Nakwaronga jongo soromo kanyo sa pagari marokinyi kawune nchini tarika boro dwe mara bich higa mara alfario gi prario koda bich. Kamora mora mintiere gino mara ni ichiew e yo makare. Ona se chiew mar kelo ni chenro mar opiny kod mano mar mbaka oromo chiegni mar chinti chang'wen machiegni nyinga Sharon Ongao. Oyaore nyakwara moge Joan kamora mora ma intiere okinyi makawuono en geno mara ni chiew maber kendo machiegni e chenro mar opiny nyinga Joyce Oduor. Joyce Oduor chenade. Achiew maber Sharon to in? Amada chiew makare gima mako dhoga en kaluore koda tho mano mar Ong'ondo Were mano jod bura makasipola. Chal ka gima odiochieng' kodiochieng' wachiyo koda kata ka wadhi nindo koda weche mopogore kaluore koda meko mag jogo ma bende iseyo koda nik mare. Wang'e ni kwan go osebedo ka medore na gin 4 sani kwan go law mano 9. Nyaka sani wanyalo wacho ni obila temo matek ahinya mar mondo mi okasane chenro mar timo nonro ahinya to mar yango ni to en ng'ama nonego jod bura mano makasipulo Ong'ondo Were. Odiochieng' manyoro kata otieno ma piny orugodo kawuono wang'eyo ni nitiere achich machielo mano Philip Aroko mane okwach kicha ondike mbui kacha mar mondo mi ochiwre owuon e tesendo bila mora mora. Odiochieng' manyoro ne ochiwore mane tesendo bila magigiri kendo ne onindo kuro nyaka okinyi ma piny orugodo kawuono pod entiere kuro notene kacha kod min ode kachiel kod okinde mage mar mondo mi en bende olerane seche moko mong'eyo kotudore kod tho mar Ong'ondo Were. To ne nokoloso odiochieng' manyoro ng'eni bende weche manyien okinyi ma kawuono wadhi bedo kwa nyisi nyakwara mga Joan gin yore ma bende nowacho kata kamano ringre mar Ong'ondo Were odiochieng' ma kawuono nitiere kaunti ma Homa Bay. Wadhi bedo kia ofuyo gi ndege nyaka e paw ndeke mano makabunde. Wano ka jotele kaunti ma Homa Bay pod medo lando kwe e kinde ma bende ibro bed kitimo ne kopo mogik. To ang'eyo ni mano duto mano timore odiochieng' ma kawuono odiochieng' ma kiny emibo bed ka ikete e kar yweyo mare mogika mane dalane mayudore kar chung'od bura makasipola mano e kaunti ma Homa Bay. Wamedo kwayo Nyasaye mar mondo mi oket chunye kamokwe. Kata kamano odiochieng' ma kawuono waiko chenro ma iye lach bang' ma ibo bedo ka ikelo weche manyien bang'e. Gazet okinyi ma kawuono Sharon anno ka omenyo weche ma opogore. Daily Nation anno kondike ka ni Ministry of Call to MPs Guard before killing mano jogo ma ochung'ne chiwa rita mano ne mosenindo jod bura makasipol gin bende gin moko kuom jogo mano maki odiochieng' manyoro ka itudo gi kod tho mano mar Ong'ondo Were kachiel kod weche mamoko maneno ka gazet mano mar Daily Nation omenyo. The Standard bende ochiwo wach mopogore. The Standard nyakwara mga Joan gindike kanyo gi dholiech lies getting bigger. Tipo ma bende gichiwo en mano mar jatend piny Kenya. Taneno ka ondika kanyo ni facts. Nantiere PC moro manong'ere kaka Isaiah Cheluget manotho e gwenge ma Kisumo mano chieng' tarik 26 dwe mar auchiel higa mar 2017. Aparo ni kado timo limbe mar e gwenge mago mag Narok kono. Jatend piny Kenya wacho ni noromo kode machiegni kendo nagiloso kotenre koda weche mag lowo. Koro penjo ni jatend piny noloso gi ng'at manosetho. Noloso gi mkufu. Mane penjo mabende pod medo penj kanyo nyakwara mga Joan nikech ka en jal manotho higa mar 2017 wantiere higa mar 2025 to jatend piny Kenya wacho ni noloso kode kotenre kod weche mag lowo koro nyalo bedo wach ni matek. Aparo ni kaluwore koda singo mabende osebedo kosingo nonene gwenge mago mag Narok bende nosingo mano mar medo gi eka mago mag lowo e kin mamoko. Iwacho ni Cheluget ni nantiere koda eka 600 mago mag iwacho ni Cheluget acquired 600 acre piece of land 1974 e kin mamoko. Ng'en mago duto te wabiro bedo kwa kilo ni nonro mar gazet chakre sa pagero gi news koso ne ntiere gi nyalo medo. Mago duto nyakwara mga Joan nyalo winje nonro mar gazet okinyi ma kawuono kachiel kod weche mag uchumi bende anno ka gazet mar The Standard omenyo. Bang' mano okinyi ma kawuono twak mokwongo wabedo ka watwak otudore kod chal mar Kenya weche mopogore matimore pacho kae wanyalo wacho ni manyien makoro tuch kotudore kod nek mar jaod bura makasipulo Ong'ondo Were. Kopogore kod mano bende nitiere nonro mane ogolo odiochieng' manyoro kod kambi timo nonro mar Tifa ka koro nyaka sani jo Kenya onge kod yie ne duol matayo weche mag yiere pacho kae IEBC kata bedo ni nitiere nyinga 11 mano osechwal ne jatend piny mondo bi owal ng'at achiel kaka jakom kachiel kod jauchiel kaka commissioners mag IEBC. Jo Kenya onge kod yie ni chenro makamano notime yo makare ka koro moko lieko ni nyalo bedo ni jo siasa ne odonjore. Kata kamano ang'o ma koro inyalo tim nyaka kuma ochope sani bende inyalo dog e drawing board kuma osechopene jatend piny nyaka yiera commissioners kachiel kod jakom mar ODM. Par ni kweth mapingo piny owacho bende dwaro ni sirikal
onywand pachgi ok sirikal jatend piny onywand pachgi e chenro mar yiero jakom mar IBC kaachiel kod commissioners mag IBC. Iparo ni thuolo jatend piny nitiere godo nikech bang' ka nosechwal ne nyinge makamago entiere koda juma achiel iwacho ni thuolo mar ndalo 7 mar mondo mi ochuo koke otere nyim od bura maduong' mar mondo mi opuodh jok moyier. Bende en gino makare nabo bedo kod okila e twak okinyi makawuono mar mondo mi onyiswa ni to chik wacho nang'o. Ndalo 7 gi ginyalo kalo ndalo 7 kosen mana ndalo 7 go emochuno mar mondo mi ni nyaka lu. Ang'eni bang' mano twak mabo biro chakre saa 1 nyaka gimoro saa 2:30 mar okinyi makawuono bang'e tikelo pokopogore nyaka ramga juang kete mana ka chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar mondo mi ng'e kit pok ma bende biro bedo ka kelo chieng' tich ang'wen kinde ka kinde. Bang'e wadonjo ni chenro mar mbaka oromo cha gi chal mar fwambo tok mar okinyi makawuono nyaka ramga juang dong wanyisi ni budget deka kayo budget isomo ga dwe mar 6 higa ka higa wang'ini hiko omenda mar higa mar 2024-2025 dhika rumo manyiso ni kisomo budget manyien bende nitiere ginero mong'ere kaka finance bill. Inyalo paro higa mokalo nokelo wache pachoka ng'anyo mar tipo ma bende notim nyaka gi Gen Z. Omiyo kiny makawuono nyaka ramga juang wadhi bedo koda rowere ma bende obiro bedo kapuro godo wach kotende kod finance bill mano mar higa ni dhi bedo machal nade to rowere to wachago kotende kod finance bill. Ageni rowere mabo bedo kabiro studio kae osekawo thuolo margi mar mondo mi osomane paro mar chik omenda mano mar higa mar 2025 mar mondo mi ginyiswa ne to ginene yo machalo nade budget no bende ne yo makare to bende gigo mamulo ngima rowere bende onywande budget kanyo e yo makare kose oyo. Omiyo nyaka Ramogi Juang kotudore kod chenro magwa duto mag okinyi makawuono ichako tudri kodwa kochako e namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Nyaka Ramga Juang tudri koda antiere mbui mar Facebook, mbui mar X, Instagram, TikTok atiyo gi nying mar Sharon Ong'ao. Machiegni bed koda nyaka giko nikech ma en rupenya. Mokwongo wayudo thuond weche manyiena. I know there are 4 suspects that were apprehended, but we not only want to know the people who did it, we also want to know the people who sponsored it, the people behind the scenes. Only about a quarter, 23%, are very confident that everything has gone right in that vetting process. Shtaka la badala unashtakiwa na shtaka la kumpapasa mtoto. Nyaka Ramga Juang dakika 9 tok saa 12 mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ong'ao. Mana kalero nyaka Ramga Juang otieno manyoro Philip Aroko mabende obila mano kwach kich ne dwaro mar mondo mi ochiwre irobila nochiwre ayanga irobila komanore koda okinde mage kotelnegi koda Danstan Umari. Katika mano malingling mabende nyalo nyisi ni Aroko noninde stesend obila mano magigiri ka bende odiochieng' makawuono nyaka Ramga Juang nego bed ni bende walu wach makamano nonde stesend obila mano magigiri ka bende nokowe kanyo kod min ode kanyakla kod okil Kamaloka mano Danstan Umari. Wang'eni noloso otieno manyoro katika mano wach mabende nadonjonwa kanyo en ni Philip Aroko bende nonde stesend obila mano magigiri. Kopogore gi mano achije ariyo ma itudo koda nek mano mar jaod bura machona makasipul Ong'ondo Were omaki kod obila kendo oyudgi kod bunde ariyo ma achiel kuomgi en ma ichich ni ne oneg godo jatelono. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen olieko ni nek mar jatelono dipo ni owuok e lwet jogo manigi ting' mar miya arita. Emanenore katemo lieko malingling ma otudore gi nek mar jaod bura makasipul Ong'ondo Were, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ma oloso e kaunti ma Meru olero ni Jo-Kenya kidek bedo kod buok ka gifwenyo ni jogo ma itudo gi nek mar jatelono gin jogo mane omi ting' mar miye arita. And it will shock you to note that
this is a very heinous crime that was done in a very cavalier manner, involving people that ordinarily some should have taken good care of the interests of the Member of Parliament. As a result of the attack of and killing of Honorable Were, the technology that we have has enabled the police officers to quickly arrest all those people. So that's why I'm warning people who are imagining that they can get away from it, they will not. Wach jateloni chopo e kinde manonro mar okwach kich masani ng'weyo maling'ling duto matudore kod nek mar Ong'ondo Were, kendo temo matek mar yudo achije duto kod ranyisi matudore kod nek makamano. Ondhiyo jariembo kod jarit mar jatelono. Edwin Oduor Odhiambo ma bende ong'ere gi nying mar oledhi kaka Abdul Rashid, kaachiel kod Denis Sewe Munyasi obedo wendo sirikal bang' nonro mar obila ewi tudruok mar nek Ong'ondo Were rwakogi e tol. E kinde meko margi, achijego otero obila nyaka e od Edwin Odhiambo, kama obila oyude magin ariyo mag kido mar Ritei Falcon, kaachiel kod mar kido mar Sasil Maz. Obila bende oyudo lisasi 9 mag milimita 9. E lipod obila, okwach kich bende oyudo bag kod wuoche magiwacho ni chal gi manorwako kod achiel kuom achije, ma obila ne oyudo ranyisi mare kama ne ochieli Ong'ondo Were gi magina. Neno ma obila ochokogo, gigeno pedho e doho e kinde winjo bura mar nek mar Ong'ondo Were, mogen winj tarik 5 dwe manyien. Obila bende opoyo anyuola mar Charles Ong'ondo Were kaachiel kod jopiny kuom medo chiwo maling'ling ma osebedo ka konyo e timo nonro e timno makuch, kendo singo ni gibiro timo duto manyalore mar neno ni ratiro oyudore. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Lamo makende obagi ni mosenindo jaod bura makasipul Charles Ong'ondo Were e kanisa mar Consolata Shrines Nairobi. Lamono noyuorie gi familia, wede, osiepe kod jotelo mopogore opogore. Familia mare oyudo thuolo mar timo nende ka bende gimedo kwayo obila mondo tim nonro mapiyo ewi nek mar jatelono. Spika mar od bura Moses Wetangula ojojo od bura ni okaw ting' mar nono jogo mamiyogi arita kwe. Jod bura mamoko bende ochalo duondegi ka jiwo kwach kich mondo oneni achije duto omaki. E kanisa mar Consolata Shrines Westland Buore Nairobi ka familia osiepe kod jotelo mopogore opogore ne ochopo e misa mar alam ne mosenindo jaod bura Ong'ondo Were. Anyuola mar mosenindo Were ne otiyo gi thuoloni mar timo nende kendo paro ber mage. All I request is justice for my father. Long live the king. All we want is justice for Dad. I know there are 4 suspects that were apprehended, but we not only want to know the people who did it, we also want to know the people who sponsored it, the people behind the scenes, the people calling the shots. This was always my biggest fear, losing him. I don't know how we'll live without Dad. Who will call me daughter or msichana wangu? He always taught us to love our home and appreciate what we have. He went before I could achieve anything in life. But don't worry, Dad. I'll buy that Mercedes you always wanted. Jod bura ma otelni kod Speaker Moses Wetangula ma bende kane yudo thuolo mar twak to nobedo kod ote motegno jod bura duto nyaka ginon jogo ma miyogi arita. Going forward, I want to encourage each one of you to submit back your security details for vetting, for us to get to know what kind of security you have. Kikulacho, kinguone mwako. Wetangula mana kaka anyuola mar Were Ong'ondo kod jotelo mamoko noramo ni nyaka nonro tim mar yango jogo manyocha onego jaod burano. Wale wachasusi. Kwa sababu mtu ambaye angepiga risasi 5 kwa mpigo na askari aliye ndani ya gari asirudisha hata moja, lazima tujiulize nini. Kulikuwa na propaganda ilikuwa imeanza mapema. Lazima tuambiwe, ndugu zangu, Mheshimiwa Wanga, niliona ukiongea vizuri, lazima tuambiwe ni nani, sababu gani. We encourage the police not to narrow their investigations on matters around the city mortuary. I have instructed the Clerk of Parliament to put together all our CCTV footage in Parliament.
Jod bura mayande tiyo kod were bende nomedo chwalo duondgi ewi nek mare ka gidwaro ni obila orure mapiyo e yudo ratiro. When I decided to run for governor, he decided to support me. And he just came out, you know, and nobody wanted to really come out, but he just came out and said, all those people he was leading will want to know why their member of parliament was killed. We need to know who exactly sent those young men to murder our colleague. Hakuna mtu ambaye ametuacha katika njia ambaye Sir Charles ametuacha. Tunataka uchunguzi ufanywe kwa dhati. Ringre jaod burano ibro kowo pare tich ang'wen motelo ne ik mar tich abich mar jumani e gwenge ma Kachien, Kasipul e kaunti ma Homa Bay. Seche ma koro ibro kowo jaod bura ma Kasipul Charles Owere Ng'ondo kwayo maduong' mok e alama kawuono en neno ni ratiro kod adieri oyangore kaluwore kod tho mar jaod burano. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore gi Manyakoro Mgajwang', moko kuom josiasa makaluo koro kwayo mondo oganda ahinya to mawuok e kaunti ma Homa Bay omed nyayo kwe kinde ik mano mar jaod bura Ng'ondo Were kotelnegi kod Jojo Tieno mabende ong'ere kaka Jombuta mawuok Kasipul kod Peter Tiang'a Marongo. Gidwaro mondo oganda otie tich achiel mar jiwo kwe. Esego bende gikwayo rowere mondo owe ubayo wach e mbui manyalo jimbo tulo e kindene. Wadwa kowe gi muolo, wakowe gi kwe. Oganda ma oganda luo, ka wabiro no wabiro liel, wabiro gi kwe, kik wabiro ka wan gi weche gachiel ari adek man gi lweny. Gima dakwa nikech wang'eyo ni majalno mano hero ji, majalno mane ja party mar ODM. Mopogore kod mano adwani mondo mi aluong jowa duto te. Konde duto te chamo mopogore Ng'ondo Were ne en ng'atwa mwageno kendo wahero malich mokadho. Adwani mondo wanyisu ni waketo arita makare kendo jowa oikore mondo mi orwak ji duto te mondo wakow Ng'ondo Were dala mar Kasipul gi sironyo madwarore. Adwani mondo mi luong jowa mowuok kom machielo gi kom machielo. Wadwani mondo wabed kanyakla mondo wakow Ng'ondo Were. Nyakoro Mgajwang' kapodwa ni kaunti ma Homa Bay en ni jotend duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay okwayo kwe kod horuok e kinde ma odiochieng' ma kawuono ma bende ibiro bed kikelo ringre jaod bura ma Kasipul Ng'ondo Were kod chieng' iko mare ma ibiro bed kitimo tich abich e dalane ma Kachien. Jokombe ODM e kaunti no kotelnegi koda jakom ODM Rangwe Caroline Owidhi kod nyawadegi ma Suba North na Kiso Tuko okone jopiny ma Kasipul kod jo Homa Bay mangima mondo onyakwe. Ringre Ng'ondo Were odiochieng' ma kawuono ne ter gi ndege nyaka e lap mandeke ma Kabunde e boma ma Homa Bay. Kendo ibiro kowe gi nyamburko nyaka e pare mantiere Kachieng' motelo ne iko mare. Ok wadwar jomoting'o gik ma sharp object manyalo hinyo ng'ato kamora mora makiny wakoe Mheshimiwa Were. Wadwa ni samiko Were ni okowe gi kwe nikech sirikal osewacho ni gin gi investigation gitimo kendo aparo ni kata kawuono winjo gi itu ka jowa moko ni iye nikech wachni. Omiyo weche mane kot wan ok wadwa wuoye kaka jo ODM. Gima ne litnwa ahinya ni Mheshimiwa Ng'ondo Were othoe sama no konego thoe ka chama ni agenda maduong' moloyo monego dhirnwa kaka jo Homa Bay. Gima wakwayo Homa Bay County te kinyi dhi gi eliel Mheshimiwa Were ni biro timo timoro marach oyue gi kwe pinyni to onge ng'ama sike to wawuoro ndi to gima wadwa ke meya maduong' kabisa kwe to wasewacho ni kwe dhi bedo to wakwayo jok manie social media maketho nying Honorable Ng'ondo Were gi weche moko manono wanene ka gima en gimoro molosi mondo geng' investigation madhi mbele mondo geng' wach tone ni mondo dhi mbele. Omiyo maduong' malich ahinya ni wan kaka jo ODM wan gi lit makoro kodwa ni mondo jomoko chako medwa lit more chunywa giwe mondo wakow MP maro mar ODM mondo odhi waiki kwe. Kopogore gi mano kambi matimo nonro mar Tifa oyango ni oganda jo Kenya onge kod yie gi chenro manyocho tim mar dayo dho jolar lemo mar jakom duol mar IBC mabiro bang' aput mano dayo dho gi chwalo nyinge ne jatend piny William Ruto makoro winjore ochwal nying ng'at achiel kaka jakom kod nyinge auchiel kaka commissioner. Lidio Keyo Nigler. En nonro ma otim e kind tarik 2 kod tarik 6 dwe ni, nonro motim gi kambi timo nonro mar Tifa mabiro mana ndalo bura bang' aput madawo dho jogo man kod dwaro mar bedo jakom kod commissioners mag IEBC rumo. Kaluwore gi nonro no, 55% mar oganda jo Kenya olero ni ok gin kod yie kuom kaka ne ota chenro madawo dho jogo ka gichich ni nodonjruok gi josiasa ka bende oyangore ni jo Kenya mathoth onge kod ng'eyo matut e wi chenro mag IEBC. More than half are not confident at all.
that that vetting process was completely without interference or favoritism. Only about a quarter, 23%, are very confident that everything has gone right in that vetting process. Nondono bende oyango ni atamalo 41 mar oganda jo Kenya dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto oyier Ann Amadi kaka jakom duol mar IEBC. Atamalo 23 dwaro mondo mi yier Charles Nyachai, atamalo 15 dwaro mondo mi yier Erastus Ethekon, ka atamalo 12 dwaro mondo mi Abdul Kadir Ramadan omikomno. And you might think that one of the reasons that Ann Amadi did so well is that so many women said they preferred her. But hardly any difference, just a 2% difference. 40% of men preferred Amadi and 42% of women. So the gender issue really didn't affect her positively very much. She must be the most mentioned person for other reasons. Malo ya tamalo 50 mar oganda jo Kenya onge kodi gi yiero mabiro magana 227 kod kaka yiero mapacho ka osebed kaitayo kabende achiel ewi 5 mar oganda jo Kenya emani kodi ni winjruok tiyo kanyakla e kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga biro miyo yiero no tim e yor ratiro. Nearly a third, 32% of Kenyans say in all three of those elections, 2013, 2017, 2022, the result was not correct. The highest proportion, but not a majority, of 36% think that that will make the IBC's work over the next 2 years less likely to be fair, to do a competent job. Only about 1/5 think that it's more likely that this cooperation in the so-called broad-based government will allow IBC to perform better. Jatend piny Kenya William Ruto korontiere kod ndala 7 mar puodho nying jakom manyien mar duol matayo yiere pacho ka IBC ka duol no to korontiere kod ting maneno ni giduogo geno mar oganda kuom duol mar IBC kapok yiero manyien ochopo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto osingone jodak ma Angata Barikoi ni onge chudhe mabiro yako lopgi e bwo sirikal masane. Ruto lero magi ndalo machuok bang' tulo muoch kanyo kendo weyo ka ji 5 onegi. Manaka Walter Nyambaga lero. Jatend piny bende okone jok mabiro piem kodgi ni obiro yombo e yiero mabiro. Limbe mar jatend piny odiochieng' mar 2 kaunti ma Narok ka jatend piny William Ruto ochiwe ote mare mager kendo singo ni onge chudhe mabiro yako lope mag jodak Angata Barikoi ahinya te sirikal ma ene motayo. Ruto okoni oseloso kod jodongo kendo kwe dhi betie. Tumekuwa na matatizo ya mashamba hapa Narok, lakini mimi nataka niwahakikishie hiyo matatizo yote tutatatua. Hata ile ya Angata ilikuwa na kisirani juzi. Nimeita wazee wa Kalenjin, nimeita wazee wa Masai, tumekubaliana vile kazi hiyo tutatatua na tunataka amani kuwe pale na kila mtu apate haki yake. Ruto okoni jok mabiro piem kode biro neno buru kadung kendo yango ni obiro yombe yiero mabiro ni mar en kod chir mar tich makare ma sirikand Kenya Kwanza osetimo. Tumekubaliana kama wa Kenya ya kwamba hatutaki tena siasa ya chuki na ugawanyiko na mambo ya ukabila. Mimi nawauliza watu wa hapa Narok, mnasema tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Katika hii Kenya iko vikundi viwili. Iko kikundi hii yetu ya broad based, watu wanaoamini katika umoja wa Wakenya, watu wanaoamini katika umoja. Lakini kuna kikundi ingine ngambo ile, watu wa chuki, watu ya ukabila, watu wa migawanyiko wameungana tena pande ile ati kuendesha ukabila katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaambie wale watu wa ukabila na chuki na migawanyiko, tuko tayari kukabiliana na nyinyi kwa sababu Kenya hii tumekubaliana, hatutaki ukabila, hatutaki chuki, hatutaki migawanyiko. Jatend piny osidho gedo mag nderni ma Emurua Dikir keyo sitime miere to kod pogo leseni mag lo ne jodak. Si umesikia rais amesema amekuja hapa Narok tangu jana, mambo ya stima, mambo ya airport, mambo ya kuleta DCC hapa, mambo ya hospitali yetu ya Sogo, mambo ya hii barabara. Hiyo ni maendeleo, si maendeleo? Ile ambaye tumesema hatutaki nchi ambaye inaruliwa na ukabila. Kata kamano tulo bende onyiedhore
E kinde romono, bang' pogruok nyiedhore kinde kweth mag siasa ma ok modhere pi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakoronga jonko pogre gi mano, riwruok moro mar ji giwegi motisi ni Missing Voices ochiwo yanga lipot margi ewi tim mar ndhiyo kendo lal gi oganda mapachoka kaachiel gi nek mar oganda moloyo to e kinde ng'anyo mar rawere mago mag Gen Z higa mokalo. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, lipodno onyiso medruok e kwan mar oganda manolal godo kowuok kuom 128 higa mar 2023 nyaka kwan mar 159 higa mokalo. En lipot mochiwa yanga gi riwruok mar Missing Voices makelo kanyakla riwruoge mopogore opogore makedo ne ratich oganda. Lipodno onyiso medruok e kwan mar oganda jo Kenya mosendhi kendo lal godo kod mago mosenegi. E higa 2023, kwan jogo manolal godo ne romo 10, ranyisi mar 55 kipimo gi ji 55 mag higa 2024. Ranyisi mar 450. Kwan jogo manonegi higa 2023 romo 118, ranyisi mar 9 kipimo gi 104 e higa 2024. Ranyisi mar 12. Chal makama notimore ahinya e kinde dwe mar 6 higa 2024 kama e dwe mar 6 kwan jogo manorwake buk kaka mago manowito ngimagi e lwet obila romo 38. Dwe mar 7 ji 11 ka dwe mar 8 norwake buk ji 9. Gino makelo kwan duto mar jogo manowito ngimagi e lwet obila nyaka 58. Lipodno bende ofwenyo ni kaunti ma Nairobi otelo kwan jogo manonegi e kindego gi ji 38 kiluwe gi Kiambu gi ji 9, kaunti ma Migori gi ji 6, Kakamega kod Nakuru gi ji 5, kama Kweni kod Uasin Gishu ne nigi ji 4. Kuom buche 60 duto manochwal ne duol marango tije obila pachoka IPOA, buche 22 nosechwal ne apis ma jamin wach e lo sirikal. Kaluwore gi jatend riwruoge okinde pachoka Faith Odhiambo, buche duto mag nek dhiyo kendo lal gi oganda nyaka rang mayal makare kaluwore gi chike katiba kendo buche go okowinjore rang nyalo mar ng'ato. Every person has the right to life. It does not include an asterisk for when someone is poor, when someone is young, or inconvenient to the state. Korka kore, ogai machon ma doho David Maraga wacho ni lipodno en ranyisi mar kaka obila tiyo gi teko mathoth kuom oganda jo Kenya wira ni gionge puonj kod tiegruok makare. The police require a lot of training on how to handle some of the situations that they find themselves in. They must bear in mind that the Constitution guarantees picketing. It is quite unfortunate that we have institutions that are mandated constitutionally, yet they play and feign ignorance for what has happened. We call upon the ODPP to make sure, for instance, the command responsibility matters are followed through. Kaluwore gi lipot mar riwruoge makedo ni ratich oganda ni thoth jogo manoyudo hinyruok kod manowito ngimagi e ng'anyo higa mokalo pok oyudo ratichgi. Dwaro koro nitie mar mondo mi piny owacho oketo kenge manyalo bero sekta mar arita pachoka. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoronga juangi report mano mar ndicho mago mag jo Kenya bende makelo we giko mar weche manyien okinyi makawuono dakika en 30 tok saa 12 mar okinyi. Nyaodok Leofaso Luocho sekre mar kiloni nonro mar gazet. Warad kende twake chenro mar mbako romo chakre saa 3 nyaka 5 mar onyango kama bende biro bedo katai ya nyinga Sharon Ongao. Uritur masane. Mimi nataka tu mkale mali safi agona pota na nachua kupikana. Hii ni ya 4. Watu tunatoa inaenda inashika tu kidogo but tuko expect iende hivyo watu watumie kwa TikTok. Watu tunasemanga woi anne, so in Kiswahili ni woye mimi. Oye. Yeah, so venye alikuwa anasema mimi nataka tu mkale, so like mimi nilikuwa na act kama I wish it was me. Yeah, it was me like. Alikuwa anasema I wish it was me. Yeah. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Find the Citizen Originals portal.
Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. In kikiluor. Wayu bro bedo kodi. Wanwadhi kanye? Hello? Gurprit wachna. Mandip. Bende parinich ni kare? En kare, obete bata kai. In kikidao kata matin. An kari te maber ahinya. Ka en kodonge gimarach manyalo timre, to bende ok anyal yie. Adwani mondo wachna dier. Nitie gimoro amora mang'ani chuni mondo initim kae. On Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Negin sigendni lakini aningine za mini bazuma ze najichwadi tu yeseche mag thum mane oda mimi nalo jambo la nisombo akili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ko nyonge dwan japomo nyargi koro nobi mo maya olega ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Lesna buoyo mawiye, lesna buoyo mawiye. Sari Okinyi, kik bai. Nyakwara moke jong machiegni okinyi makawuono chenro mar piny dhi nyime on kako nono magazet adhi bedo kaka tai nyinga Cleophas Oluoch jagisumu kanya kwar moke nyaka sangwe ni geno mar nchiewe makare kamoro moro ma intiere wantiere kar kae weche thoth nyama tiere gazet an kako jafwambo wadwa Ansal Oyango ukisumu tawre kendo machiegni Oyara Nyakleo chiona chiemo maber utorita amba chiemo maber biro ka mondo wawache wi Arsenal Dejo Kisumu West chiora. Kisumu West mukawinjo. But angeni gichiemo maber. Again. Wachako wa mara Arsenal. Konwa malele. Wanyiera Arsenal mon. Arsenal nyongongonwa kaka wan waonge ni gin gidhi win kikombe adek. Ogore matek kata chiel onge. Kineno gi. Tanyis gini next season. Next season. Tarik 30 gachiel. Dweni Mara Beach. Yeah. Finally they go. Yes. And kind Inter, Milan, kod PSG.
wacho ni en gimoro mano kata moko odhi chalo nade odhi tieko nade to oyo Thursday night football bende nitiere donge kawuono Manchester United kadhi bedo kanyo kod Athletic Bilbao kirange kanyo gidhi bedo ka girange yo machal nade tugo mano tielo mar ariyo Nyakora Moge Jwang wacho ni wamedo oro ote mag kweyo chuny ne Ochieng Emmanuel, Alan Obiero, Brian Okelo githoth jo Arsenal mania ka en gi moke galeri gacha Tiem Wilson Dembe Nyakora Moge Jwang gino mako ji mang'eny nyaka Joyce Oduor Nine mang'imiyo luoch ng'eny Nairobi kasa ing'eni koro kipondo ga e tok timbe moko mikia kata ni yo wakia ni pako tim mane ka Sharon Ong'ao obedo matek ng'eyo koro chieng' mogo Arsenal wakia no goyi nikech imor ka Arsenal oyombo ka Chelsea oyombo imor ka Man U ogo imor wang'eno kipak Man U kata kamano wageno ni jo Arsenal duto yudo kwe makende useyudo kwe ber kwe ne midwaro Nyakora Moge Jwang kwe no warang'ane ka entiere ite mokwongo ka Nyakora Moge Jwang ite mokwongo ma gazet ma Daily Nation nigi sigedni mopogore opogore ta nigi sigedni moko makelo geno moko bende en lit gi kuyo na nyuola mopogore opogore gazet ite mokwongo mar Daily Nation Nyakora Moge Jwang kae mantie sigana mokwongo mondane morangi en mantiere kar kae wacho nitie simu moro manogo wacho ni mystery of call to MP's guard before killing en simu mane manogo kar ka mi peke ite mar ariyo okinyi makaono Ansel ma wacho ni en simu manowuok e namba moro saa 8:40 mar odiochieng' to kanogo simuni no jinolose e simuni kuom dakika 1 kod nyiriri madhi 10 kendo wacho ni bang' mano ang'o mano timore kendo jaod bura nonegi bang'e achije gi to maling'ling osewuok kani wach manik ni obedo traced back to call simu misewacho no simu ne wacho ni nogoe the first call nogo 5 hours before kata kamano wacho ni 3 ndala dek kapok jatelo ni no kawo ngimane si namba no kendo no gochone godo jalno ma main part ma security detail ma jatelo no ma kore mi chich ni nyaka bede ni ntiere kaka tudruok emomiyo koro sani koro gino kwako jogo manoluoro jatelo nikech koro chich nango ni simu no ere kaka igoye to namba no king'iyo tiro ka namba no obedo registered ne gi nying miyo moro ma iwacho ni nosetho ma bende Anyanza miyo no Anyanza ma en iwacho ni nosetho ma kata mana details ne nosegole tinde kokitigi line for I think in about 3 months the line obedo registered automatically so mane kaka tinde en koro nyaka be ni miyo ni nosetho kinde mokalo kata kamano to iyudo ka samoro ma nyalo bedo nitiere ng'ikruok e wechewa mag registration mantiere ni pod wan e manual system mar registration nikech kembe kaka Safaricom onego ng'e ni ng'ani nosetho onego bed ni gin gi kata koka en Safaricom wach ni kembe mag ong'we yamo onego bed ni ng'e nang'o ni jalni nosetho nying ni ok onego tigo mane mabiro konyowa e geng'o njore machalo kama nikech kakoro ng'ato nosetho chon mano matin nosetho dweche mok matin ne adek nikech line bedo ga registered after 3 months line dio osebedo registered matin ni koro Safaricom kata mana kembe mag ong'we yamo Kenya ka nyaka tigi sirikal machiegni ng'e ni gimbe gi team clean up mar registries mage kata kamano to iwacho ka ni Murkomen be mano jatend migawo mar arita be nyo oloso meru kocha kowacho ni jo DCI sani osechako dadhog jogo mani machiegni gi jogo mani machiegni gi jatelo manye derepe gi bodyguard ne nyose maki penjo manya duong' en ni jatelo nyigo igo bunde di beach to security mare ok nyaka ta respond mane koro gima koro jibe penjore nikech nyicha waneno kata mar jatend piny kanye wuoche manyoba nyineno ka security ne nyochung' manye dwa mana law wuoche no makoro wapenjore ni koro security mar
mar were to dibede ni embe nitie kaka dino tudore koso embe nobuoge ni samoro nyalo mak ni bunde ikete ng'uti to CCTV chal ni ok ogolo mano. CCTV bende ogolo weche mang'eny ka ntiere kata mana wuoche moro mane omake e CCTV manyo yude e od achijego gwenge mag Choka mani Nairobi ka. Koro kan nye police ogo raid kono ero manye giyudo nyaka wuoche no nye giyudo gik mathoth. Koro waseni jogo manyo yudo kodak e odno nyo maki makoro gimbe apparent total ma jomo osemaki sani osechopo apa no chiko nikech no mak ji 5 to nyoro apa nyo mak ji 4 moko kendo makoro pod nonro no dhi nyime. Iwacho ni DCI bose recover bundni michich ni dibede ni achiel kuom ino ti godo e njore no kendo iwacho ni bundni gi osebed kitiyo godo e njore mopogore Nairobi ka gi gwenge mag Ngong koro Ngong Road mangima gini okwako okobor jumbe adek mokalo paro ndi kata MCA moro mabe wuok South Nyanza no jonjore no monjo area ma en Jamhuri ma Jamhuri kanyo makoro mage makoro dibede ni jonjore gi botudore gi wach no koso ma en ma separate. Koro magi ma watemo rito mondo wawinjane ka nitiere mana okanda moko be nitie moseket ka video moko nitiere moseket ka be mang'eny ma no itimo godo nonro ka koro warito mana winjo ni bro bedo nade. Nyakoro mojwang MCA no mano Vikings Bondo mabende en MCA ma West Kasipul mano e constituency mano ma Kasipul kama jaod bura Charles Ongundo Were bende ne tayo kinde mane ongima kane nitiere piny kar kae nodhi timo nonro wacho ndalo 4 kende to ikawo ngima jaod bura ma Kasipul mago notimore nyakoro Mogejwang kanyaka sani wacho ni beno biro mana luwo ndara mano kotenore kod nek mano mar wuongi mabende ne chief inspector bende kinde mar tho mare nena jatelo mochune weche mag traffic mano kama ne ntiere kae wacho ni kobedo kanyo ka iluwe mano ka ne ntiere alwora ma Embakasi mano kama obedo kacha ka ntiere kaka jatend traffic mano Embakasi police station traffic boss mano kama no nege kata no embe no weto ngimane tarehe 7 dwe mar 2 kuna Mojwang so mane ite mar 2 kaka nyoda ne mathoth kotenore kod weche gi makoro tudo bodyguard kachel kodaka derep Ongundo Were gi weche gi mago magnek mago ntiere kar kanyo kama chelo nyakoro Mojwang ite mar 3 ntie weche matimore county mano ma Murang'a eno bene kondeke kar kanyo koro Mojwang kangata on the spot at a surf post as air crash victims relatives en ang'o manotimore makoro jatich mantiere apis kangata bende koro yudore kamoro manya bedo ni otek nikech gimimanyo kar ka gin weche gimago mag compensation kata yuto kalure kod ndege manokelo lal mag ngima mag oganda ahinya e higa mar 2019 man ndege no mano mar Ethiopian Airline en ang'o madetimre kar ka iwacho ni ero achiel kuom jotijege bende koro ne ochopo mondo ketre kar kanyo ka ng'ama ntiere iwacho ni pesa neno omenda moro makore lach manyuola kanyuola ni bedo ka yudo wach ni to chaka gima koro mieno irungu kang'ata mano governor ma Murang'a kaka isewacho no ndege ni ndege ma ne wawinjo wachne waneno wachne higa mar 2019 kindego ne pod en senator ne pok obedo governor to be en okil en okil by profession en okil ma en ma konyo ji yalo buche mopogore kata kamano to ndege no iwacho ni noting'o ji mawuok pinje 35 mopogore ji 36 kuom jogo ne gin jo Kenya ji 32 ne nigi Kenyan passport kata kamano ji 4 modongo ne nigi dual citizenship matin ne gin gi passport ma Kenya gi passport ma piny moro mano sheria ma Kenya ka oyie ni timo kamano. Koro gima chijo ji en ni ka koro kes ni nochakore nitie jal mane wuok e ofis ma wuok e ofis kang'ata
kinde go ne en senator makoro embe nobiro kaka petitioner no nikech ni mondo bed compensated tiwacho ni families nobedo compensated mamoko nitie noyudo up to 1 billion Kenyan shillings mano pesa ma Kenya ka bilion 1 ma kende wacho ni ka ng'ata be nitiere kaka kalure gi winjruok ma mato right ne kalure gi winjruok kinde gi jok mano represent ne omiye shane mana banka deposit mar ariyo nosetimre makoro kata but gima koro ichich go kae ni kendo petition ni nogole committee achiel mar National Security, Defense and Foreign Relations mane kuma nokwongo tere petition no mano ter committee ma Justice, Legal Affairs and Human Rights mane ka ng'ata ne member kindego to iwacho ni ne gin kanyo gi Nandi Senator Samson Cherargei gi jofwambo mopogore opogore ne nitiere committee machal kamano. Koro gima ipenjre jo Kenya penjre ni to kendo ne gikawo pes jo Kenya ma kendo ema gidhi godo loka ni gidhi timo nonro ka koro ne gikelo report ok ne gichiwo iwacho ni recommendations ok ne gichiwo paro ni mae gima wa recommend mondo tim koro magi be gik ma loopholes mopogore opogore kata kamano to Cherargei to ka nopenji wacho ni ne gidhi Seattle ka ne giwacho nang'o ne gidhi temo ng'iyo facts mondo giyaw buchego ne gidhi choko maling'ling mondo giduogi gikony e yalo burani. Koro jalno matiyo ofis ka ng'atano ma yande tiyo ofis ka ng'atano ema koro chich nitie ka ni kendo en ok nen noonge relative manotho kata kamano to koro en kendo ne part mar petition no nodonjo kanyo nade dibede ni nitiere mibadhi moro mane nitiere kanyo ero koso dibede ni ka ng'ata nitie kaka notudore gi weche machal kamano. Iwacho ni bang' accident no jo Ethiopia nochiwo death certificates ma jo Kenya manotho makoro gin ne gisechiwo certificates matiende ni koro bura noyie ni mondo chaki to death certificates go golo nying jok manotho makoro relatives gi monego bed ni biro koro jalni ma ok ne en relative mar ng'ata mano otho e accident no to koro ipenjo ni ento notudore gi gini nade. Koro mae wach ma koro kwago ka ng'ata ka oyange mathoth ka nikech omiye whole page ka matiende ni en wach ma jogi luwo matut koro warito winjane ni biro bedo nade. Koro mojo mano mantiere kar kanyo ite mar adek wadhi ne ite mar ang'wen mano ite mantiere iye kar kae kama ilose weche mag paro mag chik mag omenda budget dhi chalo nade jopiny ikwayo mano dhi nyaka ite mar abich ikono kar kae ni koro japiny nyaka wuog oko mar mondo mi ogol pache kendo rang paro mopogore opogore proposals gi mago mantiere kiwach nyaka sani gi lokruoge madhi bedo ka itimo nyaka e duol no mano mochung' ne rango duol mano machielo e iteni mar ang'wen mano kama sigana nitiere mano nyaka kacha iwacho ni kama John Mbadi noloso iwacho ni sani ni gimoro iwacho ni ka gin gigi magin VAT exempt kata mago moko nego bed ni ijuogo usuru ni mano mar VAT to moko nitiere magin zero rated tinango kama gintiere oganda mathoth iwacho ni ka wuok dhi ndara kine ng'anyo idhi ng'anyo to kisomo kata gigo kama nitie jopiny ikwayo mondo mi thuolo mano mar neno na dieri gigo chopo makare ahinya gimo bedo kako dhiro mondo kanyo ni zero budget iwacho ni zero based budgeting mano tiende nango kama gintiere ka gitemo rango ne dieri migawo ka migawo ochako chiwo budget gi ikomenda ka gintiere zero gi duto mondo mi gichiw dwaro magi e ikomenda magi bedo kata ka rango kutingo nyaka kwan mago mag jotije mabende nitiere kar kacha nonro mag jotich sirkal bende en gimoro monego bed ni keto gi nonro mag jokenya bende finance bill to twak mare osechako ka ma platforms mopogore opogore twag ne dhi mbele sani koro ng'ato ka ng'ato chiwo pache nitiere panel moro manobet ka ne nitie panels mopogore opogore ute mag fama mopogore opogore Kenya ka
kane twak ewi ma to koro gima duong' ahinya ma gi highlight en difference kind zero rated gi VAT exempt. Ma zero rated tiende ni gino ero kata ka nitiere osuru manie wiye to iduogo nyaka zero, matiende ni sama inyiewo gik moko, sama iwero kapok idhi uso, kitiyo gi osuru moro amora to inyalo dhi bang'e ti claim osuru no mondo oduokni. To ken tax exempt, matiende ni sirikal nyalo yiero ni magi ema koro wa exempt tax, magi ema koro wabo kawi osuru. Ma koro warito mondo wawinj koro gik ma panelists moko nye ywago ka ni koro golo gik moko kaka pharmaceuticals ma gin yedhe gi weche moko mag consumer goods ma wacho ni gin gik ma consumers tiyo godo kinde ka kinde, golo gi from zero rated to exempt. Mano nyalo kelo rochni, nyalo miyo bech gik moko dhi malo kar mondo bech gik moko bi piny. Ma koro reason ningino anta winje nikech gimoro ka en zero rated, matiende ni kata kitiyo gi osuru moro, kitiyo gi pesa moro e chulo osuru e wi gigo, tinyalo dhi claim kaka relief kata refund. Ma koro bro miyo kata kigo bech gimoro to kigo bech gimoro ka ni piny molo ka osuru minyisi ni gini exempt, osuru no be nyalo change anytime, ma bro miyo bech gino dhi malo. KRA be isayo ka ni nigi kaka gitiyo ma ok gidwa yango ne ji ni gitiyo nang'o. Koro mage penjo mipenjo KRA ni ginto kaka gitiyo gidwa yango ne ji ma kata kamano to mbadi to wacho ni measures ma giketo gi gin measures ma mondo gine nang'o ni tax bracket o enlarge, matiende ni jogo moko ok chulo osuru okel mondo chulo osuru. Magi gik mane jo Kenya ne wacho higa mokalo ni kar medo osuru keturu maino e choko osuru, ok ni umedo osuru to maino to kukete choko osuru. Makoro pani magi mbadi temo rekebisha ka ok oyot nikech but mbadi gi mowacho malong'o mana neno ka anyalo highlight en ni owacho ni paro mopogore opogore ibro choki ka ntiere ma ginyalo loko, gibro neno ka giloko mondo kel ne jo Kenya benefits. Kamano nyakoro mo jomago nitie kar kanyo koting'o nyaka weche mago mag ng'ado, iwacho ni budget ka en budget mantiere kar kacha ni kata ka dipo ni omedre mano budget mano mar loch gwenge kata devolution department, iwacho ni kama nitie kacha cha oidho e yo machal nade, mano ka gintiere kar kanyo. Iwacho ni oidho kod atamalo mano maromo 435, mano ka irange kama entiere sani bilion 1.5. Nyakoro mo jwa mano ka ngisome e ite no mano mara abich gitiende ni mang'o matun ntiere kar kacha. Wadhi ne ite mara uchiel. Ite mara uchiel kae Ansel. Ntiere sikul moni St Mary School. Ngini huka somo e skul ni. Jatend piny machon gi jog mathoth ahinya mabende ntiere kar kanyo mosebedo ka ntie. Sani koro okil Fred Ngatia wacho ni skul ni ntiere lo maromo eka 6.1. Mano duong' mar kata lach mar lo makamano. Odwa ni lob ni obed declared kaka shared ecosystem. Mano kama wacho kanyo ni odonjo ne bende kanisa mano mar Kopere bade ma Nairobi ka, kendo yudo orders mago mag chungu gedo mag kindergarten. Mano kindergarten to wanya wacho ni mano nasari. Mano mag nyithindo ma ntiere St Mary's kanyo. Ma wacho ni en ka ntie gi wing mano mar primary. Kama chielo koni onego benda onge machal nade. Nitiere omenda mathoth ma onego bedni irango mar mondo mi onene dieri gedo gi bende irano kaka itayo gi achiel kachiel mana kama gintiere kar kae. Ansel machiel kuom buche ma bende ntiere kar ka ma iluwo. Kiwacho ni kambi mano miluongo kanyo ni Diana International Limited moro ma bende makubura machalo kama. Ero Ngatia to protect mana mwandu ne. Henano ni lobno kano chiwe sigana wacho kani kano chiwe higa mar 1910 kuchocho. Mane jo colonial jo koloni kata jogo mane wazungu mane o colonize Kenya ka no chiwe ne St Mary's, no chiwe nango ni nyalo time gik moko kaka mag pur
kaka gik moko manyalo benefit the environment koro beda gi ecosystem kanyo ero kata kamano to koro sani neno ni St. Mary's oloko ketho winjruok no ni kech koro gin gidwa gero kindergarten kanyo gi weche gi facilities mamoko gen kata kindergarten nitie facilities moko kanyo bende ma gidwa gero kanyo ero moyang kae koro gima ng'ate ywago ni gino ko change to gino number 1 dhi ketho environment mar alwora mag gweng'no nikech en oywago ni gweng'no jok mobiro dak kanyo jok mobiro dak e property ne ng'eny gi biro nikech environment koro kisechenjo environment no through gedo koro bro miyo ji dar kata mana ji ringo ok dag e environment ok dag e utene mani moketo kanyogo koro en mane e gima oywago ni jo St. Mary's odoga e agreement machon cha lobno wene aweya weche mano otengne weche mane okete ne kando mane ma mondo odhi godo nyime ma samoro be inyalo yie kode nikech waneno ka gedo tinde ji ng'ato chiwo chaka gedo oko consult kata weche mag environment okera ni area no nobedo demarcated mar ang'o nikech waneno kata Kilimani ka wachore ga ni ok onego beni ji gero gorofa to waseneno ka chunga ma jo Kilimani Association ne waneno kinde moko chien kocha ka ne ywak nang'o ni ji geda oyae Kilimani ka ma onge control gwenge kaka Karen kidhi to ang'eni ok inyal gero gorofa malach nyaka iyud approval koro okonchiel aparo ni ng'ate nigi kes ka ma onyalo kaka osedhi e doho no inyalo lu mondo owinje nikech mano bro set precedence kaka cases moko ma similar inyalo yal Kenya ka kamano nyakora mojengo kanyo ni lo eka achiel kende man Lavington kama skul ni nitiere iuso milion 265.8 mano eka achiel ansala idhi nyiewo lo ka magi matin mapesa matin Nyasaye oyengo wache makare nyakora jo nitie sigana machielo mantiere kar ka weche mane do nitie wakili nitie missing banker kod omenda maromo bilion 1.5 mano kuo ma chali notimre e bengi mano mara Equity kendo gima ntiere kar ka ma nyadendi ma bende ntiere doho ma en okil Esther Bitutu Kadiki mano ka ntiere Milimani Locos Nyoro owe gi personal bond maromo milion 30 weche thoth mantiere kar ka tanya go tona kod ka komera no lal e paro kanyo ni ntiere jogo ma bende nosedo ka odonynegi kendo bura makamae iwacho ni osebedo ka omako account achiel kata kobedo kuone mag obedo ka kigole e payroll mano mar Equity osebedo kata ka itimo withdrawals withdrawals maromo 40 kod 7 bende wacho ni ntiere gik mamoko ma pod tudo ji ariyogi kod lal mago maga omenda turi mantiere kar ka wacho ni nyaka sani nonro gi iluwo kendo koro iduogo girango gini adieri gini gi penjo monego bed ni giduoko higa mokalo mano David Mashiri Kimani mano manager machon e bengi no mar Equity bende ni gi penjo mathoth nyamano kone ni eneko mano mag duoko anya bigo kanyo ni ma nyabedo ni ma irango ni nitie luoko pesa moro mantiere kar ka kata mani laundry manitimo kes ni to tek nikech wanyaparo kinde moko chien kocha former MCA moro miluongo ka ni maluongre ka ni Mr. Kimani ne waneno wang' jowi ka ne dala gi nobedo raided ma CCTV footage be nogolo ka jogo morwako abuog rombe nodonjo e dala gi kanyo ka ne manye to ma koro ka nomake to nobedo released bang'e but case ni to koro en achiel kuom suspects kata mato nitiere lawyer moro be ma koro nyinge oyang ka ni Esther Bitutu Kadiki ma koro nyowe gi bond ma 30 million wacho ni higa mokalo Oktoba kane nonro nosetim noluonge mondo oapie e nyim jogo madadhok mano DCI ma koro
ni pe nonego odio onyis kechichich nango ni ene mano facilitate kaka pes ni go no landi kan no se kaw to no okay bengi opogore account opogore e bengi opogore koro ene moto ni ene mane facilitator ene mane o make sure ni pes ni gi okay nango koro mane makoro en yo make go to pesa mi wacho ni olal ka en total mabiro mana billion 1.5 ma iwacho ni magi wuok e different salary account matende salary account mag kembe opogore makeno gi Equity Bank ema koro jogi no gole pesni matin to ten gima ni timo over a period of time makoro mage gik makoro ng'iyo kanyo kiwacho ni David Macharia Kimani en jalno ma koro nokonyo e procedure ma koro en man konye process ma golo pesni e accounts go koro e account ma opogore bengi moko makoro ing'iyo ka ni mondo case ni wabro ni mondo dhi nango ma sigana ni ogol ka ma nitiere kaka chich nitiere staff moko be Equity Bank be motudore ka gi wachni nikech en syndicate machalni no los ka ma wachne tut en sigana mabor kama nyakwa Ramogi nyikwa Ramogi onego eyo makare nyakwa Ramogi wange ite machielo ite maraboro nitiere kar kae wacho kanyo ni jaod bura machon mama bede nitiere kar ka achiel nyakwa Ramogi jwang mano ko bedo kama mo range mano Ngunjiri Wambugu koro were gi weche mago mag Gachagua kendo koro were gi Uhuru mar mondo mi oket bet mare e Ruto en moro mogajore Ansel Uhuru gi Ruto owacho ni XMP dumps Gachagua for Uhuru bets on Ruto gima ntiere karka do chal nade gino ma wijo karka chiel ngeni bang mano wadhiro thuolo mag rango weche mantiere ka nitie matimore gazet Machinglo ite mar 17 kanyo ka ngwatiko weche kachiel kod matimore Rome politics ma Kenya gato wang'e ni nitiere ka cards igoga ma ng'ato ka ng'ato sani en kinde ma wacho ni transfer window oyaw ka wan gi higni ariyo igani gi maybe next year koki transfer jogi to bobedo matek 2027 mondo itim transfer but ok en impossible koro ji osechako koro jalni ma former MP Nyeri town osewere gi Gachagua Gachagua ng'eni to Nyeri town no to en backyard mare en wacho no odhi riwre go Uhuru nikech oneno oseng'iyo oneno ni Kibaki no dhi through hard time to notieko higni ne 10 Uhuru be ne nitiere kaka ji nopingo notieko higni gi 10 koro ni en koni emo onyalo bire kamano gima timore wa Munyoro gima timore Karen nitie pogruok mumbo ka ite mar 17 iwacho ni wa Munyoro entrance chal nade DP residence Karen chal nade ka nitiere karka chal nitie gate moyaw ne ji te donje stop cha ka mosegwe kosoma malo ma irango kama gintiere giminya neno kar kanyo ka to bang'e ne amote gi wach matimore Rome ne chal kachiel kendo ma wa Munyoro gi Karen ko neno kar ka ngeni kama nyado picha no achiel kachiel mano mantie ite mar 17 ma page 17 ambaro ni ka wa Munyoro koni to chal ka gima ng'ata donje ma e picha maneno koket ka battle of delegation koro gin gineno ka koni it takes every Tom, Dick and Harry but ma ka DP koni ma apano ina kaka inyalo yang siasa ma central ke sani koro ng'e nitie faction ma dhi gi Gachagua nitie faction ma ochungi DP masani mano Kindiki koro ka Kindiki koni chalo gima joma dito lelo ema dhiye bar ka Munyoro kocha to gin gikwanya rem jogo ng'injo modong ema chalo gima ondikani gin gi welcome ng'ata koni to yiero moro nitie ma kok in VIP to ok inyal donjo mana paro ni e pacha ewi Machinglo mani kani nyakwa Ramogi jwang weche thoth ahinya mantiere kar ka mabedo ka kwaluwo wach mogik mwacho ni watieko gi mar ite mar 10 wacho ni the Pope that
Roman Catholic Church desires. Expectation mano from 2025 conclave. Mai moti kodo karka nyakura mogijwa mana mondo miwakoni udichimanyoro sigana mokelo karka ngoni kanyo udichimanyoro Cardinals mano donjo Assistant Chapel no donjo ka Cardinals tachiel kuomgi ne igen dhi wuok udichimanyoro kaka papa kata kamano iro mano wuok marateng tiende ni onge ng'ama oyudo 2/3 mana ariyo wi adek mag ombulu duto mag ombulu maromo 88 onge ng'ama oyudo gi kacha manyiso ni kuom jogo mapono laro koma kamano nikech en yiero ten yiero mantiere kod secrecy en siri en siri maduong' ahinya makiwinjo kanyo kose wache ni yiero koro en extra omnes wacho ni everyone out en siri ma kata ma jo judo wadonga kanyo kendgi koro iwacho ni in gi Nyasaye chilem nyaka jotedo derepe ok oyiene communicate gi joko en siri ma sani jok mong'e gima dhi nyime kanyo en jera kata kata ni iwacho ni yiero manyoro nyo delay gi seche madhi extra parna adek ne gineno ok en gima usual machalo gima nyalo bedo ni nitiere division moro en speculation nyalo bedo ni nitiere en sign mani jogo voting nyo ken smooth nikech iwacho ni nyo take extra 3 hours longer than normal kata kamano to wang'e ni gino koko timore kawuono black smoke manye waneno koro warito mondo wane kawuono iwacho ni gidhi yiero ding'wen igoye diriyo koro kawuono gokinyi afternoon kendo odiochieng' bang' lunch bende igoye diriyo iro irito diriyo iro irito sa 6 kod sa 12 mano seche makocha mano nya bedo kar sa 8 waku gi kar sa 1 otieno kata kar sa 2 otieno mago seche ma East Africa koni ma ok mathoth ang'en gi moko ma pod rito mano mono mine iro moro amora mantie ka iro marateng' chowuok sa 6 warito kendo machielo odhiambo kotamre kendo chaki bonwe kendo odiochieng' makiny mago geno mapod nitiere kar cancel wach mari mogik welo sechopo kar ka damiyo Joyce Odwo thuolo mano mono yudo jane studio okinyi makawuono weche thoth anya mantiere kar ka gazet mar The Standard ondike kar kanya kura mogijwa ni lies getting bigger mane gima ndike kar kanyo achiel kachiel ka gintiere kar ka iwacho ni ero black smoke search for the next pope begins mago weche mantiere kar cancel weche Ruto to thoth ka Ruto sani wacho ka nosechiero jalo manosetho ma kende molosogo magi winjore kata kamano to enena kalure gi weche mag njore makoro osemedre ma jotelo mopogore opogore be koro ineno ka koro maka ma nyiso ni arita kwe ma Kenya ka ok ber nikech yani higa mokalo ne waneno ka ji ne bedo abducted to jo Kenya ne ywak sani koro jotelo ema koro bedo targeted ma ok en jatelo ok en were kende manyotho nitiere moko be mosemonji ma koro sirikal onego ne kaka timo mondo arita ma Kenya ka otere level ma sana ma Nairobi kan ka tini Nairobi Meru gi Kiambu emarita ok bere ahinya Kenya asala gonero kama ahinya nakura mogijwa josiasa ntiere giwacho weche mathoth ahinya wacho ni jasiasa kapok ochopo e ground gima nyaka girangi weche mantiere kar kanyo penje ok mane kanyo ni to eren samore wuothe donjo mane liel pok ing'e kata liel en mar ng'a en chako wacho ni ng'ani en ng'ama nang'eye ahinya ne wawuoyo kode kata nyocha kara ng'ani ok osebedo ka wuoyo kuom higa achiel mokalo iwuoyo gi ng'a jasiasa moro biro wacho ni narado kode kara juma mokalo to nokonowa gik mathoth ahinya ng'ani ne onge kata Kenya ng'ani notho Amerika obiro mana Kenya nikech obi ike in rado kode juma mokalo nakora moke jwang josiasa obede jok makare jok mabeyo kapok iwuoyo liel penje ng'ato ne ng'ama otho ni en miyo kose ng'ama dichuo chokoro kode bol kare ne gin jok ma pango belo moko kumoko nyika Cleophas Olwoja gisomo kanya kwar mokeo nyaka sango awele wet Joyce Odwo kokelo chal mar piny Kenya sani nyaka korom kanyo saa 2:30 okinyi makawuono anga duogo kod chal mar fwambo chenro mar mbakoro morit masani.
unbeatable deals, Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Rosemary Ogonya, nimodi duenda nikaka sikiza kodni, di *812*784#. Tupari enia Ramogi TV en audio duto te. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no ne ni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo nya Honda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111 Luchenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Wand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo.
kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te, idhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Nyakwara Mogejwang dakika ena 18 tok saa 1 mar okinyi machiegni network marwa mokwongo e chenro mar Rupinya. Okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mogejwang okinyi makawuono wadwa twak otudore kod chal mar Kenya. Weche mopogore opogore matimore pacho kae mano moriwo nono neka mar Ong'ondo Were ka bende odiochieng' manyoro nitere malingling moko mane otuch mano toka Okwach Kich nosegolo milome ni manyo Philip Aroko ma en achiel kuom jogo ma ichich ni nyalo bedo kod tudruok e neka mano mar Ong'ondo Were. Otieno manyoro ne waneno ka ochiwore owuon e tesendo bila mano magigiri bore Nairobi kae mar mondo mi ondik doge kotudore kod milome mane jatend Okwach Kich ne ogolo kokalo e mbui margi mar X kaachiel kod kuonde mopogore opogore. Kopogore kod mano bende nitiere achije mamoko mosemaki mano moting'o bodyguard kaachiel kod jachiw arita mano mar kaachiel kod dereva mano mar Ong'ondo Were mosemaki mitudo kod neka mano mar Ong'ondo Were. Mago kaachiel kod weche mamoko mabende pod itimore pacho kae. Geno ma jopiny onge godo ne duol matayo weche magiere pacho kae IEBC kaachiel kod chenro mano mar kawo pach jopiny e wi aguch omenda mar NGCDF. Mago duto kinyi makawuono Nyakwara Mogejwang ka wayudo thuolo to bobedo ka watwake. Kata kamano twak maket kod mae okabibedo godo kenda. Kaluore ni e studio marwa e county ma Nairobi kae antiere kod welo ariyo mosechopo. Wendwa machielo Okinda Ojuka obro bedo ka otudore kodwa e kinde modhi mbele kod twak marwa. Kata kamano yiena mar mondo mi arwak welo mantiere godo. Antiere kae kod Gad Aguko okil Kamaloka. Oyawre Gad ichio nade kendo machiegni twak. Oyawre ahinya kendo agoero kamano ahinya kuom rwak murwaka godo kawuono. Ageno ni twak dhi bedo maber. Machiegni twak okinyi makawuono. Wendo machielo antiere kae kod Oscar Omondi jalony e weche mag siasa. Oyawre Oscar ichio nade kendo machiegni twak. Oyawre ahinya Joyce to kuom jok ma ng'iyowa e wang' jowi kod jok ma winjowa agoero kamano kendo agoero kamano mar donjo twak makawuono. Machiegni twak okinyi makawuono. Nyakwara Mogejwang mana kaka iseneno magi welo mantiere godo achiel kachiel e studio marwa e county ma Nairobi ka. Kamoro amora ma itudri kodwa bed thuolo mar chwalonwa ote, paro, penjo moro amora kokalo e namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Kochako twak marwa yanga okinyi makawuono dago mar mondo mi wachaka kod wach mar nono neka mano mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were mayando chiel kod Magena mano bure Nairobi kae moweto ngimane. Chenro mar kopo mare mogik dhi nyime ka odiochieng' makawuono ibo bed ka itero ringre mare e county ma Homa Bay mano e dalane mayudore kar
kar chung'od bura ma Kasipul ka odiochieng' manyoro emibo bed ka itimone kopo mare mogika matende ni bro bed ka iike odiochieng' makinya. E kindego duto obila osebedo ka temo matek mar mondo mi onon ane ni to en ng'a manonego jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Ka nyaka sani koro nitiere achije mopogore opogore mosemaki, mano moriwo kanyo Edwin Oduor Odhiambo mong'ere kod nying mar uledhi ni Abdul Rashid kachiel kod Dennis Sewe Munyasi ma bende nomaki odiochieng' manyoro. Achije makamago e kinde manomakgi nitiere magin ariyo mano yudgi godo, nitiere lisasi, nitiere baga kachiel kod wuoche maket kod mano mane jago manonego Ong'ondo Were orwako. Mago gin mana moko kuom nonro ma koro itimo. Otieno manyoro bende okwach kich ne ogolo milome kokalo e yor tudruok margi mar X ka koro ne gimanyo jago ma en Philip Nation Aroko ma bende ichich ni nyalo bedo kod tudruok e neka mar Ong'ondo Were. Otieno manyoro ne waneno ka Philip Aroko ne ochopo e tesendo bila mano magigiri kata no chiwore owuon e tesendo bila mano magigiri tok neno milome makamano ni okwach kich manye kotudore kod neka mano mar Ong'ondo Were. No chopo kacha en kachiel kod okinde mage kendo no nindo e tesendo bila mano tieno ma piny orugodo kawuono. Kata kamano jatend migawo mochung' ne wechego mag arita e pacho kae Kipchumba Murkomen kano loso odiochieng' manyoro no wacho ni nyalo bedo ni jogo ma onego jaod bura ma Kasipul mano Ong'ondo Were ginyalo bedo ni dipo ni nek mare owuok e lwet jogo manigi tinga mar miya arita. Kwa nyalo mana winjo kaka jatend migawo mochung' ne wechego mag arita Kipchumba Murkomen no loso odiochieng' manyoro kotudore kod nek mano mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. You to note that this is a very heinous crime that was done in a very cavalier manner involving people that ordinarily some should have taken good care of the interests of the Member of Parliament. As a result of the attack of and killing of Honorable Were, the technology that we have has enabled the police officers to quickly arrest all those people. So that's why I'm warning people who are imagining that they can get away from it, they will not. Haya, mano jatend migawo mochung' ne wechego mag arita Kipchumba Murkomen kano loso odiochieng' manyoro. Kachako kodi Gadaguko in kaka okil Kamaloka. Ang'e ni in bende odiochieng' manyoro ni neno milome mane okwach kich ogolo ka koro gimanyo Philip Aroko ma en achiel kuom jogo michich ni nyalo bedo kod tudruok e neka mano mar Ong'ondo Were. Kachop kuma okwach kich golo milome makamae nyalo bedo ni gintiere kod ranyisi kose giwinjo mana maling' more ma koro nomiyo gigola milome makama mar mondo mi ochiwre kata omanye kumara mora ma intie. Bende ng'is jopiny ni ka intiere koda fununu moramora mar kuma nitiere tinyalo fichwa kwa DCI katigone gi sim. Aparo ni onego bed ni gie seche ma okwach kich golo gine e chenro machalo kama ka giwacho ni ng'ata mong'e kama Philip Aroko nitiere mondo ter wach. Onego bed ni giseyudo links moko kaka ne wawacho mage simu ma ji osewuoye, ng'ani osewuoge ng'atcha to ng'ani noromo gi ng'ani chieng' makama to ne giwacho ang'o. Koro iyudo ka gidwaro ne gipatch up gik makamago. Lakini ka dateri mbele matin ka nogiko otieno kabisa aparo ni gimoro saa 4 kata saa 5 ne waneno ka Philip Aroko ne owuok gi wakili mare ma Dansan Omari kodhi mondo oterre ka polis kaka ne okone noendo. To notimo nyaka press statement. Press statement neno endo nowacho ni kako ng'eyo Governor Gladys Wanga emosebedo ka goyo simu ni mondo mi jo kwach kich oluonge. To koro mae ema miyo pile kichik wawacho ga ni gimoro amora ma nitiere under investigation onego wa separate kabisa kod siasa. To gimomiyo en nowacho gima kama en nikech chieng' mancha ne governor gini nodhi Ong'ondo Were nitiere kaka ne giwuoyo to ne gilink gini gi siasa kabisa. To en be gima koro miyo oyudo mana ni governor ni e kama koro ebodwa moke kotima ebodwa moke gima odwa chunje en nikech chien kuchocho ka ne migosi Ong'ondo Were ne pod ngima. Nitiere chieng' ma governor ni bende nosewuok oko ma nowacho ni en Aroko konyal support en obro tho gi Ong'ondo Were emobro support. Kure momiyo gini gidwa kawe to gidwa kete ki siasa makata koro investigation ma samoro ne nyalo bedo meaningful samoro ok de wayud result mane dwarore nikech jo siasa no dhi odonje gini to gidhi chak giwuoye makoro kata koro Aroko ni nyalo bedo ni okwach kich ne ntiere gi weche ma genuine adier monego bed ni ginono kuome. To paint modhi keto kae picha modhi kelo kae en ni gini en siasa emomiyo en oluonge kacha
ma gimoro amora mitimo ne en mar siasa ma onge wach moro amora mar justice mitimo, lakini onego bed ni by the time mani luonge ne nitiere link moro. En mana ni link ni bende mapoko konwa, nikech king'iyo jok mosemaki onge kamoro amora miwinje ka gibede linked kata gi aroko ni kata gi jasiasa moro amora. Iwinjo mana ni oyud wuoche madwa chalo kama, oyud bunde machal ni notigodo, to gigi te pok obedo confirmed. Iwacho mana ni wuoche go chalo kamano. Taparo ni kata in be kane koponi ni neno picha mane okwach kich ogolo mar wuoche no, ineno ka wuoch ka gin wuoch mathindo saidi kichake ng'iyo gi jok ma iwacho ni norwako gi. Koro iyudo ka samoro gini investigation ni en patch tap mana mar kono jopiny ni watimo gimoro, nikech gineno ka gini noywayo gimiluongo ni political emotions. Josiasa ne neno ka joma moko be joma chuo ne oywak mugolo pi wang'gi miwacho ni piny lugi moko onego bed ni timore. Koro samoro gik mitimo gitima tima mana mar moro chuny jok mane chunygi odwa gore ahinya mondo nyisgi ni sani ikawo hatua mondo kik chak neg mbunge yo machalo kamacha, nikech kata king'iyo yo mano negodo mbunge ni nonege kamoro moko onego bed kata ni nege dhano moro amora, to ma en mbunge ma gimitimo samoro mondo omigi mor ni sasa ma ng'ato ibiro negi to ibiro kawo hatua mondo ng'ata mane nigi nia mar timo gima kama obed koluor. Lakini kaka waneno ka investigation gi dhi mbele, ok apar ka gini dhinwa e yo ma wanyalo dhi chopo godo root mar problem ni, nikech iwinjo ni nitiere namba simu moro miwacho ni nogocho, to namba simu ni kinono wachne sani namba simu kidhi register chalre gi kidhi ng'eyo line mar simu tinde chalre kidhi ng'eyo simu bende. Kidhi ng'eyo simu tinde gikawo nyaka ID namba mari ma ging'e ni ID mane mobedo registered gi serial number ni. Manyiso ni onego bed ni gie seche gi ok giwacha ni namba ni obedo registered e nying ng'ane mane osetho mawuok Homabay. Onego giwach ni namba ni noti kode e simu mane e gocho. Mano ne dhi chak tero ni to simu ni bebe wuon gi nosetho. Kasto bende tinde DCI nigi coordinates. Onego bed ni simu manogocho ni ne en but simu mane. Iwinjo? To koro ne wadhi yudo kaka wanyalo mako investigations ni mo wang'e ni adieri ng'ama notimo gini. To mamoko gi ni winjo yotieno no endo jok mamoko be mane timo analysis ne giwacho ni jok mano maki ji ariyo miwacho ni chal ni nogo bundegi ni noyudgi ka gin gi pesa mar dollars. To Philip Aroko ne chije mokwongo mano maki gitudo gi kod nek makama mitudogi ni wacho ni noyudgi kod dollars. Tawinjo ni Aroko ni nyinge mar siasa oluongo ni Aroko wuon dola. Koro ni dola go koro mage, lakini dola en mana currency mitiyo go de piny ka ng'ata nyalo bedo go, ng'ata nyalo chudo go, kata mana na chudo go samoro ng'ato be chula godo. Koro mano ok apar ka investigations gi kidwa miye political angle to dhi konyo jopiny. Oscar yena mar mondo mi imbe ndarwaki e twak okinyi makawuono neno ka ing'iyo gade kinde manoloso ito pachi kotudore kod nonro mosebed kitimo ahinya to kotudore kod nek mar Ong'ondo Were. Iwinjo ka gad wacho ni nyalo bedo ni sani koro nitiere kaka iriwe kod weche mag siasa moko ma seche moko kokete yorno to nyalo duopi mbami seche moko ok tim kata nonro malongo bwang'e adiera mar wach ni to en ng'a mane dwaro mar mondo mi Ong'ondo Were otho. Ing'e ni Osipra Magad en wakili, an gima an go expert, an iluonga ni political scientist. Ang'iyo weche mag siasa, lakini jok ma wakili bende watiyo kodgi nikech gite iluongogi ni social sciences. Koro Gad kambake neno kama mbake dhiye, Gad ng'iyo gimiluongo ni detailed evidence. It's Gad dhiga e court. Mume dad wacho ni jo DCI nigi coordinates kendo nyalo wacho ni simni ogoye to sami goye cha en but simni mago gik magitiyogo seche magitimo gigi e court. Lakini thoni mokwongo kapok awacho agomos ni joka Sepul kod familia mar Ong'ondo Were kendo kiny kaponi gidhi e ik mare to giike kendo kaka Oscar Omondi akwayo ni mondo kwe obedie Kasipul. To osebedo Kasipul osebedo ka ng'weremo, to weche osebedo ka wachre mang'eny. To jok mang'iyo ni kata kiny seche mitimo lielno pod thoe moko nyalo wuokie gino. Dhi bedo ni wan jok ma wigi okiti ahinya kaka oganda wa ma joluo. To osetimore, koro wabedo mos
thoe moko koro kik dhi mbele. To in bende king'iye kod angolo mari mano kaka jalony weche mag siasa iwinjo kanyo ka jatend migo mochung' ne weche go mag arite pacho kae Kipchumba Murkomen nowacho ni nek mar jatelo no dipo ni owuok e lwet jogo manigi ting' mar miya rita. Bende nyalo bedo ni gad wacho cha evidence to wan wache siasa ni tho ni en tho mar siasa to siasa igo e gini siasa igo e gini to bro interfere nikech kata king'iyo governor ma Homa Bay kane wacho ni we didn't sign to political assassination of our members. Nisa mane wandikre chande no kwandikre ni joge wa ma wabet go no bed kinego. According to statement no any tho mar were owuok e gimoro machal ni serikal lwet serikal ne no mention e gicha. Kora paro ni sama koro itimo investigation makoro detail kakoro jarit mar kwe ma CS Murkomen wacho ni nyalo bet ni thoni kata kuwacho kaka no wacho chande to wuok kuom jok nonego bed ni rito mbungeni ni gini nyalo bedo ne inside otemo wacho ni gigi gin gik ma local to bende nyoro kanyo DCI ogolo picha mar Arokono to gimoro nyondikre marach manyalo nyano kaka Oscar ni I think we've lost it. Nyondiko ni wanted for murder. That title kende you throw things off the balance. Ni probably gima Gadbe wacho ni we investigate torture kose kose wapunguza political tensions manyalo dhi mbele e Kasipul. Nikech koro chal kaguma koro en ni koro ji go siasa to mondo kik thoe moko bedie mondo lweny be kik bedie mondo governor makacha chande bende oduok penjo mano wacho kande nikech kapo ni wan gi interest mar na duoko penjo ma governor ne wacho chande to mano means ni wadhi lose on critical investigation mondo wayud ng'ato motimo ng'o lakini title mnyoro ondik gi DCI chande ni wanted for murder. Kapo ni ing'amo dhi school masomo gino that means ni ng'ani ejanek don't wanted for murder. God bebo bedo kangiswa ni ka bende mane title makare mo bebe ni tiyo godo en kako kil kana loka. My expertise mane go bed ne gari koromia to kapo no ndik ni wanted for murder. Akia ni ane moka winji maber to gada nyalo help ibe nyalo konya Joyce. To an kaka nene en ni janeko se yudi wamanye to ene mene gini. Iwinja? Ingeni innocent until proven guilty. Koro ngama idwaro chande kisendiko kamano. Chal ka ngama koro idwaro ni mondo pach ji owuog ka odhi ir ng'at fulani to koro waseyudo ng'at chande to bende kendo ng'is nyaka jopiny statement no ni ng'ata moyudo yo kama intiere to edho make ko kamando dhi police station ma close nikech idware nang'o ni nekni. Koro an kaka nyochopo karwande to malano an kaka Oscar Mondi nyaleno ka koro chal kagma koro okwado chal kagma wa miss a few points or gini jok manyo mak mokungo kan na bok ka yudo ka mbunge onegi e kom mbele to ntiere bodyguard ntiere nyaka driver they were not hurt o ngamo hinyre to bende gumoro nene na wacho ok chal na kiana ngama timre ka because I thought ni for security mar ngama nene ko chande nedo chwade kata driver kata chwade bodyguard tabe matin mondo o distable gi mondo kik gibed ni gigoe kendo obviously ka en gi mbunge to donge joka be nyaka bed ni kod bunde moro koro nyalo kata chwado ng'acha bende but jogi to neno we safe mane momi wanyalo wacho ni seche moko no mak gi ka ichich ni gin bende nyalo bedo ni gin tiere ko tudro e nek makamano which I agree but kama koro chupe no wanted for murder kanyo kore ma bende olal na we gad koro lernwa milome mano gol kamano matiende ni koro wacho ni wanted for murder ni matiende ni imanyo ng'ani ni nek mano bende milome makare monego be ni tiyo godo nikech adira ka iwacho ni ng'ato imanyo ni nek winjo bed no setim nonro matut boyangi boyud evidence ni adiera ene maseche moko no tudore kod nek makamano gad koro mano Joyce maduoka e gima na kuongo wacho cha
ni gini kata mana Aroko owuon kata kopo okawach ni en guilty kata kopo ni Aroko ne en guilty e gini endi nopo ni ne en gi lwedo moro manotime gini samoro nuwuo gi joma moko ma investigation ne dhi mbele maber ndi to angol mekori miye makoro iketo milome mawacho ni wanted for murder to sechegi yudo kantiere kaka governor be nosewuoyo chien kacha to kichak ing'iyo odiochieng' ma governor nowuoyo apani ndalo 2 bang' kane mheshimiwa nonindo ipenjo ni to ere ng'ama onego bed ni noseng'eyo ng'ama oneko e kind governor gi DCI kech governor kende nikech kata jood bura mamoko manoloso chieng' manoneg jaod bura ma Kasipul ne giwacho maber ni wang'eyo ng'ama onego Ong'ondo Were nikech ne giwuoyo ka gima ging'eyo link ni te to mano ne ndalo 2 moyudo kapok kata kanomak ng'ata kore ka DCI ochako mako to gie sechegi kidhi penjo governor ni to bisendiko statement ni okapar kosendiko to ere kaka gik ma owacho ni nong'eyo ka okonyal dhi ndiko statement koro magi ma koro bang'e Aroko samodhi tiyo gi defense ne odhi chako wacho ni gire ni en gimomiyo kete kae en mana nikech weche mag siasa nikech josiasa manokwongo wacho ni mondo make kapok jomonego bed ni timo investigation o investigate moyudo ni onego bed ni make koro magi makosa matimore kae ma gikone to investigation ni kuma ibro yudo ne odhi onge nikech josiasa lilo gik moko giselilo investigation mano onego bed ni giweyo aweya kaka nonekino ne giweyo to gini ditero body tichako tim investigations gari no tim nang'o timanyo jogi gi simbe gi mang' yudi itero gi through the legal process mana mokwe mana maler mok dhi chak kete weche mag siasa ma ng'ato dhi yudo gimogere godo kata kupone no yud gima ne linke godo to dhi wacho ni ma ja siasa ni moketo na mondo wachi ni ang'a marach kaka sani kuponi ne Aroko an nyalo wacho ni gini oketna mondo samoro kik adhi ayud political mileage mondo duoka piny nikech wang'eyo ni osebedo kopiem gi Ong'ondo Were to kwa dhi wach mar 2 mabe awinjo ka utemo wach mar gima ne Migosi Kipchumba nowacho king'iyo kaka nekne notime ineno ka ntiere weche mang'eny ma kianalyze to koni nitiere lwedo moro mani nitiere e gini to lwedo ni ok onyal beda lwedo en lwedo moro motegno mung'eyo gima ne timo nikech pile kopo ni in gi mbunge iluongo ni VIP protection ine monego bed ni ikone ni ka ber kidhiye karach kikidhiye by the time Ong'ondo Were ne loko mtoka kuwuok e mtoka maduong' odhi e mtoka matin nonego bed ni security ne ong'eyo ni mtoka matin executive seat kama onego bed ni mheshimiwa bede en back left e mtoka maduong' ma en ga front left ma onego bed ni security ema ne nie kom ma mbele to en chien tineno ka en odhi obede kom machien ma wakia ni kom machien ni nobedo left koso nobedo right mano security wakia ni en nobedo kom machien ni left koso right mano pod wakia nyaka sani mabok apar kata ka detectives gi osekata temo cheko to Ng'ondo to nobedo mbele haya kwa ng'eyo ji te tinde Nairobi kae sana wabunge kata mana Oscar Musiepa kae ang'eyo ni sani mtoke ukete tint mokinyal ng'eyo ni ji edima ne mtokano to gibedo kanye gi kanye koro ere kaka jabunde ni en nong'eyo mana ni Ong'ondo emobedo mbele left to bodyguard onge kanyo mung'eyo kaka ng'ani nobedo mung'eyo ni lisasi makamae kagoyo to dhi donjo gi chunye madonj madhi mok gi e gine e lumbrune to ng'e ni machielo ni kagoyo to dhi donjo gi arms to ng'e ni machielo ni kagoyo to dhi donjo gi kanyo ere kaka nong'eyo ma lisasi 5 ne gi taken shots on target to ere kaka bodyguard manobede kom machien mapod waken nobede kom machien mane no position himself kama lisasi 5 gi teko donjo to nge mora momule to kata driver bende to bende bunde miwacho ni nonek godo iwacho ni en pistol ok inyal godo lisasi moluore kamano mang'eny odhi bedo maliet samoro mowang'i kata mibole piny koro manyiso ni lisasi 5 gi ntiere time moro gimoro 5-6 seconds moro mane nie kindgi ere kaka wadwa wacho ni security obedo chien ka lisasi mokwongo ywak seconds moko ringo moro chak ywak magichopo 5 kasto ka gisechopo 5 to ntiere eyewitness achiel mawacho ni bang' kane ng'ani osegolo lisasi to wuok to security ni owuok oko bende mar gari otemo ka gima lawe kaste moidho piki gi mar getaway cha ere kaka wuok na lawe gi tienda iting'o bunde tisenego mheshimiwa ka
tawe midh pikipiki tachaka ringa duogo makata lisasi achiel okabayo. Koro magi eki gin gik moko ma ji nyaka ng'e nikech ineno ko point gima Murkomen ne wacho cha. Be mano miyo speaker mar National Assembly owacho ni jogi te mondo oduok joge gi vetting. To bende gino chak kelo e penjo machielo. Kugik ni bodyguard ni mitras miringo go dem to kachiel ema nyalo koso protecti. To bodyguard and police officer. To bodyguard receive instructions from kamoro. Ango en ango gango ere communications manyalo bedo ni notimore. Samoro ntiere cover ups ma be nyalo bedo ni notimore kuondego kata mana simu muwinjo ni. Nyalo bedo ni simu ni ntiere mana jok manolose mondo odhi opatch up to the evidence. Okawachi ni ang'eyo but nyaka wapenja penjo. Gede siasa Joyce wan kod evidence mang'eny. Wan ka watimo political studies to wang'iyo sequences ma gik moko timore. To ntiere a lot of evidence kapo ni timo political assassinations seche ma bodyguard mar ng'at ma oginene, ng'at ma onegi ka en jatelo ni bodyguard mochiele bunde timore ok dichiel ok diriyo. King'iyo kata ng'amiluongo ni President Laurent Kabila manen president mar Congo. President Laurent Kabila ng'ama nochielo mach ne en bodyguard manochung' e toke. Ok en bodyguard ok nochiele mach nene opangi ng'ama ochung' e toke chande to chiele mach mbele kanyo. Iwinja? Koro gima timore gi wach mar security of a political player en ni wasigu ng'eny sama igo siasa. Gik ma wacho kae makorago kodi mbaka ni Joyce, jok mawinja mang'eny akian to jok mawinja gin millions, jomoko winja YouTube, jomoko winja kure nyalo bedo gik ma wacho sama ok mor ng'ato kamoro. Iwinja? Kisebedo jatelo to in ji mang'eny ong'eyi to itikia ji mang'eny. Koro gima timore ni adui bedo mang'eny. Then number 2, kiweyo nyaka seche makoro wang'eyo the exact case mong'ondo were osetho. Beef seche motho chande to ntie miluongo ni ginene mbui ewi mbui social media ne gik moko wachre mang'eny ewi jatelo ni. Seche moko na wacho jatelo ni seche moko kata investigate tho mare nyalo chando police nikech ang'o matimre nikech cases manene kuonde manene iro ne dumie nodwa bedo mang'eny ahinya. Ni ka entiere wach mar nyako moro ma kenluongo na Pondi, nitiere wach mar jok moko kijana moro niluongo na Kian Evans Okoda, nitiere jomoko na Kian ne ogore. Koro kasipul kanyo kata sani podi manyocha chieng' mag Gladys Wangagiri ne wuoyo kanyo no. Podi wacho ni nitiere lweny moko manene iye kanyo. To okwanya weyo ni wawacho wach achiel ni ka wan jo siasa. Emomiyo ang'isi ni puonj mara gi puonj mar gado pogore nikech gadi giri ng'iyo kacha to wanto wang'iyo gik moko te in totality. Wang'iyo ang'o mochopo kama gini ochopo kama. Emomiyo ka an kago kodi mbaka tang'isi ni chielo jatelo seche moko king'iyo kuonde mang'eny inyalo wach ni chielo jatelo setimre kata kaka nyocha openja station moro wach mar wuoche manobago rais jatend piny chande to na wacho no wuoche no ibayoga no se ba George Bush gi wuoche bilano no se ba Obama no se ba gi wuoche bilano Donald Trump no go ite gi bunde moro Sarkozy chieng' moro mama moro ka omuso ji kokadho no pade. Koro gino en gmo wacho e siasa ni Lone Ranger iyudo ka ng'acha oonge gi network otimo gicha nikech moko frustration mare another person. To kane wang'iyo picha maber to kale nyaka bed ndio moko ne tugo gi wuoche kamoro be mano de. Koro ste mo wang'iyo gini ka watimo nonro mar siasa wan wang'iyo the bigger picture. To the bigger picture emo mineno ka awacho ni title cha Mano wanted for murder. Wanted for murder chande. Mano to me is a big thing. When kan no title cha to kora ng'en okay wa reduce station ni nyalo bet ni joka oseng'iyo ni there's difficult to tie and gima tek kabisa mondo tie nek mano nek mbungeni to a specific person. So for the time being wanyalo go siasa just to reduce that tension nikech bende the governor to weigh a difference manyalo bedo e broad base. Tingen broad base ka bende
wan gi governors ang'wen mawuok for example Lulu Nyanza, wan gi James Orengo ma osego mbaka mare ka, wan gi Anyang' Nyong'o wasego mbaka makae, koro kendo Gladys bende kapono kelo gimoro bila no nyalo kelo koko gi msuko. Koro anto e wach mar mbunge ni aparo ni immediately after the funeral, which will happen tomorrow, then Gadi Gironge, but we might not see much. Kata kamano wageno ni bobed ka itimo nonro matut. Yes, ni bobed ki kaso nonro mondo yanga ne adiera ni tonga mane onego jod bura makase pulo ngondo weto penjo machielo mana ka watieko wach mar nono nek mano mar ngondo were gado kiny maka wuno chiwruoka mano mar Philip Aroko dichieng manyoro nyiso nango chiwore nindete sendo bila mano otieno ma piny orugodo kawuono nyalo bedo ni pod en kuro nyaka sani inyalo tweye koso ndika dhoge to dok pacho ka watieko king'iyo kadwa ng'iye gi angol mar siasa ma Oscar gombo ni mondo ang'iye godo ni ineno ka ji te ne dwar ni mondo gini okaw political angle. Koro sama ne gikaw political angle ni sana governor nikech ing'eni en nosepuso dhoge chien kachacha kowacho ni en obro support Ong'ondo Were ting'eni Aroko ni nochung' gi Ong'ondo Were. Koro Ong'ondo Were ing'eni koro ne foot soldier ne. Koro foot soldier ne odhi nyaka no many kaka en bende odwa temo tiyo gi emotion mar gimotimore ni mondo maintain godo support ma en godo cha. Koro ing'eni sama giluongo Philip Aroko ni to en be odhi. Ebe ok odhi ni ofuwo, ong'e ni gini tiyo godo kisiasa. Koro ebe legally nonego bed ni odhi mano timo maber kabisa. To samo timo maber no emba paro nitiere score moro moyudo kisiasa kacha. Kodhi wacho ni ni tuda kode ne giparo ni abro pondo. To giyudo koka pondo nikech ananga maler onge gimoro amora matimo. Koro gimi bodhi yudo katimore en ni kaka koro kawuono en chieng' tich ang'wen. Maba paro ni gini ne strategic. Kawuono chieng' tich ang'wen ibro yudo kai police station no bedo book saa 6 ora 7 otieno. Ema ibo yudo ka gindike obino. Sama gidhi kata gidhiga mana kata samoro kata idhi mana saa 2 especially gik man gi public interest gi siasa gi kata idhi mana saa 2 tibro bedo book saa 6 gi dakika 1 mondo koro keti ni donjo kawuono Thursday mondo migi 24 hours mar holdi koro ka gikiny kore ka giterie court seche ma giterie court ni political intiere score moro ma gidhi bedo gode ground kacha ma jok mane dwaro ni mondo maki ka dhi bedo gode ground kacha ni kori yonge to samiyonge ni gidhi wuoye wi kaka ine mani nego Ong'ondo Were tiyonge gi opportunity minyalo duok godo lakini kisheria to gimano timo no en gima ber nikech onego bedni sasa mi bedo summons sana kibedo linked gi tho machalo kamae nyaka idhi mondo imbe dhi ndik dhogi ni to in ni tim ang'o kae nikech mbunge ok nyal tho tiwe awe kamano ni onge ng'ata mobedo linked lakini kichutho an aparo ni kopo ni gini ne nigi political angle onego bedni ka jogi te sana aspirants te mondo gidhi gindik dhogi aspirants pakanye makasipul onego gidhi gindik dhogi te unless ni nitiere gimoro ma very specific mo point Aroko gimomiyo awacho kama en mae king'iyo speeches mag Ong'ondo Were chien kae aparo ni the last 2-3 weeks kapok notho nosebedo kowacho jogo makelo shida to gi jogo moparo ni dwa nege nitiere nyinge manokwano nitiere ng'at moro kiano luongo keni iluongo ni Bima keni tinga miluongo ni Bima e piny ka tie Manpower owacho ni keni Manpower no wuotho gi jatelo moro mabe ao mabe kanyo mabe aparo ni speech neno emane inform gik ma governor ne wacho governor ne wacho ni nitiere kaka UDA dwa temo donjo to ka giparo ni ginego Ong'ondo Were mondo timre nade to ok bi timore koro anaparo ni kopo ni makoji jok mano nego bedni kuongo maki the real persons of interest gin jok ma Ong'ondo Were no chung ka wacho e speech ni ang'eyo ni ng'ane e jonjore malawa mage jok monego bedni kuongo maki mondo penj gi ni uto ung'e ang'o e wach thoni mabe nonego bedni kata kapok Ong'ondo negi nonego bedni gini nosedhi ka polis ma jok mokwano gi noseluongi mondo ikodhogi mondo polis ne chak nono gini mondo wa prevent gima chalo kama nikech jatelo ok nyal wacho ni ng'ane dwa nega motaje nying jogo mowach ni jogi obedo linked gi jatelo mane to seche gi tete onge gimetime kasto koro kosetho tiluongo aspirants ng'ama pok noluongo kata mana nyinge ni dwa nege ineno haya adwa no waket tenge wach motulo koso nitiere wach midwa mede Oscar gima aparo ni nyalo medi en ni
apart from aspirants mwacho ka seche mocha aspirants ne winjo ka bwok na aspirants magi to wacho na aspirants makasepol. To me, I thought people of interest nyalo bedo jok manyocho wuok kachaka MPs ma Homa Bay because they have a lot of evidence. Governor bende nyalo bedo a person of interest. But again kakoro wadhi kamano to mano koro wadhi mane siasa. Ka waloko governor person of interest, to waloko Pondo Kaluma person of interest, to waloko Millie Odhiambo person of interest, to now wadhi bet ni koro wadhi investigate politics. To kawa investigate politics to gicha dhi into this area kiamano ani odhi kere to koro boro bet ne wago mana siasa taparo ni anyway gimatimore bende seche moko bok nyalo wacho kama ja siasa seche moko bende iko gitimne to kae ni ja pastor be ike kaka pastor to kae ni ja lendo ka Joyce be ang'no ike mana ka ja lendo koro aparo no ma gimatimre kae en ni siasa magore so we might not really get the real killers. Aya dwon waketenge weche motudore koda neka kata nono neka mar jaod bura mar Ong'ondo Were mar mondo mi wang'i ane weche mamoko mabende podi timore pacho kae. Wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto noseyudo nyinge mag ji 11 mobobedo kowalo achiel kaka jakom mar IBC ka mamoko auchiel obobedo ko owalo kaka commissioners mag IBC. Kata kamano kambi timo nonro mano mar Tefa odiochieng' manyoro nogolo nonro margi ka koro giwacho kanyo ni jo Kenya onge kod yie gi chenro manyocha otem mano mar dayo dho jogo malaro lemo mar jakom kaachiel kod commissioners mag IBC ka koro jo Kenya ne lieko ni nyalo bedo ni nitiere weche mag siasa kata jo siasa moko mane otudore kod chenro mar yiero jo kanyo manyien mago mag IBC. Report makamano nolosno odiochieng' manyoro ko jafombo marwa Lydia Okeyo we wawinjane monde. En nonro ma otim e kind tarik 2 kod tarik 6 dweni nonro motim gi kambi timo nonro mar Tifa mabiro mana ndalo bura bang' aput madawo dho jogo man kod dwaro mar bedo jakom kod commissioners mag IEBC rumo. Kaluwore gi nonro no, 55% mar oganda jo Kenya olero ni ok gin kod yie kuom kaka ne ota chenro madawo dho jogo ka gichich ni ne odonjruok gi jo siasa ka bende oyangore ni jo Kenya mathoth onge kod ng'eyo matut ewi chenro mag IEBC. More than half are not confident at all that vetting process was completely without interference or favoritism. Only about a quarter, 23%, are very confident that everything has gone right in that vetting process. Nondono bende oyango ni 41% mar oganda jo Kenya dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto oyier Ann Amadi kaka jakom duol mar IEBC. 23% dwaro mondo mi yier Charles Nyachai, 15% dwaro mondo mi yier Erastus Ethekon, ka 12% dwaro mondo mi Abdul Kadir Ramadan omikomno. And you might think that one of the reasons that Ann Amadi did so well is that so many women said they preferred her. But hardly any difference, just a 2% difference. 40% of men preferred Amadi and 42% of women. So the gender issue really didn't affect her positively very much. She must be the most mentioned person for other reasons. Malo ya 50% mar oganda jo Kenya onge kod yie gi yiero mabiro magana 227 kod kaka yiero mapacho ka osebed ka itayo ka bende achiel ewi 5 mar oganda jo Kenya emane kod yie ni winjruok tiyo kanyakla e kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga biro miyo yiero no tim e yor ratiro. Nearly a third, 32% of Kenyans say in all three of those elections, 2013, 2017, 2022, the result was not correct. The highest proportion, but not a majority, of 36% think that that will make the IBC's work over the next 2 years less likely to be fair, to do a competent job. Only about 1/5 think that it's more likely that this cooperation in the so-called broad-based government will allow IBC to perform better. Jatend piny Kenya William Ruto korontiere kod ndala 7 mar puodho nying jakom manyien mar duol matayo yiere pacho ka IEBC ka duol no to korontiere kod ting maneno ni giduogo geno mar oganda kuom duol mar IEBC kapok yiero manyien ochopo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.
Achak kod Escom Mondi kaka jalony weche mag siasa intiere kod geno ewi IBC kata chenro mar chuogo jokanyo manyien mag IBC kose kalure koda ni jokenya koro sani kalure kod chenro makamano giwacho ni gin onge bende gintiere kod preference ng'ama gigombo mar mondo mi obed jakom manyien mar IBC. Tie ng'ama jokenya gombo ng'ane maonge onge odhi kani onge nade kose ing'eni problem kata gima how do you call this ngani just state Wolf Wolf wacho ni ong'iyo nonro madhi mbele ni ng'eni kitimo political research to nitie giming'iyo ma en gimoro achiel ka watime to wacho ga ni tiyo gi miluongo ni funnel ilamoro mane ologo mafuta choncha nitiere weche mang'eny malo ka lakini sama kore timo research mondo ing'e nonro maber mondo iwinj gino maber tiduogo to koro ibire gimoro achiel to gino kore ming'iyo an aparo ni nyaka bed na ging'iyo kaka interviews osebedo kod nyinge moter ni president mano kende ma ging'iyo but kendo ka duoga winyo mbake to wacho ni nyaka jokenya wacho ni yiero ma 2013 2017 gi 2022 jokenya neno ni chal kagima nok giwuok maber that means ni gima kara ging'iyo ok en gimoro achiel ma otimre nyoroni ging'iyo gik mang'eny to mane na dieri jakenya kapo ni penjo yiero moko kande bende gibeyo mano question no en obvious nok gibeyo mabe onge ja mar penjo lakini kipenje kamano jakenya onge kod adieri kuom IBC no koro gimoro amora mikelo ne e wach mar IBC ni obed manotimre chon cha obed motimre kawuono obed motimre pod jakenya ok nyal yie kode chiemo jakenya dhi yie kod gimiluongo ni IBC en chieng' ma IBC no biro timo yiero kata ikelo mana Joyce kata ikelo mana Gad kata ikelo mana Oscar sama kapo ni miya tijno ba timo yiero ba yiero rumo ba matokeo owuok e yo ma jokenya ka dware kore ka jokenya biro yie kod gino lakini nyinge moko mora makati ikel ma nyinge machal nade momiyo ang'isi ni joma ng'ama jokenya dwaro ng'ano chal ka gima onge nikech kite kaka gigore kaka onego bedi nikech gisemiyo chance jok mang'eny osemi Chebukati osemi Omar Hassan osemi jomopogore opogore nyaka Kivuitu jomoko nyaka tho e gino to kit jakenya pok ofel ni chairman mar gini kod commission mosebetie nyaka Musando Giro osethoe Eza Chiloba Giro osewuokie koro gimiluongo ni IBC no osebedo ka jokenya ok nigi yie maber kode koro mondo chieng' moro jokenya bed gi yie maber kode mana kotimo yiero ba yiero no wuok ma ng'ama gore onge jopiny owacho ni ng'ani to oyo maler to ka wang'iyo chenro mane nchotim mano koda kamiti manotelne kanyo kod Dr. Nelson Makanda mano chenro mar dayo dho jogo mane olap dhogi ndong ne bedo jakoma kachiel kod commissioners mag IBC king'iye kod angolo mari kaka jalony weche mag siasa bende notime yo makare ma wanyalo wacho ni kata nyinge 11 ma ochwal ne jatend piny gin adiera nyinge mag jogo ma oromo bedo jakom kachiel kod commissioners auchiel mag IBC Joyce akia nyinge gi number 1 ok wanyal ng'iyo gi but koro kwang'iyo mana general kaka ne gikonakte kaka notimre ng'en gigi kaka koro mbaka mokoro wago kaen en gimi igo mbaka live on TV to penjo mani penjo kande bende ne kata station maru gi stations moko ne keto gi live mano mokwongo en gima ber nikech ji ne neno kaka ji duoko penjo ne nyalo wacho ni ng'anda winjo ko duoko penjo endo dako penje kata penjo ndo goli agola nikech jopiny bende timo gumiluongo ni interview and analysis ka gineno gik matimre kaka ng'ato duoko penjo kaka odonjo kata kaka orwakore kaka wacho nyinge gik mowacho mang'eny inyalo ng'iyo nitiere bwana moro miluongo ni I think a lawyer moro ne luongo na Sembo to ne giyware kata kod commissioner moro kanyo iyudo kaka kata ywaruok no kende ma jocho ng'ane to adwa we mondi number 2 nitie nyaka jomoko ma bende kitgi ong'ere koa chon to gigi ne nenre koro nyaka seche ma ondiki nyinge cha kiwego machalaj manobede ni nyinge moko ntiere 6 mane onge e list mokwongo to noduogo medgi koro ing'eni nyinge moduogo med kande kaponi gibet e wigi 11 gi kanyo koro problem kendo dhi nyalo betie matin
Iwinja. Koro gima timore ni kako chopo nyaka sani. Kuoma kaka Oscar. Ano kane shida maduong' ahinya. To kata mana yiero mar IBC ni. IBC ana dhiga gombolo. Kaji gombolo. Ombolo dhiga maber. Secret ballot. Baji duo badi ombolo jiko woke ombolo do ka jochunge do gate mag kunde migo ombolo go jigomba ka ji oherore nikech ging'eyo ni wan wagoye maber. Koro elections are always very well conducted to gain peaceful kabisa. Gima wuoke problem en gimiluongo ni okata mana kwano kura. Kwano kura be kwano kama maber malich. Nikech jo agents ntiere jitentiere jindikre maber. Maji tiek mawacho nyowa kwane nyowa goye wakwane kacha kapok wawuok ba wandike piny. Shida bedo ga gimiluongo ni tallying. Riwo koro ok ni kura kwan okogo maber okokwan maber. Kura ego maber ikwano maber. Shida mokwang'eyo kaka jo Kenya en riwo ni joka oguso ji 10 ka to ka gin ji 20 koro mano bet 30 e koro ka jema to kase moko ni ka 10 gi 30 gi en 50 to konya bedo 50 en 10 plus 20 en 30 koro eriwo no kende makelo ga shida kanye magwandruok kata chochni bedo ga to kelo ga shida nikech ang'o ne ntiere gimiluongo ni 2013 Maina Kiai court case Supreme Court to Maina Kiai Supreme Court nowacho ni yiero rumo e polling station. Iwinja? Kamogo e kura chande, ema yiero rume. That means, according to Maina Kiai kod IBC case ni, Bomas of Kenya kai okenga polling station. En oken, ket kanyo goye kura. Okenga. Koro joge no wacho ni Bomas bebedo polling station. To Bomas ko bedo polling station, that means ni kache makore dhi timango. Edhe rewie kwano. Kanya ma problem betie. Kwano more yu pincha to kubedi gage shida. Endo riwe maber kama urume chande botiekre. Koro kata IBC gik madhi mbele gi. Shida dhi beti next week after 7 days gi. The biggest problem dhi bet after ginena beriyo gi. To kawuon dibro luonga kae. Obro dhie court. Haya, adwani wakawiyo madundo gisani. Waneno makata Kalonzo bende giwacho. Adwani mano bende wadwa duogo mar mondo mi walose. Kata kama ningisani wadhi yueyo madundo gisani, ka waduogo bende wabo bedo kwa winjo pach gad kotudore koda chenro manote, mano mar dayo, dho jogo ma olap dho gendong ne bedo jokanyo manyien mag IBC. Ka achiel kod ng'ora, makweth mapingo pinyo wacho bende nitiere godo kotudore kod chenro mar yiero jakom manyien mar IBC. Nyakwara Mogi Ajwang' wamodho pi matin waduogo, kik idhi mabor. On Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao dongi. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama indike polis timang'o. Ka yieng' tachana. Ibiro utende kama olichaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok ajaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Waduong' ne polis. Yes, ajuri. Pape. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mogi TV. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Ticha Beach ka Ticha Beach kocha kure saa ng'wen otieno nyaka saa auchiel. Lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo Rumba, Luo Benga, kaachiel kod jawa maliet.
kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela na koni ni wang' ni kawada kocha. Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Luongani Boy Handsome Mandawea Roji Bed and Breakfast. Luongani DJ Kolokolo Instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya Gudi. Kawachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. We're not any smarter than other people to be in the offices that we hold. So I think this accolades, this recognitions, these titles get us in rooms. What do we use that opportunity for? My best money decision is I invest every month. And I like to tell young people, it's not the fun that ends. Trust me, the fun does not end. It's even there for me at this age, and I'm sure in another 20 years, life will still be fun. It's the money. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo nyakwara Mugejwang mar mondo mi wadhi mbele ko twak marwa e chenro mar Upinyo Kinyi makawuono. Watu wako tudore kod weche go mago maga chuogo duol matayo weche magiere pacho kae manyien IEBC. Ayinya to gisani tok nonro mano golo dichieng manyoro kod kambi timo nonro mano mar tefa makoro yango ni jo Kenya onge kod geno ne IEBC. Kapok ne wadhi yweyo agada ngisi ni mak paro ko tudore kod chenro mar chuogo IEBC manyien. Ka in bende ne luwo chenro mar dayo dho jogo. Nyalo bedo ni nitiere jo siasa moko mane oriwore e chenro mar dayo dho jogo kose nyalo bedo ni notime yo makare. Gad. Adwa chako gi kwedo wach jo tefa. Tadwa chake kadok gi chien. Nyaka nene wang'eyo ni osebedo ga links gi a lot of post-election violence. Kechi wacho ga ni gine magimiyo gi influence ga pach ji to the wrong direction magikone to ng'ato kata mane ong'eyo ni en ok odhi loyo to gi convince chon ni ne medhi loyo. Kaso koro gikone to gidhi gimiyo ok idhi believe a result mane owuok ma tiyudo ni result no is the truth. Koro gi sechegi onego beni wapenjo ni sama ne gidhi timo gini bene gikono members of the public gie kimondi kaka gini onego beni time mondo kore ka members of public mane gi interview go o compare information magimiyo gi ni gini onego beni timo kama to time kama. Koro do you have the confidence? Mama ingeni gima ok gitimo. Gin gidhi ne ng'at moro ma ok osebedo ka konge kata kaka gigi onego beni timo to gipenje ni do you have confidence in IEBC? To wacho ni no. To gin gise keto results nikech gin gidwaro ga the desired result en ga negative mondo nyis ni gik moko ok dhi maber. King'iyo chik kaka onego beni idayo dho jogi kata mana kaka iyiero committee mane select jogi en a political process mano chike mowacho okan. Kuro kata mana kaka iyiero jok mabedo members kacha iyudo ka LSK produce jogene, iyudo ka civil society produce jogegi, iyudo ka ruling party ruling coalition produce jogegi, the minority coalition be chak produce jogegi ema nineno ka nokel lwenj Kalonzo gini cha ka ner gidwaro ni mondo ng'atgi mokel nikech koro ODM nodonjo kocha koro gidwaro ng'atgi ma ja Wiper ema mondo represent Azimio. Koro joma dhi church and LSK also the church nyaka bedi LSK benase kwano. Koro ineno ka gini en gima kawo people from all sectors to kelo ka ema dhi timo gini. Manyiso ni from the beginning en a people's process, en process ma ji te from every sector ntiere. Sama gitime ka gibe ging'eyo maber ni jok ma wadhi select gi president ema nigi final say. Mariero Jakom kata commissioners auchiel. Emomiyo kata mana commissioners despite ni gibedo ji auchiel to itero nying ji 9 mondo obed process ma owned from the private sector and the executive side. Kaso kori kicha kitere bunge en process maringo all through jopiny through those representatives ema kuongo yiero ji 9 to ji 9 gi gitero na executive
ni president yiernwa koro ji auchiel kama iparo ni ber. Kaso president tero jogi auchiel go ne bunge ni jogi ema naparo ni ber koro puodhna gi uru. Koro ka iketogi. Koro onego bed ni jopiny kuong understand that whole process. Koro kiduo ichaki penjogi ni to gini bene ber. Nikech anto ka nang'iyo kata ka nitimo screening, adami a very typical example of a candidate manchana nasomo gigene. Ntiere ng'at moro iluongo ne Crispin Owiye. Crispin Owiye ni tiyo IBC as we speak. Kaka paro ni Director Legal Affairs. To Crispin Owiye yiero mokalo bende nene position no aparo. To gi sechegi aparo ni en nyaka gi masters, aparo na ariyo timo PhD. To nang'iyo CV ne en ng'ama osebedo senior police officer, osebedo prosecutor, osebedo magistrate. Ineno en gi that profile mar public and private. But ose practice as a lawyer on his own. Kato chako duogo tiyo IBC. Koro ng'ane kane ng'ato paro ni process ni dhi bedo mayot, no apply position mar chair. Kata shortlisting no kobedo shortlisted e position mar chair. Kuro kochako bire commission kato obede shortlisted. Kuri ng'eni king'iyo kaka gini onego bed ni time, any reasonable person nyalo neno ni ng'ani onego bed ni kawe nikech odhi bedo gi institutional memory to gi experience mabe ogolo kuonde mamoko ka. To pod ok wan gadier ni okawe kata ok okawe. Kuro magi ke pointers ma mean gini ok time gi any favor, itime gi with the qualities ma in godo. Emomiyo ng'at ma osebedo katiyo IBC nok nyal kata bedo listed chair despite ni en gi all those qualifications, till obedo mana short listed commission mabe kanyo endo pod ochako team na interview like any other person gi joma moko kande makoro ikia kata nyinge dhi ter ne president kata ok dhi ter ji ng'eya ni ng'ani to kanwa ng'iye qualities ne ng'eny kuom to nitiere ji mang'eny mabe kane ng'iyo kacha sama nitimo interview ing'iyo tineno ni ang'ani eto to kwa par ka onego bed ni kawe tichaki neno ka ng'ama chielo ineno ka CV ne ber kabisa kata kaka wuoyo ber o understand gimotimo, but at the end of the day nitiere considerations be mang'eny ma ji nyaka ng'e. Nitiere communities ma ok wanya dhi wacho ni gini iyiero jok mariek lelo, jok manigi PhD lelo, or jok manigi experience lelo, to jok manigi experience giwuok mano kuche lelo koro wakawo gi akawo, or giwuok mano joluo lelo koro wakawo gi akawo. Nyaka dhi ng'i areas mopogore opogore. Ng'ini ng'ani experience ne osebedo ga in public sector. To osebedo kamae to oa kanye. Samoro yudo ni oa Migori. Wacho ni aja Migori ni we waketi. Lakini kwa seketo ja Migori kanyo. Kopo ni wachako wadhi consider ng'ama chielo. Kwa yudo ka en oa Migori to osegoye X. Ang' ichaki ng'iyo all other factors manyalo wuok gi ng'ani. Ka ang' wayudo koa Mombasa, maybe kendo en ja Islam to ja Migori cha ne gacha ne ya Migori to en Christian. Ineno ka gigo koro dhi mari ma ang' chopi. Koro gie sechegi kik waket uru ni wadhi wacho ni gir IBC ni rach. Wawe uru mondo kuong yiernwa IBC. Kose yiernwa IBC, jogi te pod wakia gima gidhi timo, pod wakia abilities gi, no timne gi mana screening mokuongo. Wawe uru jogi okuongo dhi oti. Eka wanyalo ng'eyo gima jogi timo. To mar ariyo, commissioners mag IBC ok gine magibedo kodie polling station kacha. Gin mana policy makers to get final decision makers. Kamoro ma samoro gimoro de bed ni ji ok owinjore ahinya, kata chik ne ok en clear ahinya, kata procedure ok en clear, kata ji ne ok oparo ni gima kamano nyalo biro. Eka gidhi to gibedo ga piny to giwacho ni kae kaka wang'iye gi kaka ne wawinjore ni wadwa timo election ni onego wadhi uru kamae. But jok ma determine election gin the secretariat, jok moko mondika tich chien kacha ka. Polling presiding officer, returning officer, clerks, mage ke jok monego bed ni wabedo gi jok ma beyo ma very genuine, mok the lock of figures. Nikech samoro kaka ne wadwa ni owache 1+1 ok nya bed 11, nyaka bed mana 2. To jok ma medo mano gin mana jopiny ka. Commissioners ok biyudo kata komedo mano. Chieng' migo kura thoth ne yudo kata ka ginindo, to ka giwuok e nindo to gibiro to gibedo nuga kamoro e bench moro kamae ma TV nyiso ugi ma gitimo. Gin gibeda gigo mana mbaka. Koro kik wang'i uru ni nikech jogi nikech president ginene take part in it
koro nego bedni wachako wacho ni idhi kwal yiero idhi mana kwal gi jagweng'u muketo presiding officer gi returning officer. Aya ka thuolo marwa pok orumo kinyi ma kawuono bende dagomb kaka wawinjane kaka jagoro maduong' mano mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni noloso odiochieng' manyoro ka koro dwaro mar mondo mi oriw kweth mapingo sirikal kata maketo sirikal tesre mano e kinda kata sirikal onywak gi paro e kinde mobo bedo ka oyiero jakom ka achiel kod commissioners mag IBC. We wawinjane monde. What was meant to be achieved by NADICO is what we have done since 1997. That political parties have an opportunity to agree on who becomes the referee. So that it's not a referee from one side of the game. It's a referee whom we have agreed upon. And the intended objective was more than one name was to be given to the president for the position of the chair. In fact, it is allowed the position of the chair and possibly the vice chair where there was need for concurrence and consultation and concurrence. And the issue was before he ceased to agree on that name, why is it not possible to have a discussion around the 2 names or 3 names that the panel arrived at? So that hata wewe mwenyewe ukienda kwa hii mchezo ya uchaguzi unajua kwamba huyu referee si referee wa kucheza kutoka side ile nyingine Kioni wacho ni mano yo makende mar chugo IBC ma ok dhi yiengore nyakonchiel e yiero maduong' mabiro mano koluonga kweth maketo sirikal tesre mar mondo mi jatend piny otwa kodgi kapok oyiero ng'at achiel madhi bedo jakom mar IBC. Itemo lieko weche motudore kod opposition makoro gin bende gidwaro ni jatend piny oluongie mesa mar mondo mi onyisgi ni yes ero chwal na ji adek madwa bedo jakom mar IBC wakaw ng'a. Mano bende nyalore gi sani. Onge seche ma ng'ama ntiere opposition obed ODM obed Raila Odinga obed Poro Jeremiah Kioni oseyie gi IBC. Yes, onge sama gibobet ni giyie gi IBC. Raila Odinga kod ODM osebedo kagore kod IBC sasa mwadhi e yiero. To gima timore e gini ni jo opposition makoro sani koro opposition masani nikech problem mantiere Kenya ka bende is the opposition well defined. Wangen opposition en ngano Raila kod ODM gi gin ga opposition kose gin ga sirikal nikech Junet Mohammed to en leader my minority my nere ka ma en opposition to donge gin ne sirikal bende at the end of the day koro mana gi makelo shida. Number 2 weche ma Jeremiah Kioni wacho ni kibiro e school kupuonje political science kacha take molongo ni theories. Theory nti theory moro miluongo ni idealism kod realism. Realism en kaka en to idealism chande kako nego bedi koro gik ma Jeremiah Kioni wacho gi mae kako nene kod labda kako nego bedi lakini sheria to kaka en sheria magad bro ngisi en ni panel cha kutieko tich to chiwo gika ni president magisechiwo to president no bende onge time ma consultation ahinya nikech en kod 7 days by law ni bang' dweche abiriyo nyaka ochiw nyinge gi ni bunge. Koro gik moko ka jineno gik moko ka onego bedo onge ga sheria. Koro mae aginyalo dwaro ndiko barua labda ni president mondo gipenje ni dwaro mondo wago mbaka matin. Lakini mbaka mogono to ken sheria ma gibro nyalo goyo. Koro gi prepare mana mondo gi reject nying ma idhi kel chande kendo gi prepare mondo gi reject election madhi biro nikech gi oket election Kenyan election mood but mano gi challenges ma IBC ntiega go kata na gima gana wacho ni Tifa gologa paro Joyce ng'en ka pona penjo ni neno ka CS Marenaji wandai ni otiyo maber to kapok idwoko penjo tipo ka stimo lal donge bro wacho ni okoti stima donge rogo lal because opinion dwaro pachi masano paro masano no ok nyal bedo pachi makin kendo iwacho ni within higa bichka opinion polls igolo pile lakini ja Kenya nigi only one time
e higni abich ka higa abich mondo gi gombulu chande en ok en paro en kolo gik miseneno higni abich gi opinion poll miseneno gi nan seche mane wachako chande jaluo for example joluo oganda mawuoyogo nok dwaro to kaka moro nono mano ne ok gidware opinion kane dipenjo jaluo ni runo chal nade orach kabisa lakini tok handshake cha koro kendo ober kendo kaponi kumoro timbre mopogore kendo koro kata koro mbaka mama gofto maro mondo were no tije makoro paro nyalo bet ni kendo orach kendo ka kinyo kel barabara bogoro barabara kamidakie no koro kendo ober koro opinion poll gin gik ma gikelo paro ma pile pile lakini opinion poll does not necessarily inform voter behavior okay ni kaka radhigo mbulu chande depende go opinion poll migolo kaini koro anta paro ni gima kioni wacho no it is right onego bed no setime chien kacha onego bed to ema gado wacho tama ba wacho ba medo gado jakajo kanisa nitiere ni chien kacha nene sama ne loso panel mokwongo chande no kel political parties gi ntiere ma Jeremiah Kioni ngat Jeremiah Kioni giri kod jo Kalonzo ni iye ko Kimuli mantiere iye mano ngat Kalonzo onego ben Kioni ni ma inform Kalonzo gik motimo kiseoro ngato ka ori jo bedo representative ka to se ori koro kendo awacho ga gik miwacho iye kanyogo be kendo ka iyego ingen becomes a different onego ben anoka ko Kimuli se moko sa resign ni gi yok beyo to kako ko Kimuli chande pod Kalonzo iye kacha Kalonzo be wacho nyaka kendo owuo gi president mondo wayier ng'atni president bende lwete bende ok onya yiero ng'ama onge gigi ng'ama ko Kimuli okelo chande ema president dhi yiero nikech president wacho ong'ise ni ji ariyogi jogi are qualified choose any onge gi uwezo mar choose ng'at mar adek moko kel nyinge kacha iwinja to ng'acha joko yiere onge dissenting voice among panelists ingen kaka corona ko report iyudo ka notime to nitiere panelists manoked Eugene Wamalwa not dissent for example high Supreme Court wan kaka 7 judges 7 Supreme Court judges gi iyudo kaka ka ji ang'weno yie to nitiere dissenting voices mag ji ariyo kata ji adek panel cha moter chande okawinje kan nitiere dissenting voice of any panelist that means no panel maneno yier kod jopiny oyiere botimo gini kamoro achiel bagi tiyo kamoro achiel bagi tieko kagi setieko gi mi president bende lwete odi ni ji ariyo moyiero gi inyalo yiero achiel kuom gi they are all qualified ji 11 gi inyalo yiero auchiel kuom gi because you need 6 commissioners but give me your list mar ji 11 gi they are all qualified ene makoro ne koro ine minyalo neno e discretion mari kaka president ma jo Kenya no yiero nikech ni represent jo Kenya koro be lwete obedo tied ko bo chiro ko ok yiero gigan ko yiero geto koro gidhi bedo hapana ok en men final ebe ko sa yiero to tere bunge to bunge be kendo go gi kogno to ng'iyo bapod ek bunge kacha bunge nyalo reject ka gi reject to giduoko ni president ma president oseyiero nyaka CS Kenya ka bo tere bunge ko tere bunge to CS to bedo rejected chuno president koro kendo miwa ng'ato miwani ok ber president bro kawo nyinge ko to duoko ni panel unumie ji 10 to ji 10 bunge o reject auchiel koro nyaka duoko nu gini so the process is ongoing kora paro ni if you ask me jomoko ti ma jump the gun mondo interfere gi process ni wabedu ko da IBC wadoro MP Ugunja wadoro MP Kasepol wadoro MP Magarini words mopogore opogore karo ketwak gad gima Kioni kachiel kod Kalonzo Musyoka makoro sani koro gin kweth mapengo piny owacho dwaro mar mondo mi jatend piny William Ruto opor kod gi wach kapoko yiero ng'ata achiel kaka jakom mar IBC benen gino manyalore gi sani kalure ni wageni sani koro ndalo sudo ndalo abiriyo ka owuoke chieng' mano chwal ne jatend piny nyingego dhi kakayo machiegni mokwongo adwa daher mar wacho ni an ng'ato kaka Jeremiah Kioni nawe kawe serious 2013 na kawo ni ong'ama jamiriambo are 2013 poko puodhe kendo e chunya ka jal mane oluwo bang'e nochung' godo kaka en jalup ker nowuok maonge kata kura achiel kama en owuon nogoye kura koro kaka wega serious kwa dhia wachni koro kwa riwe gi Kalonzo wach mar ko Kimuli nobede kot aparo ni higa achiel kaka Kalonzo gine temo dhiro to higa achiel ni wasebedo gi kuonde karibu 2 or 3
bang' ka wachno nodhi e court ka waonge gi IBC manyalo timo by elections kuondego. Wakia interest ma Kalonzo gini osebedo godo ka gitemo tamo mondo kik IBC obed composed. Yiena mar mondo mi ang'adi matin ing'isa ni wadhi achiel kachiel nyaka Harambee House kama ugai mar obila Douglas Kanja chiwo ler kata chiwo milome kotudore kod nonro mano mar nek mar Ong'ondo Were we wawinjane monde. In the deceased motor vehicle. These exhibits were submitted for ballistics analysis. Other exhibits collected at the initial stages of the investigations includes surveillance footage capturing critical movements before and after the incident, identification of a vehicle used to transport the suspects to the crime scene, and financial proceeds linked to the suspects. These exhibits are undergoing forensic analysis to further strengthen the case and clarify the circumstances surrounding Honorable Were's murder. Thorough, meticulous forensic work, 4 suspects directly linked to the crime scene were arrested. Some of them are believed to be members of the Mujahideen, an organized criminal gang known for armed robberies in Nairobi, Eastlands area. On May 5, 2025, the 4 suspects were presented before the JKA court, where investigators secured a 30-day custody order to facilitate further inquiries. The case is scheduled for mention on June 5, 2025. 2 additional suspects have been apprehended following the arrest. The 2 led investigators to residence where key evidence was recovered, including 2 firearms, a Little Falcon pistol, and a Sismas pistol, a bag, and a footwear matching the descriptions of items worn by one of the suspects at the crime scene. All the recovered items were submitted for forensic examinations. Furthermore, 2 more key suspects were arrested yesterday, bringing the number of suspects in custody to 10. Today, I stand before you with the significant findings from comprehensive ballistic investigations regarding the tragic demise of Hon Charles Were. The ballistics report we have received unequivocally links the Sismas pistol recovered from the residence of one of the suspects to the fatal shots that took his life. This critical piece of evidence not only identifies the weapon used in this heinous act, but also reveals its involvement in the series of other criminal activities. Specifically, the same firearm has been implicated in 3 separate robbery incidences across Nairobi and Kiambu counties, with the most recent crime occurring on April 26, 2025. This progress demonstrates the National Police Service commitment to resolving this case with the highest standards of professionalism and diligence. We will continue to pursue all the leads, analyze forensic evidence, and ensure that all perpetrators are brought to justice. We are grateful to the cooperation of Honorable Were's family, friends, and members of the public, whose valuable information has driven significant progress in this investigation. We urge anyone with additional information to contact their nearest police stations or use our toll-free lines. All information provided will be treated with utmost confidentiality. As I conclude, I want to assure all Kenyans that we are committed to pursuing this investigation with utmost diligence to ensure that all those involved are brought to justice. Further updates will be provided as the investigations progresses. Thank you.
So maybe if there is a question or two. Yes, I would like to from the Standard. My first question is, several suspects have been arrested in connection with the case, but we are yet to be told what their motive in executing the MP's, the MP was. You can respond to that. Why perhaps the MP? And another question related to killings, but all this one is, what is the government doing to address several cases of human rights violations at Del Monte? Case in point, Stephen Tuo was strangled and his body dumped along Teganyeri highway on August 31st. The family and the people who were with him at the Monte farm have never recorded a statement. They just want this to me. You can respond. Is there one more question? Yeah. Good morning, sir. Morning. We wanted to know whether necessary arrangements have been made to ensure that peace will prevail during tomorrow's function. Yes, so maybe just to respond to one or two of the questions, and then I'll invite the IG or the DCI to also add on to it. The last question is with regards to peace, whether peace will prevail at the burial that is expected to be tomorrow. As a government, we continue to urge for calm and caution on behalf of everybody, because we need to give the late MP a decent send-off. We expect that the ceremony will be peaceful. We have the relevant government agencies working closely with the leadership of Parliament, because this was a member of Parliament, and the family, to ensure that this process is undertaken well. The other question on the motive, I think the Inspector General is very clear in his update, and you may have noticed that the last suspect that was arraigned or arrested was yesterday night. So it will be a bit premature to conclusively or to even to speculate what the actual motive is before full investigations and, of course, interrogation is done. But at least looking at the update with regards to the firearm that was used and the ballistic tests that have been done, it's clear that it's the same gun that was used to kill the slain or the late MP. DC? So, thank you very much. So, as the PS has said, proper arrangements have actually been put in place to ensure that peace prevails tomorrow as the burial ceremony commences down there. So, we expect everything to be okay as we move in that direction. Otherwise, as again the PS has said, investigations are ongoing. So last night we arrested the last two. They are with us in our custodies, and we are investigating, and we even expect to get more. So we will continue updating you. Even when you get to know and understand the motive, we will let you know. Thank you. Okay, thank you. Haya, nyakwara Mugejuang mano ogai marubila Douglas Kanja kachiel kod jagoro mongirore e migao mar arita Raymond Omolo ka koro gichiwo ler kata gichiwo update kotudore kod nonro magisebedo ka gitimo mano motudore kod neka mar jaod bura Makasepulo Ngondo Were ka wacho kanyo nitiere jago ma odichieng' manyoro no make kata no chiwore kende tesendo bila mano magigiri mano Philip Aroko ka bendo odichieng' makawuono igeno ni bobed ka ichope e nyimdo mano JKIA Lokot kotudore kod weche mag neka mag jaod bura Makasepul Ngondo Were ngisani thuolo marwa mano miwa okinyi makawuono serumo gadaguko ang'adi e kinde mani wuoyo ka chiel kod wach ni mogik ka watieko wach na wuoyo wach mar IEBC gi kwayo mar Kioni kwayo no
king'iyo kako gisama gikele to kichake paro ni Kalonzo emano sedhi e court mosebedo koywayo process ni nyaka nene cho. Ma ne train ni nosewuok e station. Kosewuok e station, sama nowuok e station ji te noidho. Ok inyal chaki bukori gi diere ni train ochako chung'ni kendo in kore kidwa idho. Ji te mane obedo e selection panel cha noluw sheria. Koselu sheria, panel nosebedo composed, panel oseyiero ji, oterne president. Sani koro owuok ir president kochako dhi e bunge. Kik wachak wadonj gi wach moro ni ng'ato obedo piny ogo aput, oparo ni mondo odwa ni mondo dhi engage president, kaso odwa ni oluong president. Mano odhi chalo kagima usurp presidential powers nikech gichaka ma entiere osekalo public participation ginigo all those processes makoro gik ni president mondo koro exercise power ne under the presidency mondo orgiche bunge. Mang'ama dwa dhi bedo kendo piny gi ker mondo dhi discuss wachni. Mano endo ng'at madwa dhi timo presidential power maonge godo. Giwe jo piny obed gi IBC mondo ji mang'eny tiere constituencies mang'eny maonge gi wabunge. Gibe timne gi elections mondo gibed represented nikech gin giwegi sani gin represented from kunde magiaye to joma bedo affected to nitiere maonge wabunge gik machalo kaka basari nyithindo pod ok yudi nikech ng'ama nyalo timo magonge. Koro giwe ji mondo osud gi ngima ok onego bed mana ni revolve around Jeremiah Kioni gi Kalonzo Musyoka gi group ma giwuotho godo no. Ngima en mar jo Kenya te. To ka wacho wach na mogik kalorosho e wach mar Ong'ondo Were ne nitiere joma waseneno kimako to gi sechegi walam uru justice ne ji te. Family mar Ong'ondo Were olalo breadwinner gi and all that, wuon gi, owadgi, nyathigi, kamano. Wagoyo negi mos kendo walam negi ni giyud justice. To sama giyudo justice, jok momaki ka be walam negi justice. Nitiere ji mang'eny matope jela ne makosa mane ok gitimo. Koro walam ni sama investigations gidhi mbele mar manyo yo maratiro ni ng'ama ne otimo gini, to ng'at mane otimo gino mondo keti mondo towe jela, to kik ket ng'ata ma innocent ma koro dhi luong ni koro collateral damage. Giket ng'ama onego bed ni keto kacha. Koro walam justice ne ji te, family mar Ong'ondo mondo bed maber, mondo Nyasaye opargi, to kendo jok mane otimo makosa ni bende mondo bedie. To family mar Apondi gi jok moko ma bende Ong'ondo nokotimo negi maber ahinya, samoro nonyono tiendgi. Gibe ngufu mitimo godo nonro ni mondo timnegi nikech onge kaka sani gima waneno ni bunde mano ne godo Ong'ondo tarik 30 osenon moyud ni osenego do jomoko adek chien kacha. Dak bunde ni ne yude sama nonego ng'at mokwongo, yude mana chieng' makoro nonego Ong'ondo ni. Koro nonro mondo tim ne ji maromre mondo ji te oyud justice. Erokamano ahinya. Oscar Mondi wach mogik ka watieko. Wach mar gini ni kapo ni tiyo e Ramogi Joyce tiwacho ni director mar Ramogi TV must go. Tich dita mitiyo gi director no. Kioni giri wacho Ruto must go. Ruto is still the president for the next 2 years. Koro Ruto mang no yier gigo. So kapo ni wacho Ruto must go, mora ma Ruto timo ok recognize ng'ano kaka president. Tamane mosebedo kwacho pile. Miyeuru 5-year term. Anything mobo bet ndia lwete. Bro time itiyogo. Nkechi kila siku kiwuok Ruto must go. Yes, Ruto must go. But when? Onyalo mna di 2027. Koro ma ekman ng'eyo ni kin kod gini eminindo ge wi mora mitimo indo ge Ruto must go. Kata mna gik ma legal monego bed timo be ok idhi yie kotimo. Koro mana shida makanyo. Wach mar Ong'ondo Were, I think from what we've heard from the IG, he was killed by a group called Mujahideen. Magin Jangwen, it is a criminal gang in Nairobi. I think Nego investigate that Mujahideen, dismantle that Mujahideen, deal with it. Kind criminal gang manegoji a town kae. But to Jokumantiere Kasipul, I think New Kawanya logo lo siasa e Guinea, because linking the two sometimes dikelo shida matin. Tamu there's some link mar the two. To call link the two to dikelo problem marwa mar siasa bende. Akwayo ni mondo peace obedi Kasipul king oik gimoto mreka mani gi strengthen security mag MPs, but also security mag MPs mana kaka gado wacho. Let us make sure no go beno watch mar gine watch mar chiefs Mimi Obunde and what have you been Tule Momayo. But that is the thing, let us secure all spaces. CCTV cameras on go bed everywhere. To gangs gi
Kitieko kuto bewang ni youth, our young people are going through very hard. Kinyo nyithindo masemo kone ngondo weregi. Some of them will be master's degree holders to gionge tije. Ero kamana yenya. Adwa na tie kod somo ote mara Shemoto. Ngisa ka ni greetings Joyce ma Shemoto. Ngisa ka ni Joyce, the law of investigation is based on Locke's principle. When two bodies come into contact, every contact leaves a trace. Wacho ni anamora kaka DCI timo nonro margi. Ngisa ka ni then check timo nonro revolve around weche adek mago ABC. Mwacho ka ni A, assume nothing, B, believe no one, C, challenge everything. Ongisa ni kai neno nonro DCI weche gite giluwo. Dhano ne osemaki kodaka jarit mare kod derepe. Magina oseyudi kendo dhano apar te nie iye. Wayie wabolre ka nonro dhi mbele. On leaving no stone unturned, what's wrong ka suspect obedo summoned for a statement recording? Wacho ni wach IBC anto asiro. Vetting ne otim e wang jowi ka jopiny neno. Kendo process ma wawinjo ne olu gi piny owacho in this process. Ka bendo ngisa ka ni then correct wakili ni Magina matin. Mano pistol nyalo goyo risasi 16 continuously compared gi gima ne owacho. Mano bila Shemoto. Nyakwara Mugiajwang agoniero kama na inya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twak marwa. Agada guko okil Kamaloka ka chiel kodin Oscar Omondi jalonyo weche mag siasa un benda agoniero kama na inya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar piny. Akaw mana yweyo madundo gisani chenro babiro bang' ma en poko pogore gi Sharon Ong'aw. Kik idhi mabor. In kikiluor. Wayo bro bedo kodi. Wanwadhi kanye? Hello? Gurprit wachna. Mandip. Bende parinich ni kare? En kare, obete bata kai. In kikidao kata matin. An kari te maber ahinya. Ka en kodonge gima rach manyalo timre, to bende ok anyal yie. Adwa ni mondo wachna dier. Nitie gimoro amora mang'ani chunyi mondo initim kae. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o gang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, sa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Wuok tich ka wuok tich wakelo ni duond ya Wuotonagi. Ka bende tich ariyo ka tich ariyo Nyakwar Mugiajwang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek Nyakwar Mugiajwang en odiochieng' mar mine nyalo kaachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen Nyakwar Mugiajwang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition en thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakwar Mugiajwang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo no bende wakelo ni gimiluongo ni Bes Yawan. Nyakwar Mugiajwang kamoro amora mintiere, okinyi ma kawuono chenro mar poko pogore akelo ni kantiere chiro
mano ma Gikomba Buore Nairobi. Kineno lwete Nyakwar Mgajwang', ineno kido mano mar miyo mayach. Mae pok ma bende daro kelo okinyi makawuono. Pok mano mar goro 3D. Koro kinene ochalo 3D to kata kamano ma pok orumo. Nyiso ni pod odong' gi rangi to bende ni nyisa ni nitiere gima nego bed ni ikete bwoye kae man nego bed ni owirore godo kamae. Nitiere jal mosebedo ka timo tijni Gikomba kae ma bende daro loso kode. Omiyo rwaki ni machiegni nyinga Sharon Ong'ao. Karo kichenro mar pok opogore machiegni inyalo mana chako gi nyingi en ng'ati jakani. Iluonga ni Kennedy Omondi Mbeya, ajaka Sagam ma Kisumu, to wang'iewo lok moro ni Awendo Migori. Kennedy, chenro mar pok opogore to ka wawacho sigana mano mar jal kanyakla kod kit tich ma bende otimo. Samoro ni Nyakwar Mgajwang', kinyiswa sigandi. Nachako chon kapod atin sana, kaka nonyuola ka nyathi matin. Nahero ga goro sana, makata kapo ni ayudo gima tin kata ayudo kalam, tagoro e lo, kayudo kede moro matin, agoro kuma pundo nitie. Koro bang'e ne madhi gi kidono, nasebedo kasika akwayoga ni ber ka chieng' moro Nyasaye koyie, tabede ng'ama goro gik ma dhano ok nyal paro ni nitiere. Koro bang'e nadhi skul, asomo matieko, madhi e ng'awi mamalo, manasomo designing. Designing naduogo asomo art. Ka nasomo art, naduogo achako tiyo ne ji kapod ne an piny gi yo mar yuto. Koro atiyo ne ji kuom higa moro achiel, kumoro ni ka Kariobangi, Meru Timber. Kanyo ma kawuoke, tabiro tayudo kara ka Nyasaye noyawona ni koni. Koro kinde ni to wasetiyo kuma wantie ni, wasetiyo sani higa achiel. Higa achiel ni aseneno ber mar gini. Ber mar goro aseneno mang'eny kendo osebedo kokonya kabisa. Kendo hapa nahere makopo ni mbele ka ruoth otelona te nitie gik ma pod wabiro kelo ma ji ok ong'eyo. Wan gi pok mar chweyo gik ma kuom ranyisi wan gi moro kaka mae. Gini en kido mochwe kod masin. Koro masin ni en paro ma ng'ato birogo kod pache, to wachweye gi kido mo odwaro ni mondo ochweyego. Tijni chako karang'o? Tijni wasetime kuom higa achiel. To ng'at nyalo penjo ni nang'o miyo nigoro kopogore gi tich machielo? Mokwongo nachako timo tijni Meru Timber. Natime kinde machuok, bang'e to naduogo aweyo kuno ka naseng'e rieko matin e wiye. To nawuok, bang'e to naduogo ayudo pesa matin, to nayawo kara. Emano go sani pod atemo timo. Ma nopuonja, nasome Dedan Kimathi University, ema natime ma. Koro natimo art. Gima ting'e lweta ni, kinya nene, en kido mogor e masin. Koro en king'iye to en miyo mach. En kido mar miyo mach, to king'iyo ka nitie ranyisi mar hera e iye ka. Manyiso ni ohero gimoting'o e iye no. Koro goro ni en gima watemo kelo watemo time mondo ng'ato one, koneno gimoro to ng'iso gimoneno. Kata kopo ni neno miyo machal kaka mating'o ni, ting'eyo maber nang'o ma miyo man gi ich. Koro mano e sofa gimochako timo. Lakini tich mwatimo ni, most watime gi order, ka ng'ato order gimodwaro no losne gi gimopare pache. To design ni, after programming, design to wakete computer. Bang' computer, to wakete CNC machine, to goro, to wuok e kido midwaro ma customer nyadwaro. To bende ni nyisi Nyakwar Mgajwang', pogruok mar goro manyasani gi goro ma ji ohero godo, ong'iyo godo, wach ni goro kata mne otas e kinde mamoko. Pogruok mane mantiere kit tich mutimo gi goro go? Goro mane watimo opogre gi ma jomoko timo oko. Marwa ni watime e measurement ma ng'ato golo, kata pim ma ng'ato chiwo ni odwaro go gino norom gi kido modwaro no. Kido mar gimwatimo en onge badhni moro amora kata onge era moro amora e kido mwaloso ni. Koro most ji ohere nikech en gima kigolo to wuok exactly gima idwaro no. To penyo moro ni nyaka wuog mane e bao, nyaka uti mana gi bao? Most wanyatime bao, wanyatime mahogany, wanyatime MDF plain, wanyatime MDF board, lakini particle boards to kober, obambuka mang'eny kabisa. Bende Kennedy, ilernegi what it takes, gima okang' mane
ma mwandugi mugoro kadhe mar mondo bi gibed kaka gintiere no. Nyalo mana nyisowa process kaka bedo. Koro kaka kido mating'e lweta ni, ma okelna gi customer, ne odwaro gima chal kama, to okelona gi rang'isi mar picha. Koro kokelna rang'isi mar picha, tadwa ng'isa odware kipimo marom nade. Koro bang' kasedo kipimo marom nade, ma odware no tema gore, ang'iyo pichane modwaro no. Bang'e, nikech an aonge picha no, nyaka kuongo akete kompyuta, ma programi the exactly gimodwaro no. Kasegolo gimodwaro no, takete masin on the drawing now. Koro wuok the same product modwaro no, gi rang'isi modwaro no, maonge mibadhi moro amora. To Kennedy, mondo rum, utimo nang'o? Thor joma kaka watiyo gi masin, iyudo ka tijni odhi piyo sana moingo ng'ama goro gi lwedo. Chon kane ing'iyo kaka ne joma chon ne goro, ne wakawo kinde mang'eny. Ka ng'ato ng'isi ni odwaro gima chal kama, nyaka kawo dwe mondo imiye product ni. Lakini gi sani, wan watime piyo moloyo. Nikech king'isa ni dware kawuono, tang' ni yude kawuono. Nikech watime gi masin. Kaka ma pok orumo. Ma client na ne dwaro mondo wire rangi ma pink. Koro wire rangi ma pink, to dhi kete ei mesa e ode. To piny ne ka ber kiketo mota. Koro in a way oluorre mos kama. Oluorre mos kama. Oluorre mos kama. Koro en rang'isi mantiere e ot. Otugo mana kamano. Lakini ma pok orumo. Okiny makawuono kata napenji ni customers magi gin ng'a gini? Diwach nang'o? Customer mokwongo en Javan Kajudo. Ma eba seber mostly agolo nega maope mang'eny kabisa. Then an gosiepena moko kaka Victor Mbeya. Mano bagoro ne kabisa. Then an gi mar osiepna moko kabisa be mag tiyo ne maler kabisa en Oria iluongo ni Abdul Hassan. Kidwara email imanyo Kennedy Omondi Mbeya. Then kidwara kendo e TikTok Kennedy Omondi Mbeya. Kidwara e Facebook Kennedy Omondi Mbeya kendo. Ng'eni tich ka tich nitiere koda ber gi achiedh nade mage. Wachaka ne gi challenges misebedo kide kit tich mitimo. Ber ni masenene tijni ong'iso nyathi moro maber. Ong'isi ni itimo gima nisomo, ok en gima igese pap kata gima ichiewo to iyudo. En gima ng'iso sombi kata ong'iso level mar sombi. En tich mok itim gi kor. En tich ma masine matimo. En tich mar joma osomo, mok inyal wuok odiochieng' achiel titime minyalo. Challenges mare inyalo yudo ka seche moko owuondre ni stima olal kanogoro. Owuondre ni seche moko wan gi gima iluongo ni compressor. Compressor no koponi ofail moyudo koso yudo muya, to board wuok e masin maringi kendo goro gima nok idwa. Koro iyudo ka en asara ne ng'ama goro nikech iyudo ni koro nyaka board no dhi kethre. To bende dani losi kotende kod mashinde mutiyogo nikech aneno kutiyo gi mashinde mopogre opogre. Wan gi cutting machine ma masin ma ong'ado board mokwongo optimize wago kwano. Customer kobiro to odwaro measurement kata odwaro rapim mar gimoro. Oonte nodwaro rapim ni. Koro wan gi measurement mong'iso 800 by 300. Koro 800 by 300 no, mane gima wang'ado ne kendo wamiye kalure gi modhi loso ne client ne. Koro ka bo waofa ng'eto kendo bang' ng'eto kwaseng'ado bao ma masin mar ng'eto. Koseng'ade ka dong' ka rachar kama. Koro kisekete liping to ka bedo umre. Oumre mondo obed ka odinre. Obed gima onge ng'ama neno gima gino en. Koro mae masin maketo liping no. Nikech ka chutho ka board nitiere kama piyo inge kendo ka piyo donjo ka to koro kuot. Koro mondo mi koro pi kik donj ka waketo ne liping. Mae liping mwaketo mondo um ka nikech onge gimoro amora minya keto ka mondo umre kopogre gi keto liping ka mondo ka umre. Koro kama kaka odhi. Koro mane kaka watimo kaka keto liping, then watimo grooving, wan gi glass cutout, wantiere gi cutting to size. Koro mano ng'iso ni rapim midware ema wang'ado ni, ok wang'ad gima ok ichiwo. Tich be wakawo maoko. Wawuonde ni nitiere ng'ama nigi wardrobe, ng'ama nitie gi TV stand, ng'ama nitiere gi tije mopogre opogre madhi gi fitting mag ot. Wakawo
to waloso ni gino. To bende mar mondo mi oganda ning kaka ukiny makawuono ni chenro mar poko pogore. How do you market yourself? Usoru nade oko kacha? Thutho kaka ji kelona tich nikech most ok en e yo marach, most joluo ma gin funde mang'eny, lakini koro a market gi maybe seche moko kaka TikTok, adhi e Facebook, moko WhatsApp, moko be an gi joma market na tich be on its own. Nisenyisowa chiedh nade, sani koro nyisowa ber, kit ber ma bende iseneno e tijene. Ber ni tijni aseneno gik mang'eny kabisa, kendo ayudo ka en ong'isi, yani ineno ka in gi nyadhi moro mar ni ing'e gimoro minyatimo. Ok en tich ma kitimo tiluoro, kata kidhi tich gokinyi tineno ni ng'ato dhi riembi e tich. En gimisomo ma chudo ne be ni malo, pogore gi chudo ma pinygi. En gimisomo, o gima timo tek, ok inyatime atima kama. To bende vijende nitiere misetiego, nikech tich ma kama kisetime kuom thuolo mar higa achiel, to bende nisebedo kitime, ber mane museneno? Nyaka nachak time asetiego jowuoyi madhi 10 e tijni. Nitie ma kama asegolo dala mapuonjo tijni. Madhi 10. Sani moko tiyo industrial area, moko pod nawe Kariobangi, moko be nitie within our place here. Lakini asetiego ging'e tich, kendo gichulogi maber kabisa gi tich motimoni. To nengo magi ringo nade, nikech ang'e ni gisebedo ka gineno tipo mopogore opogore. Nengo mar timo gini, chudo mare watimo gi luwre kaka gi gimidwaro. Koro kwano mare to wuok e kompyuta kwasetimo, mwang'e ni oringo e square meter marom nade. Koro wachudo e square meter. To paro mane minyalo oro ne oganda kaluwore kod mwandu ma bende iloso kae? Mwandu gi waloso Kikomba. Wan Kikomba, opposite Waren, Adware, beside Nafu, Ceramic. Wan kumiluongo ni Family Fitting, mane kumwatie, wan kumiluongo ni Family Fitting. Family Fitting wachiwo nyingno kane luwre ni wan familia mowuok kumoro achiel, madwa timo gimoro achiel mamoro oganda. Koro omiyo waluonge ni Family Fitting. Bende aneno ka nitiere portraits mamoko toki kanyo, samoro nyalo mana kawo achiel kachiel mar mondo miler ne nyikwa Ramgejwang'. Ma maua. To king'iye maua, ayo chal maua ma yien mosetuo, ma onge ite. Koro ma most watiyo e dhot, ma idwa ni ne gima ni iye kocha, lakini ok idwa ni onen maber kaka ventilation do. Ama odwa ni obed partition mar saloon. Koro wuon ni luoko gi ng'ato kocha, to kone gine gima ng'ato timo kocha direct, watiyo gi machal kama. Lakini ma pok orumo, pod inya kete e kido ma ng'ano ne dware kata e rangi ma ng'ano dware. Ma be mana masin magoro moko gi, mar goro Ramogi TV no, ema pod program ma goro ma. Ma kio. Koro king'iyo ka, en gima design mokwongo, frame mare obedo design, ogore, bang'e to wire rangi mar silver. Koro king'iye mos ochal ki chuma, lakini ok en chuma. Magi bo waloso kae. Koro kaka ineno ma kibiro ng'iewo ka to wauso 750 lakini pod wanya wuoyo kochopo kanyo. Kido mane waloso chon mag kio opogore gi ma sani loso sani. Ma iloso sani kopo ni loso gik ma iloso chon kata ng'ama ng'iewo onge. Koro nyaka wabiro chiro sani dwaro joma nigi rieko mopogore opogore. Koro kio ma sani waloso gin kaka magi. Koro bire gi size moro amora midwaro. Kaka ma 2 feet by 4 feet. Ma kiwadhi ng'iewo wauso ni 45. Kineno kaka ka wandiko ni Ramogi TV. Koro chutho kana agoro, nagombo ga ni maybe chieng' moro abagore gimoro ma anyamoro gona giwa. Koro aneno timo gik moko mopogore gik mane ji timo chon. Koro nikech most aneno kaka Ramogi TV kete bana, imo gik moko ma kaka pepa, lakini akona adana mda kete mondo obede board gima ng'ato nya neno. Lakini ma pok orumo. Diere ka wanya keto rangi ma maroon machalre gi logo ma papo machalre gi logo mar kampuni gi. Koro mago bo atimo. Koro mokwongo nyaka ng'e gima dana agor mokwongo a program, aketo the same thing ma picha man gono, then akete on the drawing. Ma nokawa gimoro kaka tuseme kitu kama 1 hour mondo design, then after designing mondo akete masin mondo agoro. Sama wagoro iyudo ka gini golo buru mayom. Buru mawuok ka yom kabisa, en koro ng'eni kata iyweyo kata ba rwak mana mask lakini pod iywaye odonjo iye. Koro mano be challenge mwayudo ma kopo ni mano be pod ok waonge gima wanya fwenyo ma wanya geng'o go mano be hinyowa. Then liet biyudo ka maybe seche ma watimo gini masin golo liet mang'eny. Koro luwre gi mago be wan go. Then gik mwagoro gi watiyo gi bit. Koro nyayudo ka nitiere gima ng'ato dwa nogor, bit ni en
rangisi mar gimidwa goro. Nitie gimidwa goro ma en curved. Koro nyaka ibed gi bit ma dhoge curved. Nitiere bit mar sap, bit mar ng'eto, cutting bit. Koro ma wan gi bit mar cutting bit, ma straight bit. Koro mwatiyo ge goro ma. Koro nyayado ka customer dwaro linini, odwaro bit mar molding, something like curved, gimara oluorre mayom. Yudo ka mani yonge. Koro mago be yudo wa tek to. Then yudo ka giye mwatiyo gi gionge Kenya ka. Wagiwa import gi mana oko mondo kuwa bed kodgi. Teno be nitiere koda bepe mopogore opogore. Bepe golo kanyo. Bepe mwatiyo go wagolo industrial area, comply kata team sale. Koro mago maneno ka client na most ohero kabisa. Koro waketo mondo kik pi donje, nikech kata kopo ni en mesa, kidhi ywe mesa, sama iywe mesa nitie pige moko makier ga bathe. Koro kodonjo kato gino kuot, koro kite tije koro bedo maonge. Koro ka wasekete to obiro neno kama. Koro nyiso ni kacho imore. Koro most board ka board nitiere gi color ne. Koro kopo ni rateng to waketo ni lipping marateng. Koro akwar to waketo ni board mara lipping marakwar. Koro watemo almost wa match gi gima customer don. Maybe nyado ka customer be dwaro design mar mopogore opogore. Koro board ne rachar lakini odwaro lipping ma black. Ote ne vijende kalure kod pok ma gintiere godo kiny ma kawuono de bedang. Ote ma antiere go kuom vijende en mana ni kik ng'ato wit ape kata ng'it gi mong'eyo nikech koso pesa kata nitiere gimoro. Kopo ni in gi pok moro ma in go, igolo gola ikete kata kinda, itete makinda, gilemo to mos iyudo gima tin. Then ichako manyo siepe be ming'e ni timo gima the same midwaro timo, to giywayi ma ipoka chiemo dichopo gima in midwaro. Wachna mogik kolure gi tich matimo, ni gad majini mondo wabed abeda kanyakla to itemo manyo kony kuma ng'ama ng'eni nyakonyi, lakini itemo ng'iso be kido, itemo ng'iso tim ni gino idwaro, kata ing'ewa ng'iso ni gino idwaro e ngimani. Koro mondo yudo ng'ama nyakonyi, yot mondo yudo ng'ama nyakonyi, itemo manyo koki yudo. Oyo kata ni ngima bedo ga matek, lakini koro tema manyo. Kata kopo ni chuli marach sama ichako, ena na kinda ting'e gima idwaro. Kopo ni dwaro, inya manye TikTok, Kennedy Omondi Mbeya, kinya dhi e Facebook, yudo Kennedy Omondi Mbeya, kidwaro dhi Instagram Kennedy Omondi Mbeya. Namba na mar simo en 0704 84 6794. Mano kiroti iyuda ka. Kennedy agoni erokamano ahinya kuom nyisowa kit pok ma bende itimo. Kata kamano Nyakwar Mgajwang' pok watieko chenro ma kama. Nitiere jal mosebedo ka tiyo gi Kennedy ka, nyinge Madam Brenda. Bende adwaro mar mondo mi walos kode kapok watieko chenro okinyi ma kawuono. Madam Brenda, harokni machiegni e chenro mar pok opogore. Ber ahinya. Karoki chenro ni machiegni Madam Brenda, osebedo ka loso gi nyawadu Kennedy kotenore kod pok ma bende utimo. Samoro imre nyiso nyingi inyakanye achiedh nade mage ma usebedo kukadhe kanyakla kod leronwa hie tich mutimo kae. An nyinga Brenda Shamala Shanyisa. Kaki winjo nyingno, it's not oken nying mar Dholuo, but ang'eyo Dholuo because I nasomo gi Luos. Koro I had to ng'eyo Dholuo. Biashara ni kaka uneno, watimo tich boards, watimo tich mar ng'ado the magi decorations gi, iluongo ni CNC. Ibo yudo ni nowadays ji kagero ute gi, gidaro bedo gi deco e ot. Chon ne waonge gik makamagi. Ne gintie but ji ne tiyo gi lwetgi sana chisel, loso decorations gi. But kaka time o evolve, wayudo machines manyalo timo tijno in a short time period, a time matin. Koro emomiyo wan gi machines gi kae, to wan gi jok manya timo tijno. Wan kaka jo biashara, kane wachako, ne wakia kata tiyo gi machines go. But wayudo jok manya timo tijno, to wa appreciate, to wan kod gi e tich kae. Atiyo biashara ni gi chwora, ma enbe oken Jaluo, iluonge ni Daniel Cahill, but wa embrace biashara ni, to watime maber kaka uneno ni. To koro kata ka ng'ato biro kae, ma wan okwanya ng'ise ni biashara ni boards mikelonwa gi wabo ng'ado decoration machal nade, wan gi jatijwa manyinge Ken ong'eyo tijni, osetime for long, koro ong'e timo tijni maber.
to emomiyo wamor ka wan kode kar kae nikech onya konyowa gi gik ma wakia. Koro wambe opuonjowa gima wakia. Ineno to iyudo ka biashara dhi maber, iyudo ka tich be dhi maber. To biashara ni oken mana smooth kako paro. En gi challenges mang'eny sana. Uneno machines gi, spares gi yudo kae locally ok yot. But nikech wan gi supplier ma en very reliable. Kata kawa ng'iewo machines go from China, nikech wagolo gi China. To be wa appreciate nikech ntiere easy way ma wanyalo yudo gi kae, gibiro by plane. To ka wacho 14 days, 10 days, to wan gi spares go. Spares gi okwanya yudo gi locally maber. Koro mano challenge achiel ma wan go. Spares ok yudre mayot. To bende inyalo yudo ni seche moko in gi tich mang'eny to stimolal. KPLC oletwa down. Ineno. Koro chuno ni invest generator ekinyalo tieko tij customer in good time. To be gimoro ma watimo ka wan gi customers watiyo even longer hours. Ok mana 8 to 5 normal timing. Mamiyo customer boduogo kuomwa en wan gi good customer service kar kae. Ineno customer service wa wacho ni en top. To wasungre wa pride in that. Kata kibiro kae tibo yudo kata jotije ma wan go gibo loso kodi maber. Ineno. So our customer service and top. So competition manontie but kaka wacho customer service and is top. Watieko tij customer in good time. Koro onge ng'ama bobiro wacho ni kidhi Jing Masters ibo yudo ka tiji okotieki. No. Koro competition no, yes, it is there entie. To onge tich ma onge competition. Tije tenigi competition. But one wawacho ni competition no wa accept to be mamiyo koro watiyo tich. Madam Brenda, wagonere kumone nyako mnyiso kit pok mabende itimo. Nyako Ramgajuang, okinyi makawuono, kapo nono ni inyiew goro mago mag 3D, koro en geno mara ni ing'eyo process chenro ka chenro mabende goro gi kadhe kapok ochopo ni e duka kama inyiew gie. Koka mano gikanyo mane makelo wa giko mar chenro makama, geno mara ni yudo puonje achiel ariyo adek mabende inyalo kawo. Warad kendo e chenro mar pok opogore, chenro mabende biro ni chieng' tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi, chenro mitayo kod an Sharon Ong'ao. Oritiru masani. Are you ready for your ultimate bucket list adventure? View Travel invites you on an unforgettable 4-day gorilla trekking adventure in Uganda. This package includes return flights, a gorilla trekking permit, ground transportation, and a community visit. Starting from $1,510 per person sharing to witness nature's rarest wonders. With View Travel, adventure yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Penj
laktar kokalo e Ramogi TV ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kodiechieng'. Ka wauso bei mogore kabisa, gimomiyo wagore nikech wan ir jopiny ma nyaka nyithi sikul biro ka kendo ng'iepo. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako rini kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111 Luw chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Mar Yesu teko kuom ng'wono mar Kristo bonyeza *860 *416# to par niya Ramogi TV en e od jower duto te. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi Jwang' oyawre kendo machiegni kinyi ma kawuono chenro mar mbako romo chakre sana ka kelo chal mar fwambo nyinga Cleophas Oluoch jagi sumo ka Nyakwa Ramogi nyaka sango arwakini machiegni ber koda kae nyaka giko mar chenro okinyini. Nyakwa Ramogi Jwang' ka watawo kod chenro mabiro bedo kaka waluoni achiel ka achiel kotenore kod tho mano nek mano mara jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were odiochieng' makano Nyakwa Ramogi Jwang'
wabedo kae ka wadarango ni sigeni mopogore opogore to mokwongo kanyo nono nek gima yangore kar kanyo kuora moge jwang' ni nyaka sani machoponwa kaluwore kod twak mabende obed kanyo ka ichiwo kod ogaye mar obila kaachiel koda ka jagoro mongirore migawo mar arita pacho kae mano Douglas Kanja kaachiel koda ka Raymond Omolo ma en jagoro mongirore migawo mar arita bende obedo kae ka ochiwo wach mabende olero kar kani bonde mane otigodo e nek mano mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were Charles Ong'ondo Were oyudi gini nyakwara moge jwang' chopo kar kae kaluwore kod wach ma Douglas Kanja wacho ni nitiere evidence ma oyango neno moromo manyiso ni noti kode e tim makamano kata tim maundu no nyakwara moge jwang' mano weche mabende obiro okinyi makawuono ka 2:20 kano chako twak kod jofwambo achiel kachiel okinyi ni makawuono wamedo luwe kendo wabokoni matut kotenore kode nyakwara moge jwang' odiochieng' makawuono bende nyakwara moge jwang' e weche mag Ong'ondo Were walogi kendo wadarango kanyo ka nono nek makama kawuono igolo ringre mar Ong'ondo Were kendo nego bed ni ichwale achiel kachiel nyaka e kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono igeno kochopo kacha alap deke mano ma Kabunde odhi bedo kanyo ka entiere e boma ma Homa Bay town kaeto bang'e ibo ring kode achiel kachiel nyaka dalane mayudore Kasipul nyakwara moge jonjo famarwa nitiere kar kanyo e kaunti ma Homa Bay kod kaunti ma Nairobi mar mondo mi waluni chenro no bende achiel kachiel nyakwara moge jwang' kawuono ka pod wantiere kar kae weche gi pod wandiluwo kar kae Eric Owenga nitiere e wi sigana machalo kamano nyakwara moge jwang' tero ringre Ong'ondo Were kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono kama chelo bende nyakwara moge jwang' ka en sigana mabende ochako luno tieno manyoro mano en ja ohala kendo ja siasa Philip Aroko nyakwara moge jwang' yangore ni okinyi ma kawuono idhi bed ka ichwale doho mano ma Milimani mano ma JKIA mano dhi bedo kacha JKIA law courts mano ka entiere kacha koda miscellaneous application gima ntiere kar ka nyakwara moge jwang' en mano ma itimo koda obila kaachiel koda ka jogo matimo nonro kotenore kod nek mano mara Ong'ondo Were jod bura ma Kasipul Philip Aroko ne ochwalore nochiwore nowuon ka obila bang' obila mag DCI golo milome ni idwaro mondo mi ochiwre kata ondik dhoge kotenore kod tho kata nek mano mara Charles Ong'ondo Were jod bura ma Kasipul wamedo luwone awakoni achiel kachiel nyakwara moge jwang' ni mane to matimore ka achiel kachiel kwawuok kanyo koro mojong' adhi matimore kaunti ma Siaya George Amolo lerno kar kae ni odiochieng' ma kawuono nitiere aquaculture field day matimore Ugunja sub county kendo kae dhi nyis lony mopogore opogore kaka inyalo jiw pith mag rech e sub county ma Ugunja mayudore kaunti ma Siaya odiochieng' ni ma kawuono wadhi bedo kae ka warango kendo wanon gi nyakwara moge jwang' mago kod kuku margi mathoth ahinya mabedo kae ka waluwo achiel kachiel bende weche mamoko nyakwara moge jwang' mabedo luwo ni ka odiochieng' ni ma kawuono wabeda ne koro ng'e chenro ni mar mbako romo nitiere weche machoponwa kar ka wuoknwa e od bura mano ma opogore opogore kawuono komiti mano mar Senate ma ochung' ne cohesion kod equal opportunity mano mabende rango regional integration ere kaka inyalo tudo gwenge ma opogore opogore kawuono dhi bedo ka romo kod gavana ma Kisumu mar mondo mi orangi iwacho ni nitiere motion mano mantiere current state of the nation ma kawuono dhi bedo kanyo ka ilose niere kaka ibedo ka ikeyo mwandu mopogore opogore mago manya bedo ka oge sikal mamalo kadhi nyaka e kor gwenge nyakwara moge jwang' mano dhi bedo kanyo katimore Bunge Towers mano mayudore committee room 7 kawuono ni wabedo kae ka waluonigi achiel kachiel nyakwara moge jwang' kamachielo bende yangore ka nitiere weche mag law mano komiti mochung' ne weche mag law dhi bedo ka romo odiochieng' ma kawuono ka girado kanyo kod jagoro kata jatend migawo mochung' ne weche mag law kod mago bende mag public works housing and urban development magi bedo ka gitwa godo odiochieng' ma kawuono ka penjo maduong' en kanyo ni ere kaka inyalo ber chenro gi duto mag neno adier orito alwora kaachiel koda kamano mamoko mantiere alworawa mago wabedo ka kwalo nyakwara moge jwang' mano ma kawuono machielo en komiti ma ochung' ne weche mag teko e od bura mano dhi bedo kata karado kod jogo ma ochung' ne Kenya Power and Lighting Company mano director magi kaachiel koda ka Council of Governor mano komiti ma ochung' ne weche mag teko gibedo kaka girango weche motenore kod bero kaka ikeyo teko pacho kaachiel koda ka gope mantiere kod ng'ur mantiere ka Kenya Power kata kambino ma
keyo teko sitima pacho kae. Weche githoth nyakora mojo mabedo kae kwa luo ni achiel kachiel kendo bobedo ka gi ng'eyo ni ginto gin gik mage mabedo kae ka waluo. E kaunti ma Kisumu bende ikono ka ni Gavana Nyong'o medo penjo mago motenore kod state mills kata kembe go monego bed ni ikawo kata irango kinono gini ginto gitieyo machal nade odiochieng' ma kawuono kawacho ni oyo gigi poko chok pat jopiny moromo kata weche mag public participation mag weche moko mabedo kae luwo nyakoro Moge Jwang. Nitiere twak ma idhi bedo kar kanyo kaunti ma Mombasa bende ka joja oko lerno kar ka nitiere clearing agents mago mayudore Mombasa kaachiel koda ka johala mayudore kaunti ma Mombasa gigo no chal mar ohala e kaunti ma Mombasa odiochieng' ni ma kawuono wadhi bedo kae ka waluwogi nyakoro Moge Jwang mar mondo mi wakongi ni ang'o mantiere kar ka madhi bedo kae ka waluwo achiel kachiel. Gima timore bende kauntis mamoko wadhi bedo kodi ka nyakoro Moge Jwang. Mane makelo giko mar chal mar fwambo waduogo ka kod twak kawan wapenjo rowere ni e chal mar piny Kenya masani e weche mag omenda kod budget degi wache ang'o. Kiny ma kawuono wantiere ka kod rowere Mashara Nong'ao dhi bedo go ka go mbaka e cheno mar mbako romo wapenjgi ane ne gin e ng'anyo higa mokalo. Higa ni bende wachomo ka dwe mar 6 mano dwe mabiro oganda matindo bende gisesomo finance bill 2025 bende ging'eyo gik mantiere budget tidhi rangi yo machal nade. Owinya duond rowere bang' yo makawo sani twak midhi bedi kitwani kanyo kod Sharon Ong'ao anyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyo kwar mokeo nyaka sango oriti masani. View Travel takes you to iconic destinations: Paris, Rome, Santorini, Istanbul, Amsterdam, and more. Discover the charm of Germany, Portugal, the United Kingdom, Belgium, Denmark, and more European treasures. From vibrant bazaars to breathtaking landscapes, we take care of every detail: accommodation, transport, and expertly guided tours. Adventure, culture, or relaxation awaits. Tembelea Europe na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Citizen Duka, the home of discount. Fresh savings on Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Nachako matin, nachako gi gym mokwongo, amedo sauna, ki steam, restaurant, aito massage obiro, aito health bar be obiro. Koro negibiro mosmo. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani? Wake
wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course, ngeso kangeso nyakuruga jong chakresa ngwena nyaka sauchiel. Cheki melanin top imeweza. And of course, Hilo bwana. Chenro en Tonda Kuma. Wewe twende. Leo tunakunja kitanda. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ngamoy wae maduong katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Akedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Negin sigendni lakini aningine za mini bazuma tajichwadi tu nyiseche mag thum mane oda mimi nalo jambo la nisombo akili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ole ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ko nyoke dwan japo monyo nyargi koro no bimo maya olega. Ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, saa 2 okinyi, kik bai. Nyakwaronga jwangi sani dakika en 26 tok saa 3 mar okinyi. Arwakni machiegni ma en chenro mar mbaka oromo. Mata inyinga Sharon Ong'ao. Kinde ka kinde chenro mar mbaka oromo nyakwaronga jwang wajabedo gi thor weche mopogore opogore. Omiyo kiny maka muono thor wach ma wantiere godo nyakwaronga jwang odaro mar mondo mi wawinja na pach rowere ka bende wang'e ni kwana tamalo 80 mag oganda e pacho ka gin rowere. To ka gin rowere nyakwaronga jwang weche mabende osebedo kamna ka hinyo rowere gin kaka mage. Okiny maka wuono nikech wang'e ni budget ochiegni somo higa ka higa nyakwaronga jwang budget isomo e dwe mar 6. Wang'e ni budget mabende osebedo katayowa en mano mar higa mar 2024-2025 mabende dhi ka rumo. Manyiso ni kisomo budget dwe manyien mano dwe mar 6 en budget mar higa omenda mar higa mar 2025-2026. To budget kapok osom nitiere ga gini romo ng'ere kaka financial bill kata mna paro mar chik mar omenda. Paro mar chik mar omenda nyaka kadhi kisomo budget. Manyiso ni paro mar chik mar omenda kosebedo chik ema jatayo budget kinde ka kinde. Higa mokalo nwaneno kaka paro mar chik mar omenda mano finance bill mar higa mar 2024 kaka nokelo achiedh nade makoni kod kocha mano rowere no wuok oko karomregi mano mar ng'anyo kotendre koda kendo mar sundo finance bill higa ni to dhi bedo machal nade. Omiyo kiny makawuono ntiere koda rowere ang'wen nyakwaronga jwang mabedo dhi bedo kwasomo godo paro budget kisomo bende giseneno kata mna estimations mago mag budget bende giseneno kata mna draft mano mar finance bill mabende nopedhe e nyim od bura maduong' mamalo mano chieng' tich adek chieng' tarik 30 dwe mar 4 mar higani. In bende kintiere dala bed ni rawera kata kokin rawera waroko pachi e thor wach mabende wantiere godo. Le mago tema chuoka redi ka uchel nono mbui mago ganda yudo wa achiel kachiel. Akaw thuolo mano mar rwako rowere mabende antiere godo. Mokwongo antiere ka gi El Nino Esther mabende njanon siasa. Esther rwakni machiegni kinde malach kapok wabedo kodi e TV mar Ramogi. Osebedo kinde malach matin nalal matin. Nilal But kora duogo na maubad. Ero kama na inya kendo machiegni. Kapok El Nino nyakwaronga jwang bende wantiere ka gi Kennedy Sankara. Kennedy Sankara bende njanon siasa machiegni. Machiegni Sharon oyawore okinyi makawuono amor chopo ka nikech ang'e ni wadhi bedo gi twak manyangafu e weche mag
omenda kaachiel gi rowere. Ang'eni kawuono en weche mag omenda, aluongo un jonon siasa, tang'eni siasa kanyo bende omenda nyaka. Ing'eni wanyalo nono siasa lakini chien kocha inyalo bedo gi paro knowledge moro mathin e weche mag omenda, koro mano biro konyowa kaka wagare twagni nyaka ang' ochop giko mare. Erokamano ahinya. Kopogore gi Sankara Nyakwaro Gwajiong, bende wantiere gi Juliet Atieno Buoga ma bende en japuonjre mane e mbalariany mar Nairobi. Juliet, aroki ni machiegni bende. Erokamano Sharon. Benda mor kan kaka uono mondo mi wawuoye twak mar wach budget mobedo even the finance bill moketnwa kae, ere kaka odhi bedo gi effect mane kuomwa, ber mane mokelonwa gi rach mane mobirogo. Kamano. Erokamano ahinya. Bende rawera mantiere godo mogik Nyakwaro Gwajiong, nyinge Oscar Kambona ma bende en jakene ratich oganda. Oscar, nyalo ko thuolo mar moso Nyakwaro Gwajiong. Moso Nyakwaro mogini oyawre uru kuma mamu neno wa kauntie warwako weche no makawuono mwadwa goma nambaki weche mag pesa an kaka ngama nosomo weche mag ohala gi uchumi wan ka kendo wadhi doye maber warwaki dagi Amen. Erokamano ahinya. Gino maro ni samoro sane estimations mantiere mago mag budget mar hikomenda mar higani anno ka en $4.2 to wacha kana nikech kinde ka kinde rowere osebed karabda kiseyo ni samoro ok waja thoro somo weche wacha kaka motende kod budget kapok wawuok oko kacha kunyalo kana paro gik manotimore higa mokalo mano higa mar 2024 achaka na kodi Oscar Kambona inene nade budget ma higani finance bill mano mar higa mar 2025. Okay, an kaka ngeni wach mar budget otingo onywando weche mang'eny iye but gima itemo penje ni to be wang'iye wanyalo some mo understand. Aparo ni language motige ndiko kata drafting the budget ma waluongo ni the finance bill kapok obedo the final budget ngini podwa wuoye bill ma has to be manyaka the parliament ye kapok obedo chik. Onyalo bedo matek sana ne rawera moro mane gweng kacha chama maybe onge gi formal education mondo o interpret mongeni gik mane ye kage o intela ngoto ere kaka gigidhi chapo ngimana kata kaka gidhi miyo ngimana dhi maber but koro kanye mwadonje jok ma at least wan gi know how wan gi ng'eyo malach weche mag uchumi kendo wanyalo somo mo interpret just kaka nwatime last year ne wasome ingin ne giwacho ni youth kia somo but no wasome man understand mbele gi man wang'iyo ni gima gitemo convince wan ober no okober en gima dhi dio jopiny kendo kata masani ni 4 trillion an gi pacha taneno ni pod okober asedhi kuome malach kendo gima ber ni wadhi chiwo pachwa kachacha e bunge gibro keto gimiluongo ni public participation kendo thuolo no kowuok to an kaka Oscar abro dhi kacha mondo achiw pacha gima wacho maduong' en ni kata budget ma this time in fact en mana ni ok wanya revisit the last year the same hashtag man watiyo go but kuoma kipenja kaka Oscar podan gi weche mang'eny sana madhi wache ye kendo poda believe ni en mana reject itoni en mana reject ramna kapok karamna okete obedo complete kata kamane El Nino karo karamna pachi yetu kama higa mokalo wanno karo were no wuok oko rowere mabende nitiso gi nyinga mano mar Gen Z no wuok oko ka kwedo wach mar finance bill higa mar 2024 kapok no kadhe kaka chik to noneno weche mabende nowuok rowere mathoth nolalo ngimagi kopogre gi mano bende noneno ka budget kata mana finance bill makamano nokadh molokore chik bang'e jatend piny Kenya nodok kendo ma oruche oko kalore koda finance bill mano mar higani mar 2025 kende bende iseyudo draft mar estimations mage isome mar mondo ming'eni pogruok mane mintiere godo gi mar higa mokalo. Erokamano ahinya Sharon. Mokwongo kabisa mana kaka wadwa Kambona nosewacho ni finance bill ni language mondike godo ok en favorable ne common mwananchi apart from common mwananchi kata jok machal kodwa kama matin kuomwa nyalo understand language mondike godo finance bill adieri kidhi gwenge kocha ntiere ngama kia kata ni finance bill enango owinja ni reject finance bill lakini ukiani finance bill enango ne jogo duto mantiere gweng finance bill nikech wadwa ni jopiny duto te obedi gi ng'eyo makata ko wacho ni reject kata kwamiyo puoch gi pak ne jatelo mar treasury
gi the entire government twang'e nang'o jopiny mwawuoyo godo kawuono ni emomiyo wabire local TV station odiochieng' ma kawuono. Adwa ni jopiny ong'e ni finance bill en ang'o. Finance bill en chik mindiko mipuodho gi bunge mamalo manyiso nang'o omenda mag piny ni itiyo godo nang'o to chike mage madhi rito to taxation jiluongo nang'o gi dholuo osuru minyalo kata juogi osuru midhi juogi idhi time kiwango mane to decision ni bedo med kanye e parliament en bunge ma kama koso timore wayuak ne ng'awa wabunge mekewa donge kamano jopiny wabunge ema chiwo chik to gin ema ging'ado nang'o to osuru idhi tim nang'o to budget idhi ti godo nang'o e piny ma Kenya. Koro mwawuoyo sani en budget mar ang'owa higa mar 25 gi 26 mane gimodwa ni jopiny owinji to gi sani kwa compare gi gima notimore higa mokalo gimomiyo Gen Z ne protest about this. Gen Z no kao time gi ne gikao saa gi mar ng'e ang'owa ni finance bill en ang'o to ang'o ma is entailed in this finance bill. To kendo kochako kel finance bill mar 2025 wasesorora finance bill mwang'eyo nang'o what does it entail to tijwa kaka wabedo ka ji ang'wen ni gi other media stations gi social media platforms wadani jopiny ong'e nang'o to ang'o ma is the finance bill mar 2025 mopogore gi finance bill mane nitiere 2024 to pogruok mane mantie mane gima dwaro ni mondo wawach odiochieng' ma kawuono to pod wabomedo wache nyaka jopiny tim ang'owa winji to wagoyo erokamano ne sirkal useketo gik mokelela nang'o kuseketo finance bill to miyo jopiny ang'o this is now public participation wachiwo pachwa kendo chik oyienwa chiwo pachwa kaka jopiny kwang'iyo finance bill mar 2024 gima 2025 sani waneno ka jogo temo tugo gi gigo matin gitemo tugo godo owacho ni for example gikao giduoko importation taxation magik moko machalo kaka drugs yedhe dhok mage duoko piny alafu ka ng'ato chako nyisi ni our main source of income wan kaka Gen Z leave alone even the Gen Z kata jotendwa gi they really depend a lot a social media ineno gikainago social media is the core of everything now. Software is everything kata kumwa bede ka it's the software that is being operated gimora mora to seche makoro gikao ni they are going to impose a taxation oshuru mar 16% on such things like social media platforms websites software updates ngeni softwares update it is something mitiyo godo pile to ka gik motiyo godo pile gi emakori ka taxation itero malo nyaka wayua aerial malo aerial nyaka wayua malo okwanya kawe kamano to ka gik moko mar not used daily gi ineno emakori iduoko taxes piny ineno nikech mane pogruok maduong' nikech koro ki compare iwacho ni finance bill mar higa mar 2024 ki compare kipimo gi masani iwacho ni odwok taxes moko nitiere modwok iwinjo nitiere to gin basic essentials ok gin gik ma dhano tiyo godo pile to our discussion kawuono and I'm going to major on ineno kar social media kanyo Gen Z onge tich waonge tije to wasedoke content creation number 1 to ging'e maber ni 90% mar generation masani maonge tich our source of income wadoke social media te content creation ka YouTube kanye we are earning through Instagram through Twitter the X through X Facebook that is where we earn from tingeni ka there is a higher population matiyo kanyo that is now their main target iwinjo it's either reject in fact they should scrap that off because ok offer any platform mar employment ne youths an ka wuoyo kodi Sharon ka I'm an unemployed Kenyan iwinjo mako maya gino mathin ne donga dok daro erokamano ahinya Elina mnaki mako mana paro mintiere godo bina winya na paro mano mar Kennedy Sankara in mide kaka janon siasa pacho ka winjo ka Oscar gi El Nino gin duto te giwacho ni chal ka gima rowere bende language kata mana dhok mitiyo godo e finance bill kanyakla kod budget ok en dhok no ero mayota keni banen wach ma bende yieri godo kasto rowere bende parent rowere bende understand gisomo magi ng'e ni finance bill ni budget ni kama ikakulose nikech last year nono mana hashtag mana reject ben reject ni se some ko se reject nikech ji reject
Erokamano Sharon, mokwongo amoso jo winjo wa kendo ma winjo okinyi makawuono kwa twake weche mag omenda kaachiel gi budget ma pacho ka. Yiena mondo koro adhi achiel kachiel e gima wabiro wacho kawuono. Mokwongo budget, loso budget en process. Ochakore gi gima iluongo ni budget policy statement misomo gi jatend migawo mochung' ne weche mag omenda e od bura kochiwo ne jopiny ler mar maino mar sirikal e kuondego ma sirikal geto kete maino mare e pesa moyudo. Kasto wabiro gi gima iluongo ni the finance bill ma en document kata obok ma sirikal ndiko kofuono godo kata kolieko kuondego monyalo gole osuru mibiro ti godo e dino fuoge mowuok e budget kata financing budget moketi. Kaeto wabido gi budget estimates. Koro wawacho ni to kane policy kata gima iluongo ni BPS, budget policy statement, owacho ni wadwa nyiewo ne Sankara ndege, to owache bunge kanyo to kochopo weche mag estimates to kwane koket budget na mar ndeka ni kacha sirikal wuonde ng'e sirikal nyalo nyiewo na ndege Sharon, mano bende timore. Koro mane kaka gini biro luwore, wachako gi policy statement wang'eyo to kacha nchage wacho ni sekta mar somo gi dhi miyo pesa di, sekta mar thieth idhi kete pesa di, sekta mar pur ikete pesa di, to estimates mane gigolo be giketo estimates manyalo chopo kiwango mar kwano mar pesa mane giwacho. Koro ahinya wabiro wuoye pend chike ma pacho kako tudore gi weche mag omenda miluongo mokwongo ni gin pend chike chigni 4 kata 5. Mokwongo iluongo ni the Income Tax Act kata ushuru migolo kuom pesa miloso, Income Tax Act. Wan gi VAT Act kata amendments to the VAT Act ma en value added tax, yani kiseloso gimoro to koro sirikal kelo ntiere osuru moro mijuo gi wi gimiloso no, VAT Act kata minyiewo kidhi supermarket. Jopiny ng'eni paro ni kiwacho weche osuru to gin jok matimo ohala kende machulo osuru. Imbi chulo osuru nikech sami dhi e duka, kidhi e supermarket to kisenyiepo tibiro neno piny kacha receipt kondikni ni VAT, en V kasto A kasto T, ondike maduong' odhianje. Gino nyiso ni gik moko teme nyiewo kacha nyaka chule sirikal gimoro matin. Koro gini eri omako wate. Kato wabiro wuoye ginene Excise Duty Act amendments. Ni to gin ang'o ma mwandu molosi idwa chuogi osuru maromo nade. Kasto wabiro tieko gi Miscellaneous and Levies Act mabiro wuoye weche bende motudore gi weche mag keto mwandu e pinje maoko kata kelo mwandu e piny ka. Ineno ka finance bill ma 2025-2026 wuoye keto ohinga ne jogo makelo mwandu molos gi gik miluongo ni plastic pacho ka. Mae aneno ka en step maber kuom ng'eyo ni to alworawa warito, to kendo jogo bende ma kiyudo ka kendo e Miscellaneous Act ka gitemo golo export levy tax moro ka mondo mi encourage kata oyua machiegni joket mwandu mondo ket mwandu to giloso to gitero oko. Anto kan gi sirikal e mesa achiel, lakini wuoyo na makawuono ing'eni weche omenda onge kao side, iwacho adieri kata riambo. Koro kama sirikal okele bill maber mufuone paro maber wabiro go gi lwedo, to kuma gikele bill marach bende wabiro mana wacho ni reject kaka ne wawacho. To kipenja ni to bende rawere nigi ng'eyo kata lony mar winjo weche chike. Sharon, an rawera mano kaluwore koda dhok mitiyo godo e ndiko budget kata ndiko finance bill. An rawera tok rowere te man gi lony kata ng'eyo mar somo pend chike ma pacho ka kata weche mag finance gi magi elewa gi. Omiyo an kaka rawera kwayo ni sirikal mondo ket maino ne ng'iyo ni budget policy kosendiki tiloke gi dho jopiny te. Jaluo winja kaka budget no ndiki, Okuyu winja, Musomali winja nikech kap koro muma mondiki gi
jopiny te to koro kara budget madhi usisha japiny achiel kachiel donge koro kete dhok mawinjo makata ka dhi dala ka jata somo ne dawa ni ya Sabina Nyandera tax ma wang ni serikali wacho ni gidhi miyo gidhi golonu zero rated yani simplify to anyisa ni neno tong minyiewo cha serikali wacho ni koro sani ok dhi juogi oshuru koro ka tong owuok Tanzania to koro biro gi bei mayot kasto jok ma uso tong ka be koro ok nyon ng'uti ng'eni koro dawa nyalo winjo to koro kiwacho na ni zero rated weche makamago kisungu nyalo bago dho wan jonagi kisungu ok en shida kuom wanya lakini nyaka watema wakete machiegni gi japiny kama nyalo winjo makoro kango chopo seche kata ok ni wen mana reject kende i reject wacho ni kata kamano atamalo 30 a reject to atamalo 70 a reject atamalo 30 asero nikech magi nikech in gi winjo matut e weche mag omenda. Ero kama na inya Juliet in bidaro keto akiko we yoko hinya nyako tenre koda budget mano mari komenda mar gi mar 2025 26 mabeda poko so. Ero kama na Sharon kwa ngi adier budget marwa mar higa mar 2025 adiera kwada wacho adiera ntie pogruok kalure gi budget finance bill mokalo mar higa mokalo nikech mar higa mokalo ne temo keto taxes mang'eny it was kilongo ni the broad tax income and everything koro sani kwa ng'iyo the finance bill mar higa mar 2025 ni otemo duoko ushuru moko piny otemo duoko taxes moko piny to wano kamano enokang ma sirikal okawo ma anyalo recommend enokang maber in as much as kwa ng'iyo ntie parts moko mag finance bill ni ma oko ber parts make ber to moko bok ber moto onego wacha dirok ni wa reject totality yes to one of the things ma sirikalo temo ng'iyo ni ere kaka wanyalo timo adjustment e some of the key legislations ma achiel kuom gigin the Income Tax Act, one give the value added tax, casto one give the EDT, and then at the same time we also have the Tax Procedure Act. Nikech kwa ngiyo legal key provisions gi, why you don't need kwa bire the Income Tax Act. Sirikal otemo ni ere kaka wanyalo kelo some of changes moko e Tax Income Act ni mondo mi wa reduce watim deduction mag 100% ne jo biashara matindo tindo to kama en a stepping stone ne jo biashara matindo nikech there is 100% deduction ma sirikal propose ma the finance bill propose ni kwa timo changes git at least watemo duoko cost mar dak nejo moko piny kech the main aim mar the finance bill mar 2025 ni en ni ere kaka wanyalo lower the cost of living taneno kamano it is quite a stepping stone and en gima wa recommend sana kas kwacha kwa doke the digital assets we have to acknowledge the fact ni there is the proposal to reduce it from 3% to 1.5% to maineno ka okelo tich ne rowerewa nikech manie tech savvy nikech mano be we also have to acknowledge that fact okni and give rashnete kaso kor kwa duoge karka nini the bill at the same time otemo propose some of the notemo remove some of ushurus moko magin are taxes money on the side of pension we have retirement benefits kasto gi savings mag home schemes taneno ka mano it engi negative side mare nikech by the time my retirement benefits gi osegol ngeni mano it's now koro subject to tax liabilities to mano waneno ka en challenge ne joma die retirement nikech at the same time ko neno ka mano koro odi ataro gi government idea marnia wadwa duoko chal mar dak piny nikech kwangi adier cost mar dak ni malo to mano is the main aim mar government morni ere kaka wanyalo temo duoke piny to at the same time koro wapenjire ni koro the moment ma pension gi retirement benefits osebedo ogoloko the proposal ma propose ni mondo mi ogolgi to aneno kamano dong okelo challenge ne rowerewa ne joma will be retirement kasto kwa dogo biro on the value added tax wang'iyo ni kwang'iyo pogo gik moko kaka ma otemo the bill tend to propose ni there will be no value added tax on ma will be from the 0
there's zero rated status to exempt. Wano kamae, it poses a certain challenge. Nikech by the time wangio issues to do with the locally assembled mobile phone, wangio animals feed, kaso wadog wangio issues mag, even the solar. The moment ma gigo obedo push to being an exempt, wano ka ingeni they're not subject to VAT. Kore no kamano di pose challenge nikech the challenge is better to the end consumer. Nikech ingeni sama operational cost cha di malo. Tingeni koro the receiving person. Ema koro dineno pek more ye kanyo. Koro wano kama be di ataro gi governments marnia ere kaka wanyalo duoko chal mar dak piny. Kwa dogwa ng'iyo on the there's the Tax Procedure Act ma ntie proposal moro ma the bill be chako dogo ketonwa ni wachiu extension kwa ng'iyo from 90 days to 100 days mano mar jo KRA on how do we gidi go about the processing of the refunds at processing mar refunds go on the VATs. Toino kama ingeni mio extension mar duration mangeny. To the moment ma duration osebedo mangeny, ingeni makelo challenge ne taxpayers, joma chulo shuru. Nikech wane mingeni wainyre. The moment kasi ingeni cost mag jogo be di malo. Koro mano gima nyaka sirikal nyaka ngi. Kaso kwacha kwa doke kuma koro be on the ni commissioners ni gold restriction mag on the data privacy and the security. Mag infringe the data privacy mag jo biashara. To at the same time, Article 31, it governs the protection of data privacy. To mano miawa the question ni of eregi mag gitemo achieve by the time gi keto the data privacy magji at a breach. Kechingeni mano miawa another challenge. But one thing nyaka recommend ni it is a stepping stone. Gikelo nwa bill, gipropose nwa, their proposals, ni maigi mwa gombo timo, maigi mwa gombo ngeo. Makoro Juliet, kaluore koda ini, kichikoro iwacho ni nitiere pogruok maduong' e kind bill mar higa mokalo gi masane. Ki compare, hineno ka mane mabere-bere? Aneno ka bill magi propose ni, masane, at least ober-ber. Lakini definitely ntie changes ma we will have, wabro kwayo mondo sirikalo temo ngi. Yeah, but kwa compare gi bill ma 2024, waneno kama at least ntie teach more open job opportunities ne rowere magwa. Ero kama na inano ka Oscar kino wiye matek kabisa. Oscar nangu watimbre? Sharon, adwa nyiso jopiny wach moro ka. Number one, nyaka wang'e gimiluongo ni government. What is a government? And kwa temo nono ni wan sani gi finance bill madhi pushwa to the next fiscal year. Nyaka wa understand ni wa deal ginga. Ingeni wanyare mbesha gigite, but the backstop ni who are we dealing with. Kora adwa nyiso jo Kenya gimoro ni government ni kata last year we didn't have a budget. We worked with the previous year's budget, which was the budget for 2023-2024. Nikechine wa reject the 2024-2025. And what happened? They went to the parliament. Gima negetimo gikmiluongo ni supplementary. They came up with supplementary budgets, and parliament oyiene nikech mano is the body mandated mondo olos weche mag chike. To kata weche mag pesa gine magidoyo. Koro kane wase reject, what did they do? Negibire parliament ka nikech of course government nyaka run. Koro negibire to getimo gikmiluongo ni supplementary budget. A budget masani bedo proposed, the bill which we have right now, ntie gik magetemo timo. And giponde kizungu. I want to tell Joluo, nikech koro wa address gi Joluo. Sometime back orengo no wach moro ni a constitution ama gik ma government timo, even a comma really matters. Inyalo neno ka wach moro biro ni lakini nena ni en plain, but it is hidden something underneath ntiere gimoro. Koro adwa nyiso joge wani an gimomiya wacho ni government tugo gi wiwa en ni king'iyo kaka nyaminwa ni kitemo kele okelo ni go mineno ber. To chako nyisi ni gimo ber ni nitiere gimoro mana fiche moro iye ka. Koro government tugo gi pacho mondo wadhi wapitisha gini, odhi e bunge kacha gi pitisha asto ka gikele public participation to wakale makoro onge ng'ama dhi e court ni we didn't accept. Koro sama wasekale cha eko koro gikelo gik miluongo ni supplementary budgets iye. And onge gimibro timo to that extent nikech already ene osekale, it is now a working budget. Koro kanye mo wacho ni sama pod wan gi chance as the citizens mondo watim gimiluongo ni wagol pacho mondo watamre kata wayie. This thing is evident. Adwa nyiso jo Kenya gimoro.
kawadwa timo gimiluongo ni stimulus mar economy mondo waspa economic growth gik mambadi owacho gite gitugo gi pachwa gi kizungu mang'eny iwinjo an asomo BCom iluongo ni economics, commerce and economics. Tadwa nyiso ji ni a document ni kisome oningo wa address weche mar ni how are we sealing the loopholes of corruption. Akiani awacha kizungu ere kaka wanyalo dino rode mag nikech Sharon Kenya ka waonge gi shida mar ni revenue ma collect is enough to sustain us. Yani gima wakwanyo kaka ushuru nyalo drive economy ni maber kabisa kata ka okwatiyo gi other nikech apenju kata ka wabet kai. Even in the government of Kibaki there were finance bills. Though people were not aware but there were finance bills. Koro kat those ages jipako ni Kibaki notiyo maber. Then what happens? Masani, we are working on a budget of 4 trillion, yet some other previous governments mawa appreciate, they work with lesser budgets. Gimadwa temu Kenyans ni shida maro is not the budget. Shida maro ni number 1, there is corruption. Shida number 2, the existing laws are not being followed to the latter. Like laws mawango okwatigo kaka ondikgi. In fact, there are a lot of bypasses. Ido kanga tungengema bad, let me tell you, nitegi milongo ni atimo procurement is a option. Procurement wacho ni budget chakore nango, there's user department. Yani ngamadwa dhitiyo gigicha cha ene makungo wacho ni adwaro kombe ariyo, dongana bedo kakoro anbadi, ane makora dwa approve gini. Ini bet kachichi nyisani dwaro kombe ariyo pimo da dek kama. Kise kelo na ane madwa nyisania with the existing resources manogo okadhi managing kombe ariyo. Anyalo mang'eyo ni komachiel but nikech P is essential, maybe I made ni pige from ariyo nikech P is just 20 bob maybe to pige a par. It is my responsibility to do that. But koro ka shida mar Kenya ni the user departments gimawaluongo ni budgeted corruption. Ocha correct the user departments. If we don't wasil those loopholes kata wabed gi budget of 5 trillion tiparo ni loopholes nyalo bedo sili nade nikech na higa mokala paro ni weche mag mibadhi bende ma nena chiela kuom okenge ma bende koro rowere bende na ng'anyo ne bende kore madwa dokinia shida ma kaka wadwa dino loopholes gi it's not even going back to draft other laws. Kenya ka wan gi finance acts, wan gi public procurement and asset disposal acts, wan gi procurement laws mang'eny sana and give mama mo wache Kenya kani corruption it emanates from procurement. The buck stops with the head of state and it's jok maluwo bang'e. Koro mane gima poda wacho niya reject cha ento podwa maintain nikech ang'e government itugo magi pachwa. Kitake chon kama ndo samoka na rowere poko some. No, don't wadhi nyiso gi kaka last time benwa nyiso gi why we are rejecting. Koro sani gima wacho niya shida wa budget ni wadwa complain ni budget of 4 trillion is too much for us, is a burden on us. Gima temo wacho niya kata kaka koni wacho ni exempt. By the way, let me tell you something. A business environment nitie gimiluongo ni kaka manufacturers gi produce gimoro to kore dhi keto gik magitimo gi keto exempt. What does that mean? You are pushing that budget to the final consumer. Man not explain by the way. Ni you push that. Koro maternity is hidden with the terminology mar exempt. Koro in kifi kang iparo ni ng'ama ne dala kunjo gimoro ni exempt angaringe pache ogol nwa. But in the real sense, that thing has been removed for the okelnu go koro. Matiene ya kane kampuni was bearing some burden chakoro the petition go gimo produce not you are the final consumer. Koro gima yote monyiso jo Kenya kizungu ni orengo se wuyo nwa mang'eny ni kizungu will confuse people. Exempt ni means ni ya gicha bedo push now to the final consumer. Koro samo bedo push to matene ngima dhi malo. Adwa nyiso Ruto gimoro ni ya nikech Ruto gi Mbadi jok mandiko gi. In fact, Mbadi is not even doing this thing alone. Be kudwa ng'eyo na winjo kosiepna moro kochako support Mbadi. Kudwa ng'eyo ni Mbadi is not even in direct control of this thing. Mbadi has been summoned. Oseluonge gi Senate mondo dhi explain gigi. Wan nyaka gi pesa michulo retirees mano retire Kenya ka from 1979 coming upward. Mbadi no dagi dhi Senate mondo. In fact, Mbadi nitiere a motion mikelo ne for shiza mondo odhi. Onyisi na ng'omi odunde ni okodwa dhi Senate mondo explain match. Koro gima dwa wacho dhi Senate nikech ne nitiere limbe Migori. Jatend piny Kenya timo. Kora dwa penji ni Sharon. It is not wrong ni jatend piny. Jatend piny ne nang'o time papsani. We are talking about budget. Anga jatend piny timo modagi ne kor piny.
otimo tije mag county mag MCAs, otimo tije mag wabunge. Jatend piny onego obed State House osign serious documents makonyo country ni. Koro Mbadi ok nyal nyiso wani ok onya appear Senate nikech oluwo bang' japiny. Ang'o mane giwacho kanyo ma important manyalo chenjo ngima we pap kacha? Onge. Gima na wacho ni ka wadwa spa gimiluongo ni economic growth. Nitie gik ang' ni meda chance, nitie gik manyaka watim as a country mondo wa spa economic growth. But kaka gik moko gin, kok wanya dino loopholes mag corruption, kok wanya bedo gimiluongo ni ethics and integrity at the top levels, court record down. Kata wa jump left, right, pod wadhi mana bedo ni kata wabed gi budget of 6 trillion. And by the last thing madwa wacho kapok imiyo jomoko chance. The last thing madwa wacho ni nitie gowi mwachulo Kenya ka. In fact the ceiling mare is around 11 trillion. Ingeni mano oge kata ngama wuoyo about this budget. Koro ushuru magi pod gidwa wuondwa kani gidwa collect gi. Huge amount of it pod the debt repayment. Koro magi gik manyaka wangi and kigipani wan youth nitie youth mosomo weche mag uchumi gi biashara kaka koro an. Wabro nyiso jopiny wadier ni upandonwa gik mang'eny kizungu, wang'e gima dhi mbele, kokunya bedo gi integrity, kokunya dino nwa loopholes ma corruption onge kuma dhi as a country. Ero kama na inya, hota neno kaka donji Nyakorom Gajwanga biro bedo kasomo gi med oroge lai mago to machoka ready ka uchiel nono. Mbi mago ganda mano moriwo Facebook, wantiere YouTube, Citizen Digital, bindwa biro ni achiel kachiel. Sang'wana seromo, akaw yo matin, ang'eni untiere gi weche munyalo dwoko mang'eny. Doga akaw yo matin, waduogi mathoth Nyakorom Gajwanga. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Hammering people is not necessarily going to give you the best result. Influencing them to want it is probably going to get you a better result. You know, the effort it takes to put somebody down. Yeah. If you use that effort to stand on your toes and stand up, you'll go so much further. You'll leave this person you're putting down behind. Why I look to serve on board is just the exposure it gives me. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. In kik iluor. Wayu bro bedo kodi. Wan wadhi kanye? Hello? Gurprit wachna. Mandip. Bende parinich ni kare? En kare, obete batha kai. In kik idau kata matin. An kari te maber ahinya. Ka en kodonge gima rach manyalo timre, to bende ok anyal yie. Adwani mondo wachna adier. Nitie gimoro amora mang'ani chuni mondo initim kae. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discount.
Nyakwarom Gajwang' machiegni kendo okang' mar 2 dakika 3 tok saa 4 mar okinyi. Pod waloso kotende kod budget mano mar rikomenda mar higa mar 2025-2026. Rowere mantiere godo Nyakwarom Gajwang' waseloso ahinya nyakotende kadamna kaka finance bill kaka biro mar mondo mi budget some kinde mamoko. En man nanno ka untiere koda penjo aparo na chako di Sankara. Kana Oscar loso nanno ka in bende nitemo jiwe. Mokwongo ayiera gi weche ma Oscar nowacho nikech ing'eni amba timo procurement. Bedo na nono siasa, mano mana nyota ma Nyasaye. To koro ineno gima lit na mokwongo ka Mbadi ok nyal chope Senate no ko jatend piny buche mag siasa. Yiena luong ni gin buche mag siasa. Kara one expert nade. Ere kaka Mbadi nyocha yudo tich kaka expert magini be pedu kelo liet mar siasa pacho kaka opposition ni serikal. Ere kaka expert weyo tije monego bed no tiye bunge dhi nyiso jopiny nikech bunge cha ano wanyalo bedo wa bunge te kaka wan ka to koro waamua ni we wami kara Juliet Boga ka mondo dhi obed mu bunge. Ere kaka wami tich mondo dhi iwuo gi jopiny gi sama Mbadi wuo e bunge owuoyo gi jo Kenya, owuoyo gi jogo ma jo Kenya oro. Iweyo tiye Senate kamuluongie ni dhi gi jatend piny timo tije ma MCS gi MPs onego bed ni time gweng'. Mano to en expert mowuok kanye kod chiko kanye. Ere kaka mano dhi konyowa. Ineno Sharon, nyaka wabed jok ma oriekore e weche mag omenda. Onge kaka wanyalo dhi nyime kapod wakaw gowi ola negowa ola pek pachoka. Ting'eyo ni ola pen chike ma pachoka e bwo pen chike miluongo ni the Public Finance Act. Onego bed ni ikawo ola mana mar timo maendeleo. Ing'eni sani nenore ni ola mikawo pacho ka ichulo godo nyaka ushuru. Mamano gimoko nego bene timore. Sama koro mainowa nikech ka wang'iyo gimiluongo ni production kata manufacturing. Ang'o ma waloso kaka Kenya? Waloso siasa gi experts mako jatend piny go siasa kor gwenge to we tije malo. Onego bed ni mainowa waketo ni to gowi ma wan go cha. Ere kaka wachule to chudo mar gowino bende Public Finance Act kata Constitution ma pachoka e pend chike mantiere katiba wacho ni atamalo ma ingo 51 mar pesa ogonego be ni tiyo godo kata mar 50 ka ichulo godo atamalo mar revenue kata ushuru. Ogonego be ni tiyo godo mang'eny kichulo godo gope tok tim godo maendeleo ne jopiny. Manyo katiba mapacho ka odage. Mbadi kaka expert poka winjo paro mofuono moketo ni Ruto kaka wadwa dhi ka utiekore gi weche mag gope. Nyochi neno ka Ruto campaign ka Ruto nokoni ano ka bimulo shuru an kia kwecho mar okombe makage ka adage. Sane nyo neno ka Ruto nyose dik kwecho. Nyaka nyocha Ruto donje serikal bakunde oliero. Eno wuotho mane meya olna. Makaram na debt ceiling bene no se kadho. No se kadho. Bunge bingeno mako mafuanda. Kose wuoyo gi bunge ge mineno kaka timore gi to gidhi kacha giwacho ni Mr. Speaker I vote yes. Magi experts ma wan go. Koro ing'eni kaka jo Kenya pek mar ushuru ni duogo mana kae. Minutieno ma uso mena Nyang'ande. Nyauganya ma uso alot kolewe. Mage jok ma pek mar ushuru ni duoge. To magi mok nyiswa. Mbadi gini biro nyisi ni wan kaka wa expert wan e serikal. Sharon, mokwongo e finance bill makawuono ni nitiere pend chike mifuono ma ok ane ka nigi ratiro mar oganda. Ahinya kwa dhi gimiluongo ni Amendment to the Tax Procedure Act. Mae nitiere proposal moro ka mawacho ni pay now, argue later. Yani chula sani, wabiro lalore badai. Katiba mapacho ka wacho ni japiny ka japiny nigi ratiro mar access to justice kata yudo ratiro. Sama se winjo ni serikal kaluwore gi duol machako ushuru kaka KRA o maka mafuanda e yo moken mar chik adhi e doho. Ting'eni bill ni wacho niya kata bed ni dhi e doho chula sani ibiro wuoyo kodwa badai. Aneno kama implication neno odhi kawo burden kata pek mar weche mag omenda nywando wi jok matimo ohala nikech idhi nyisi ni KRA samoro notimo mistake. Gibiro giseketi gi mistake gini nyaka chul. Sama by the time mang itieko chule risechule nitiere implications kata gik ma madhi wuok e tok pesa nini kisegolo nikech samoro stock
mani idhi kelo iduoko piny nikech ichulo kare. Mago gik moko ok wanyal yie godo. To kan mana ka penjo bende wan duto te waseyudo kata mana opportunity nikech mar mondo mi ka bili kelo ga nyaka luorruok otime kor gwenge mopogore opogore ka ji chiwo pachgi kotende koda bills makaba. Bende paro ni public participation bende osebedo kata mana ka konyo nikech kata mana higa mokalo ni neno kaka rowere moumo ige piny ok ne gidwa finance bill mano mar higa mar 2024 to pod waneno ka jobunge nodhi modhi mokadhe. Koro penjo en ni public participation go bende konyo. Mano penjo na koso mar El Nino. We Nino bende odwoke do ngin bende se wuoya landa. Kosa wacha dichiel kadhe. Wach dichiel kika. Koro public participation en constitutional right pachoka. Lakini shida ma wan go kaka jo Kenya, katiba na en mana picha mondiki. Isomo nusa midwa miu budget lakini ok lowe. Public participation thothne kaka itime Sharon anaja siasa. Jo siasa yiero gimiluongo ni vibarakala gi. Odhi kacha tuketo na jopiny kizungu mingi ma Oscar Kambona wacho. Japiny dawa ma jaigni 80 okelewa ni finance bill nango. Tiwinjo koseketo ene mokelo pache gik modwa no tim kaka no osebedo ga put mare to ichulo ji. Imiyo ji chai. Jopiny ma jo Kenya wa makawuono Sharon kadwa wuondi kane wadhi e campaign kawuono to this sosera mar somo manono weche mag uchumi makare security to ana donjo gi Land Cruiser nata niso jopiny jo kama paro to aneno ka koro ambe dwacha sechopo mondo koro achung sani umia kom kata kamana law kamoro koro panguru laini jo Kenya winyo pang laini moloyo manifesto midwa kelono. Koro jo bunge gi kata jotendwa gitiyo gi thuolo ni mar sneak gik maricho e bill ka ok gimido piny thuolo mar mondo public participation otim ke chik. Iwinjo ka public participation itimo kaka formality mondo ka wang wadhie ka wang adhie do tiwinjo ka giwacho ni tarik maka mane wan Ramogi TV ne watimo public participation. Tadieri man kende ni public participation ena tuk nyithindo oyieyo gi paka mitimo town ka mondo majo piny. Koro jopiny nego bende ni yawo wangi. Gipenjo jotelo ko biro gi ostas mosendiko no to penje ni miya to ka paragraph 1 ka wacho nango onego bed ni wan gi ng'ama loko to ngacha winjo to penjo kara El Nino. Yes, ewi erokamano Sharon. Ewi wacha public participation mi penjo no. Mana kaka Sankaro se wacho. Public participation e gwengewa. Olok kargo siasa. Land ti lando. Saka ine gweng. Public participation dhitimore school kama mbunge biro. According to my own experience, gi witness masane no gi wanga kama. Public participation e gwenge ko luongi sana mag finance bill mineno koro ntiere kaeni idhi land ni ntiere public participation mar finance bill dhi mbele tingeni ng'ama onego beni chegi ni en ng'awa mbunge joka I vote yes Mr. Speaker mage jok monego beni chango public participation to kodhi kacha ochoko joge ne to gima mbunge nyalo wacho kodhi nyiso jopiny finance bill en ang'o mantiere finance bill dongi neno kambadi no semigi cha mbele kacha ng'ama pingo Raila Odinga onge public participation orumo onge gima ng'e kata di tiju odiochieng' makawuono gi seche te pile ka pile kaka wabedo kama is a team of experts. Kambona is a procurement expert, is a finance expert. Sankara is a finance expert. Ankae I'm a media expert and communication. Kamano kagise chambuan wagigo what disseminate information to gimang'eyo maduong' ma sirkal onego beni ng'eyo as a student of media onge kuma nasomo ni role mar media nang'owa incitement gimiye media thuolo wawuoy. This is the only place ma jopiny nyalo winjowa nyadichiel ok wanyal luongo jopiny oko to wuoyo godo mai kuma wanya wuoyo gi jopiny to winjo ang'owa to winjo weche wagi mokwongo kendo maduong' kabisa gimomiyo Gen Z ne protest mbaka makawuono en pach rowere ewi finance bill 2025-2026 to compare gi 2024 mondo the same mistake kik timre. Gen Z na protest nikech ang'owa mibadhi madhi mbele piny Kenya iwinjo kod ang'owa koso luwo chik e yo makare. Sirkal ok ong'e ma gimomiyo sirkal ok ong'e ma jodongo magindiko magiluongo ni team of experts miyo gi information about ang'owa about the youths. Experts e obedo ka Mr. President kadang'eyo ni tang'o miyo Gen Z protest oningo beno luonga team of ang'owa experts mag youth ok youth machalino luongo tero state house ang'owa moso Mr. President a team of experts iwinjo ong'e gimomiyo
Gen Z tiyo gi social media. Onge information ni iparo ni nade. Onge jatend sirkal mora mosetimo no breakdown mar language mar finance bill. But we have the right information because we have experts. Ineno. I have that information. I know nothing about finance, but I'm getting information no because ango one experts must volunteer. We want to hold the government ango accountable. Check nyakalo kaka en to kiloko check to lock check in the right procedure. Not breaking check ticket on wanango ni we have to follow it. For example, a finance bill ma this year managi wacho nango KRA di bedo gi access yangowa now M-Pesa statements, bank statements. There's a law that protects our privacy. Why are they breaking that law? If that law had to be broken for Nini Mondomio finance bill to be passed, Negi keto law no first, you winjo. Toginyi so nango, this is a proposal in the finance bill. That is breaking of the law number one. Mibadi. Gimo meyo. Nyaka raise taxation. Moko to ero no dwok piny. Iwinjo. Imposing taxations. Ineno, ushuru moko manono. Kanu wacho ni wano dok piny go bende na winjo kuseo kuwacho ni ok gin gik mochuna hinya. Ok gin gik mochuna hinya. To ineno tine. Yao. Ngama go yadh chwarne pile. Sani dongiti with online TV. Sani jineno ramogi TV online ka. Ka gidegi tax mano. Kambona bodhi yao kambona TV kachacha oyudo gire mo matin to update jopiny. Kosa dio team taxation kacha wadhi yudo nango to seche ma ineno ka adhi yaw TV na Morel Nino TV jopiny anyiso jopiny aketo jopiny ratiro kama or maybe social things and gi following gidwa maya gimoro kanyo matin YouTube be maya gi mamaya TikTok ko kaw mar gi percentage adhi dong kango dongi matin ndik boko ndika gi sirkal alafu pesa na matin ni obedo tax tikawe idhi chul go dangowa jotich sirkal moko manono like those how many advisors mag president mohe uprareo chugo advisors mondo advice gi kaka gi advice chugo jotich moko maonge winjo to dine igolo taxation ir jok mondiki iwinjo mondo ndik jok maonge tije iwinjo mondo wabed gi amoa budget mar angowa mar allocating more employers wayude more employers inano gik moko kaire alafu ne jomo sendeki the new finance bill na wacho nango gimpos they're increasing the fridge benefit from 9% to 30%. Ingeni mano is really the mono employers mio employees ginene taxes nini I mean loans because nini the taxation of the malo. Are you seeing kaka employees are in danger? Watch employees mar earning these peanuts. You know, we don't look up for Jokman $500,000 go. They won't feel the pain. Even the employers won't feel the pain. Kimiogi nini loans. What about ngama earn 20,000? Yene Kenya can't hear Jokman dege circle to earn up to 20,000. Ipan ni employer they go loan. Or they do loan can. And it cuts across. Yes. Yero kama na yenya Juliet koso watch mani inchire kodo bola lewi. Afodi. Nyalam na kautulo matlero. Actually kwa dogo korka public participation gipacha. Aneno ni in as much as wanyalo keto lawama konchiel to gimanya kawa understand ni ma is a two-way. It is a two-way thing. Yeah. Yes wanyalo keto blame kum sirikal marwa nikaiseche moko giwinji ga kwayo marwa kata gima wanyiso gini mai modwa ni utim kamae kata kwa ngio igamokalo kana wacho ni mondo mi gidua away with the cabinet manintie in play oknwa chiwo need for the reshuffling nikech wan dwaro a better a working system maningeni ema rowere dwaro wadwa gima waneno katiyo gima dhi konyowa to kwa ngio sani kwa dugo korka public participation kata wabende kaka wana rowere kata jogo mani dala kocha samo luong public participation onego gibende giwuogoko giwach ni mai gima wadwaro utimna kamae kata jogo mani gi jo biashara matimo biashara samo luong ngini shida mawan godo kaka wabende nikech jomoko wacho ni kata sani rais marodok ni dwaro telo jomoko wacho no dhi yudo nikech onge kuma onge ri jomo dhiye nikech ko dhi gwenge kuchi ngeni gweng kucho kimio
miyo moro kata 500 ning'eni mani konye malich kendo dhi weri maber to sani ma kuluong public participation kata jasiasa oluongo to ing'eni gibende gipenjo ni atidhi mi wang'o ting'eni ma en gima konyo odhi konyo biashara ni okonyo ngimani makiny koro gibende samo luong that public participation onego giwuog oko ma richa komonde ma awacho ni mana matin nikech kaka ikete ok atamre gi gimiwacho lakini gima dwa ni wayiere kata daher mondo wayiere public participation dala kacha MCS kata josiasa mapiny kacha ok giluongi ga ni public participation gifom ga WhatsApp groups to vibarakala gindiko ne jatelo luongo meeting kinywarado kamoro ana wuok kamoro ne Kisumu East constituency awuok kamoro ne Chega kata Kadiju iwinjo ka owachne jidhi Angola en all ok nyisu ni Angola kaide time ango publication mar gigie ki jopiny pod waonge gi kata en digitalization jopiny pod okobedo gi lony mar yudo information kata e rang'iny mamalo kaka wanyalo yude boma ka koro ing'ere jatelo kawo that opportunity ok onyis jopiny gimi dhi tim kacha makabiro tahikora nang'eyo ni mae gima dhi tim inyiso unia samoro giwacho kata ni jo-ODM dhi rad Angola ing'eni jo-ODM giloko public participation gir chama koro gik makamagi koso bedo gi ng'eyo malach ok kata iwacho ni seyo gwang' ticha gweno kata ke bed ni chayo gweno masama nyalo bedo jabi lakini ogwangne bende koro nyaka walunga maber giluong public participation ok romo mar siasa Juliet kanyo awinji maber mane momi wacho ni in a two way thing yes kata iwacho ni kuonde moko yudo kama kosa en mag wabunge kata wabunge mwaketo kanyo nikech the nature of language magimioji but again ana wacho ni gikumae eni sama iluongo ji onego beni nyiso gini ya mai gimwa dhi timo mane makori yudo ka ng'ato ko winyo ni dhi kete piny idhi chako pimo ne gimoro oneonia idhi ketho ne sa wabed stonda kai mondo mi ausi koro ing'eni mago be kelo pogruok moko iye kanyo koro jopiny bende onego gibende giwuogo giwach niya wan kama kaka wadware kasto kwa biro on the civic education ere kaka wanyalo keto negi e duol magidhi winjo maber nikech kik bed ni wadhi twawacho negi ni ng'eni we'll talk about the VAT, we have the income tax. You know, gielewa ni magigin gik makamagi. Onego wanyisgi my way forward. Kata mai kaka wadware. Mondo mi gibende gi understand. Kasto another thing bende, even in as much as more fight for the public participation, winjo opinions magijo piny, ma koro dokor ka sirikal. Gibed flexible maru winjo kwayo marwa. Iwinjo kaka wajumbe moko kata jomoko manie sirikal, gimoro kowuok kata for example even the BBC nini mano gol chande. Iwinjo ka gibayo wach, twacho nya ma is not the time mondo mi ubanwa wach. Ma is the time mondo mi listen to wadwa wacho. Listen to grievances magwa. Koro gibende information okochoponegi, onego gi take a step back. To mondo mi gilisten. Giwach niya, giwacho kamae to ere adjustment monyalo timo e bill kata mwaketo ni ere kumanyalo loko ere gima dhi miyo faida maber to apart and also addition to that kaka no wacho ni onego wadin rode mag mibadhi mane gima podwoko wapi wanyalo choko pesa mang'eny kata even mwachop even to that 4.3 trillion ma sirikal intend to raise kwenye ushuru lakini still okodi konyo nikech wan gi joma mibadhi ng'eny malo kucho kaso kwa ng'iyo joma betiyo gi sirikal iwacho ni ami position ni nikech ni konya kamoro but ok wakaw experts wakaw joni ni sani wakaw jo opposition nikech ok gidhi miya baden mang'eny sana kasi yudo ka mano kosetimre kikundi moro bose pogre ma tend to be the holy gibiro ni wane makoro waber mogik to still pogruok kod gi joma ni sirikal beonge nikech gibeda gigine sirikal degitima gimoro the same koro sirikal onego ng'ini by the time makao jomoko maketo even people who are advising me my policy advisors ako people who are experts joma ng'ini dhi miya the perfect policies ok joma dhi agree ok joma dhi bedo a yes man at some point onego bed gi no people madhi nyisi niya kama itop ber onego take this stance mondo mi we achieve something. Ero kama na enya Oscar. Paro moro tieko kanyo ma winjo ka omora sana nikech shida ma wan go paro ni sometimes go be time jok maluongo ni employees government employees nikech kata sani mana kama no tieke go ni ka government dwaro jok mondiko to at least otem yude jok miluongo ni experts nikech sani king'iyo nitiere pesa mondiki ni imiyo jo devolution
mondo gi increase from 1.5 billion to 8 billion. Pesa ni odwa timango, ni odwa tero ji training, mago jok mosendike sirikal. Kora penjora mana ni Kenya kani, training, capacity building, kwa ni ndiko ngawa. Aparo ni sama itimo ga gimiluongo ni interview, kata sama itimo advertisement, my government dwaro ji through Public Service Commission. Aparo ni gikaw ga jok mar top cream in those, you know, responsibilities. Kaka sani ka giluongo ji ni wadwaro ndiko ji county assembly. Wadwa ndiko ji county. Okapar ni gidhi ka chwara mo. Koro ka jogi osekaw gi jok manodhi mo qualify, ma jomoko bedo shortlisted, mo dhi through interview mo qualify. Why again are you increasing this allocation from 1.5 billion to 8 billion? Aparo ni government manyo loopholes maginyalo kwalo go mo e pondo gik moko ma miluongo ni systemic, you know, advancement. But adwa an gi paro moro man adwa wacho. An gi mano puonja ma poda believe nyaka kawuono ni wan gi gik miluongo ni hierarchy of needs. Kata mana yot nitie gik miluongo ni hierarchy of need. In gi sling 200. Sling 200 ni maybe uzoea chamo mchele ama kuon, vitu kama hizo, ama pi, ama vitu kama hizo. Koro hierarchy of needs maro as a nation enango. Nitie kata sani kingia location motim. We kade waneno ka government okaw a lot of money to inject gik machalo agriculture. Nikech Sharon, a country maji are hungry, you can't produce. Onge country mibro is productive ka ji odenyo. To maki kuna podido ka gi tax nyaka gik madhi konyo ji. Instead of giving people incentives, you know, government is not mindful of jok morito nikech ka kwanya produce ni pod wanyalo import gima chalo mchele. Sharon, wanyalo import oduma. Yani Kenya ka wa import almost everything. Edible oil. Onge gima mama work in the sector of agriculture. Koro Can government is serious ni mbadi dwaro spa economic growth, oningo chake nango agriculture, oningo wadhi number 2 education. Nikech kuondege mwa empower jogewa, then wadhi infrastructure. King yo kata mana sani, in fact angima penjora nitiere allocation medwa dhi kata in terms of you know, infrastructural development. Ta penjorania ka Ruto wacho ge dhoge ni gik modwa timo sani are in line with PPPs, you know. Yani en manaki osiep moro ni osiepo ma China bilos ni then uchok pesa umos. Then why are you still allocating some amounts to go to infrastructure? Then let's go that route direct. Mwach ni kwadwa gero dam, wadhi manyo Italian company gibigi gero no dam ni kamano gichok pesa gimos kwadwa gero kenjen moro kamoro, vitu kama hizo. But okinyanyiso wania on this one hand imanyo osiepe mondo bi through privately initiated programs. At this other end, nitiere budget me allocate for this thing. Budget no ditimango. Mane penjo maduong kata kamano. Budget no ditimango. Ero kamana inya. Hawangeni meni en budget mokwongo mabende koro jatend migo manyien ambadi. Bro bedo ka somo dwe mara uchiela mano mara higani. Kata kamano kinde mabende koro dwaro som budget mana kana sinsinya kwa mgajwang nitiere finance bill mabende koro bende wasebedo kwa lose. Finance bill kapoko kadhi nyaka jopiny bende lose. To kata kamano uneno ka rode bende osedine nikech rejection no team higa mokalo. To kane rejection no team nya korum gajuang nomiyo nyaka jatend piny Kenya banka koro jod bura no sekadho chik mar omenda mar higa mar 2024 nodhi ma othiche oko. Bange waneno bende ko team reorganization e cabinet. Emane ntiere kaka nitimo reshuffle ka ntiere kata miga moro ochako goli kanyo bange chaki duoki e kind mamoko. Elina chaki kanyo bende paro rode sedin mag mibadhi nwacho ni poko din. Nantiere gimoro ni unemployment, tulu mag tije ne rowere, na nitiere representation mago mag joma tindo e sirikal e kind mamoko. Oscar, bas wach kapok elino wuoyi. Wach moro no ng'ada chien ka. Gima nadwa wacho en ni bunge, banwa wacho kar public participation cha. Kwa ng'iyo sani iluongo ni relationship, osiep mane kind wa bunge gi jopiny. Sharon wawe wuondore. Osiep masani tie kata kinywan giko mar Ong'ondo Were. Kineno sentiments weche maji wacho. There is no cohesion. Onge osiep mawango gi jo bunge. To koro magi jok midwa nyiswa ni ya nidwa kao pachwa ma the implement. Sharon wawe wuondore. Onge gima wa bunge dhi time public participation. In fact jogo se kao stand gi
nineno kaka Wetangula ne wuoyonwa magi in fact magi gik ma wang'o iwa luongo wani helpless villagers yani Wetangula nyalo luongo Gen Z mano o make sure mo o reach parliament last year onyalo luongo wani helpless koro helplessness wano ema wachako wacho nango 25th of next month sama wadhi mark anniversary mar jogo manonegi wadwa make segi finance bill ma this year no dichero petition in winjo makora wacho ni petition mu undio media ngeni umbe tia ka ginyono mtu wang'eyo koro watetea ni ute petition mwadhi tero no emwadwa mix gi finance bill to dwanyiso Wetangula one statement for the last time ni gitugo kodwa to gikiani we are the majority and we have that power nikech kata sani wadhi miyo gi pacho onge gima pacho no dhi timo koro wasezoea kamano koro wadwa tiyo gima it is at Gimi penjo chane ne wawacho ni we wanted a complete overhaul of the entire government. If we achieved that, they wanyalo achieve that one. There's anyone in a different dispensation. In fact, they won't give friction. But nikech Ruto and wanyise ni gol jogi te wadwaro jok mar technocrats, you bring technocrats and put the kilo politicians. Your siasa mine no pongo kage. Emomiyo okwanya make ni change makata bed money document is ber machal nade tonge gimanya timo. Koro kokwa we do that complete overhaul. And Sharon onge kamondi ke constitution. Onge kamondi ke constitution ni ka president oktino amaber gi the executive and the entire government we have to wait for the next election. Ero kama na inya elino ka poku wiyo wil bende harwa karoko pachetwa ka unuketa mafuanda ka ero kama na inya I penjo ni bang protest otim reshuffling bende no nyago no okomondi protest no bende no nyago lemo nikech olemo to no nyago to bange wachako neno ka rode moko mana ogola chako din kan protest no ko nyago lemo nikech maduong' en niya injury man wayudo no outweigh our expectation but wamor nikech jopiny nyaka gi sani a youth for a youth sani a youth igolo odok e it nyawadu iwinjo sani wagolo odok e it fellow youths gi jopiny nango finance bill en ango tikolo kuth nyawadu abedo jakolo kuthi I'm making you aware that is an achievement mane wa make kaka Gen Z iwinjo to wan nyaka gi sani wapogore gi jonyuolwa ne kia chike Raila Odinga kelo nini freedom of speech inyalo wuoyo lakini the president seche man wa wuoyo we were abducted why chikokti Kenya ka otim reshuffling bang protest the reshuffling did not benefit us as Gen Zs the reshuffling not team mar paro nango the protest could be count down by Raila iwinjo in favor of the opposition to opposition no ko participate protest kata di so reshuffling no ko benefit Gen Z otim reshuffling who is benefiting the same people milungo ni team of experts go have been benefiting from the government emano team ne reshuffling ipenjo ka what things like employment go benwa yodo unemployment no jako se chope dex na to kabedo na rite amanye poka yode en kanye kose yude yo mane Kenya ka ko corruption ma the Gen Zs were fighting for here to ka an ka dhi nyiso youth wet nani taonge tich I am their hope ere kaka gidhi believe na onge tich kama El Nino maonge tich yawa to koro wabor kode manade ni how far is the government from us government ni bor kodwa marom nade to koro ang notim nango to maduong' mogik e reshuffling ni gima duong' mogik mane Ruto timo month mokalo ni no appoint nwa a youthful PS mondo bed PS mar youth affairs iwinjo pok waneno gima timo lakini mar sports fikirini bende nitie dongen youth affairs and creative economy man is the fikirini ne mawacho kata ka en gi patch government ero no mie thuolo to wadwa neno nango ango modhi timonwa to kane ber to president ket programs mang'eny mag yudhe to mi yudhe tich
mondo miyo okreta awareness ang'owa ne common mwananchi yudhe mantiere gweng' kuonde ka mondo ng'e nang'o what is available ineno to kar seche ge mano ningo nang'o wan kaka yudhe mosomo wan kaka degree holders ineno mar anticipating mondo som mo wayude tije Sankara yude kamoro Elnino yude kamoro dada ni ko graduate obede gi motivation ni I didn't go to campus for ang'owa as a flower girl obede difference between a graduate gi japiny moro manotamore dhi e university mondo som biwinjo gima wacho no koro okawacho ni Ruto osemiyo employment amiye mana puoch gi pak ingeni there is a difference ingeni sani ko omiyo youthful ang'owa a youthful PS ndalo moko guchocho Uhuru uneno the former president Uhuru makoro ywak nango ni Gen Z you are the majority come and save us ineno waseve nade to ndalo mane entiere kom guchocho no yiero 93-year-old mondo check nini board mar youth sani koro kiwacho ni omiwa kata mna youthful PS bende gidhiro kata mana dwaro mar yudhe we are anticipating teach to bende gidhiro kata mana dwaro maro yes we are anticipating is new in this position we are anticipating and we are really hopeful PS koyie okele programs mag yudhe that is the only thing monyalo create godo employment ne yudhe nikech tije monyalo chiwo ofise kachacha ok nyal ndiko yudhe te to programs mag yudhe omede bedo mang'eny through the president mondo mi employment ochop piny kacha Oscar thuolo en mara imbe dilo sama tinti wena Oscar gi Juliet sawa koro kabro chako wachaki thor wach ma osiepa ma Elnino wacho onge tiende miyowa youthful PS timake mafuanda ichalo ng'amo goya picha kaka rwakora ni tigo iluoke black and white okikonya ichalo ng'ama goya picha tigole black and white kara kore wewe obed kako betno nikeche sani kane fikirini ochopo ofis gik mano miyo maino mokwongo en yiero mar riwruok mar jotend rowere miluongo the National Youth Council. Youth Council ma pacho kapok notimo yiero higni 13 nyaka ne pend chik no ket e katiba ma pacho ka. To ma en duol mar achung' kenda manyalo bedo gi mwandu, nyalo kawo hola kendo nyalo keto mwandu moyud gimoro matin kata nyinyo moro. Lakini yudo ni ng'ato keto ni osiepne manyako kata mawuoyi ema koneno ka ginene kama to okete kacha koro ing'eni gibet ga kanyo waiting capacity orito kapoko omede promotion odhi ministry machielo ting'eni gikawo youth giketo gichalo godo ng'ama go punda ing'eni serikal go punda gi weche mag ojende pacho ka dinyocha wabed gi National Youth Council matiyo kata finance bill protest doko timore nikech wan gi jotelo mwayiero ma wanyalo luongo mana kaka bunge luongo mbade to dhigo siasa kucho wanyalo luongo gi kati ngene wan ka waluongo gi to gidagi biro to walawo gi wanawa watero gi oko mae serikal oluoro ni sani ko yiera kaka National Youth Council representative ma Kisumu East constituency to ging'e maber ni wabunge gi ong'eyo ni idhi yiera kaka mujumbe automatically koro gi luor ma en gi weche malach mutudre nyaka gi the National Security Council mane advice ker mar Kibaki ni ko yie National Youth Council obede tim to wabro bedo gi tich matek nikech vijende gi bro yiero jotendgi achiel aya ka doke weche mag finance bill en ang'o manotero wa endara higa mar 2024 king'iyo kidwoko penjono tibro ng'eyo ni kata kaka Oscar wacho ni pod en mana reject cha pod ne mana kare nikech ne wadhi e ndara ka wawacho nang'o ne wadwa ng'iyo ni chike ma pacho ka oket gi e tim ok wadwa neno ni sani ka Raila mosore gi Uhuru to joma nosekwelo te serikal momakore side Raila onge ng'ama itere court kan Uhuru makore gi Raila ng'ama nokwelo to ko Uhuru koro iweyo gin saints wadwaro ni chik itiyo godo makata bed ni kwelo Kiswahili wacho ni sheria chalo musumwene en ong'ado mbele to ong'ado chien ka waketo mage tim gik mwaywago gi ok bibedo ka mar ariyo ne wawuoye employment finance bill masani okel kani ere kaka finance bill temo keto maino mar joket mwandu mondo gimigi environment kata thuolo manyangafu
mondo gibi giket mwandu ok wawinj weche makamage nikech taxation pod waneno mana ka gigo ma exempt kaka ne osiepa kambono wacho kisegolo exempt kuom jaket mwandu tiduoge piny kuom jatiji mwandu ni manyiso ni chalo ka gim igolo ne gitikelonwa mane gima jopiny okia koro gik makamage wadwaro ni ka duoko mar gik mane wapenjo mar finance bill 2024 kete tim to wabiro bedo gi kwe josiasa ringo gi gaslas Sharon Nathiwa oko ka iwuotho samoro koth ochwe ndara ma Nairobi ka bende nigi fuok kila mahali iwinjo mana koth piny ta tipenjori to karata dak kanye ng'ata achiel nigi matokni 6 kwana ng'oma girito pinje moendelea Sharon josiasa ok nigi security malich machalo gi ka pinje moendelea kata Ruto wani nyocho dhi Ulaya nyochi neno ka giwuotho mana streets gichalo ng'ama wuotho Moi Avenue ko madho mana ice kae to ka gibiro tiloro nyaka ndara mbunge oriti machalo mana gi waket era kindwa gi jopiny samise kao era kiti kindi gi jopiny you don't need security jogi biro riti ok inyal mulo mbunge na kan buti lakini ka weche mag tiyo arietha gi mwandu mag jopiny pod oket ni mayine sirikand ni ineno ka Ruto mande wuok tich nyaka tich abich en osiko manage invest iwinjo not investor samani osiko manage advisor ing'eni Ruto en ng'ama chuogo aput mar jok ma to ma monego bedni iwacho nang'o fuono ne rieko lakini Ruto en ng'at ma ochuoga put mondo fuon ne apudni rieko kaka apudni onego bedni fuono ne rieko yani oketo advisors mondo advice ki kaka onego gibedni gi advisor nikech ka ne advisors nitiere adier sirikal ni Sharon nitiere gik mang'eny ma ok ne nyal chopo kuma gichopo kata protest mar finance bill ok nyal chopo nikech ibiro wachne jakom ginyo semuoche ground nikech wan ing'ene wan weg ground winjo kaka mbona wacho ne wawe gi tol kuore bunge ka wadito gi ground kuche ma wane giteko dine bedi ni gin jok man gi winjo to dene ginyiso serikal kata Ruto kata jatend piny ni kaka wanene gokinyi sani gini osekethore watim kama lakini jok manie serikal winjo ka wabunge ne nyiso wana ng'oa gini wabiro kalo gi thuon emomiyo neno ka ne to makoch no mako mbunge makasepol to jopiny ne penjo ni to mokwongo ternwa uru chien kucho umiwa record ni to bendo gocho ne finance bill kana go yes to ne giwacho kaka ne giwacho no mano en wach marach jotelo nyaka koro yaw itgi kendo ging'e ni wan jopiny ok wan jotije gi gine jotije wa ma wakete ng'ai maber wachulo gi osuru wamiyo gi mtoka wanyieo ne gi designer suit to iti rwako rageng aya bende kotenre kod tho mano mar Charles Ong'ondo Were Nyakorom Gajwang bende wang'ino duchi ma kawuono ringre mare igolo Nairobi ka kitero gwenge mago mag Homa Bay kitiyo koda alap mar ndeke iwacho ni airstrip mano makabunde wantiere gi jafwambo marwa Alia Beach ang'eno luonwa wach makamano ka on waseyude Nyakorom Gajwang obiro bedo kunyiso kapo nono ni ringre mar Ong'ondo Were osechopo e kaunti ma Homa Bay kata oyo ringre mare nitero gi ndege dhi bedo ka piyo kabunde airstrip kanyo kapok odhi e dalane mantiere Kachieng mano e kaunti e kar chung'o od bura mano e kaunti e kar chung'o od bura ma Kasipul e kaunti mano ma Homa Bay aparo no dhi nena ir Alia Beach mar mondo mi onyiswa nena maling'ling abich kiwinja amosi ni misawa e kaunti ma Homa Bay dibed ni ringre mar Ong'ondo Were osechopo e paw ndeke iwacho ni airstrip mano ma kabunde Sharon erokamano ahinya wabiro achiel kachiel kowuok e lap ndeke makabunde manitiere e boma ma Homa Bay kaendi kendo sasa kwa sane wageno ni ringre jaod bura ma Kasipul manyiso negi Charles Ong'ondo Were biro molo e lap ndege kaendi kar saa 5 mar okinyi ma otelo chenro matero achiel kachiel e pare manitiere kachien kar chudo bura ma Kasipul ne ikruok ne nyasi mar iko ma kino timo odiochieng' ma kiny tich abich Sharon kaka inyalo neno e lap ndeke ma kabunde kaendi en ganda mathoth mokalo oseyuoro achiel kachiel e lap ndeke ma kabunde kaendi maromo ne ringre jaod bura Ong'ondo Were kendo waneno ka jotelo mopogore opogore bende osemolo e lap ndege kaendi ka thuolo machuok mokalo ndege mane oting'o gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ma bende jakom maduond bura mar ODM e pacho kaendi kaachiel kod jod bura mamoko ka moting'o Rosa Buyo Martino Weno kaachiel kod jotelo mamoko ne osemolo kaendi ka giikore mar romo achiel kachiel ne ringre jaod bura ma Kasipul manyiso negi Ong'ondo Were mondo mi oter achiel kachiel e dalane manitiere Kachieng kar chudo bura ma Kasipul Sharon chenro manitie ne banka ringre Ong'ondo Were biro lwar e lap ndeke
ma Kabunde kaendi ibiro tere achiel kachiel e yor apaya kata nyamburko ka owuok e lap ndeke ma Kabunde kaendi gibiro donjo e boma ma Homa Bay kendo wuoth biro chomo achiel kachiel nyaka boma ma Kindu Bay ka gibiro tiyo ga apaya ma Gendia Kadongo kama jopiny biro bedo kod thuolo mar fwayo ne kata ng'eyo kaka nyamburko biro wuotho ka Homa Bay kaendi ka chendo manitie ne jopiny biro bedo kod thuolo mar neno ringre Ong'ondo Were Agoro Sare mano tiere boma ma Oyugis ma bende log tich mar kar chung bura ma Kasipul ma otelo ne chendo mar tero ringre achiel kachiel e dalane manitiere kachien ma otelo ne nyasi mar iko mare ma ibiro tim odiochieng' makiny. Sharon ng'eny osebedo katimore e kaunti ma Homa Bay kaendi kendo odiochieng' manyono ka tend arita kwe kaunti ma Homa Bay kaendi kotele kod commissioner ma Homa Bay Moses Leland kaachiel kod komanda mar obila Lawrence Koilem ne ogolo siem ne ng'ata ma chano kata ni kod chenro mar kel rocho arita kwe odiochieng' ma kawuono ma ibiro kow ringre Ong'ondo Were dalane kaachiel kod odiochieng' makiny mibiro time iko mare kane giwacho ni nitiere maling'ling' mane giseyudo nitiere jomoko ma ni kod paro mar temo rocho arita kwe mar neno ni chenro ma kamano ok odhi makare ka giwacho ni kaka tend arita kwe kaunti kaendi gin kod ikruok makare kendo giseketo obila moromo mabiro chiwo arita kwe ne joywak kaachiel kod welo mabiro chopo e nyasi mar kopo ma jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were nyasi ma kino bagi school primary ma Karabok ma otelo ne chendo mar ike e kowe kar wuodhe mogik e dalane mantiere kachien ka giwacho ni gichiwo singo ne jogo eko makino yuore chendo makamano mondo obed gi ng'eyo ni arita biro bedo makare kendo onge pek moro amora mabiro yudo weche mag arita kwe. Thuolo mokalo chien kaendi gavana nobedo kod twak e lap ndege kaendi kanowacho ni gimoro kaluwore kod chendo ma obila sani dhigo nyime e kaso nonro mar ng'iyo jogo eko manochano kendo ka ngima jaod bura Ong'ondo Were kano okwedo weche moko ma owacho ni onge jasiasa moro kata ng'ato konego bini tude kod weche mag nonro masani dhi nyime ka okoni en ok en apichas matimo nonro kendo dwaro ni mondo mi we thuolo ne bad migawo mar obila mathuru kaendi mondo ta nonro mage makare mar ng'iyo ni to gin jogo eko mage manochano kendo nego jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were sama koro nonro to obila okaso mar ng'iyo ni to gin jogo eko manotimo tim makochno endo. Gisani thuolo matin kwa sani wageno ndege mabiro ting'o ringre jaod bura Ong'ondo Were kaachiel kod famili ne biro molo e lap ndeke ma Kabunde kaendi kendo kaka nasewacho ji mathoth mokalo nitie kaendi mar romo ne ringre jaod burano ka convoy biro wuok kaendi kadonjo e boma ma Homa Bay chompo Kindu Bay ka gibiro tiyo ga apaya ma Gendia Kadongo ma godhiambo ibiro ne ringre Ong'ondo Were lap tuke kata skul primar ma Agoro Sare kati ibiro ter ringre dalane makachien ka ikruok dhi nyime ne chendo mar iko mibiro tim odiochieng' makiny e nyasi mibiro bagi Karabok Primary School kaendi ibiro kowe kar wuodhe mogik e piny kaendi e pare manitie kachien e kar chud bura ma Kasipul. Sharon. Erokamano ahinya nyakwarom Gajwang' mano Ali Abich ma bende oleronwa ahinya ikruok ma bende nitiere mano mar rwako ringre mar mosenindo jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were ma bende igeno ni biro bedo kamol e paw mano airstrip ma Kabunde rom kanyo saa 5 mano mar onyango biro bedo koluonwa godo achiel kachiel nyakwarom Gajwang' wabiro bedo kwatudre kode kinde ka kinde. Kata kamano ano ka thuolo dhi ka ng'adowa wadong' gi dakika 15 kapok oromo saa 5 mar onyango. Taparo gimoro ing'ene kinde ma bende waloso kotende kod public participation ahinya mano mar finance bill budget mano mar rikomenda mar higa mar 2025-2026 bende nuchiwo kata mana pachu sani koro ntimo public participation mar NGCDF mano chakore mande norumo odiochieng' manyoro akende rowere mano oko kacha bende nuwuok oko mano mar dhi wacho duondu kotende kod wach mar NGCDF kosurito mar mondo mikadh chik bang'e to koro reject aparo ne chaka na kod Juliet alafu Oscar boro bedo kamithuolo. Erokamano kuom golo paro on public participation. Yes, pachwa wagolo oko kacha. Shida ni kwasegole bidhi winje be ideas magologo dhi bedo tabled. Mano ema koro gimwarito mondo mi waneka be gidhi kawo step forward kuom mano nikech ng'enyne wanyalo golo paro lakini pachwa no be seche moko gininde itwa wacho to gikalo kocha. Koro on public participation, in as much as more come out mondo mi wa goal our views on public participation, gibe nyaka gibed open to taking our views. Okay na ni ugo picha ni today I met with the youth kama nikech mane gima josiasa timo or meet with the youth to wuyo kama to but in reality ena just for photo ops. Nikech at the end of the day onge
step forward moro onge step forward magidhi kao komano kaso nitie nini moro mani wacho about in terms of employment kata PS ma wan godo adwa wacho on komano adier kwangyo PS ma wan godo yes no wacho point moro kama was very vital nikech president maroketo gi kanyo mondo mi gibed kaka yes in as much as they respond to the president but gi owa much nikech one of the people magi represent tiyodo ka the moment moseket gi kanyo gin gi magitimo ni en ere kaka wanyalo win the youth to the president we'll give an example gi Raymond iyudo ka most of the thoth gik motimo kata kidoke gwenge iyudo ka ere kaka wakelo youth kamora achiel mondo mi warwak gi gibed jo UDA Tochania, mano is not the primary goal. In as much as gime iti momondo mi promote the youth's well-being, ereka ki create employment opportunity ne youth nerowere man okokocha. Mane gimo nego beni gingiyo. Samarado kodgi, ereka ka I bring about the digital nini. I promote digital efficiency within my constituency. Ereka ka I bring about education sensitization, kwangyo TVETs and everything. Mago are ways the moment some of the youths they team or those other types of jobs, at least it helps to create a job opportunity. Because give the gain skills, madi konyogi. It is not okay gima ni ika wakawa youths kataro were wa timio idenia wadwa ni modu join UDA. Mano is not the primary goal. Mano ke gimo adwaro. Nikech koro youth go the moment mi penjo gima kama yonge tano tena. Gin gimo ko ni tano tena. Ni my president mo adwaro and everything. But ogielewa ni at the end game ere gima wadwaro. Ka UDA konyo choko wakai. Gidi konyo wagango. Onego wago beyond join a political party. Nini eregima wadwara at the end of the day. Oscar imbe chupa chi bange hobro bedo koro kwa nywando paro mogik donge kapok watiko chenro. Okay, and gima wacho about CDF and ni number 1 onge paro madhi wuok maber public participation meeting nikech jok ma oversee the public participation mar NGCDF gin wabunge. To wabunge gi are people with interest e gima iwacho sane ni court no sewuok maler mowacho ni aputno en unconstitutional matieni onge kama osire go kichik but wabunge chune nikech mai gima gisetiyogo mondo giyud ga kura nikech mbunge ngeni ka osedonjo kata ten gi pesa moro monyaduogo mondo o confuse go je ground koro gino ni pesa ni kowegi to gidhi madong gi tich mar oversight gibro masiko Nairobi ka ere kaka bichak gidhi bedo re-elected but wabunge ningo ngeni tijgi ok en tich mar bedo gi NGCDF mago tije monego wawene county government and national government kora paro ni paro to jidhi golo to kata kwa waseng'iyo days mosekalogi ji medo golo paro batine no ka jok ma wuoyo kata ka media house udhi kacha gin mana wabunge ge mapod biro at the forefront to explain ne ji koro onge kaka wanyalo trust ni ngama nigi interest na certain area emocha community public participation in that field onge gima dhi work out of that in connection to gimanya meno wacho wach mar ni to be PSS mimi ya wagi be konyowa adonyis ni government gimi luongo ni mondo gimoro obed approve nyaka bed cabinet meetings to cabinet meeting ka onge kaka kata youth nyalo kelo paro moro maber maruto dhi winji the problem ma wan go ka en ni wan gi a dictatorial president to jok moluore mambe are psychophants mage but also dictators koro kata ubed mana gi a youthful PS to podo subscribe gi gik dictator ka wacho onge gimo konyo wago koro wan gimo do wacho ni government ni oseolowa nikech onge fix monya timo ne government ni mawinjo ko wacho gi one side ni to gi local statement gi kodi deal gi jamiriambo tek koro wan waol kodgi their time is up given wa government mondo wane kaka wanyalo restructure our economy ero kama na ndara somo ote dek bange habro bedo ka chuono kila ngato dakika achiel gi nus mar mondo mwatek twak ramoge ya oranjo twak maber wach ma yudhe wacho ni yudhe wa ok the public participation nikichango this aneno ko this emoro otema kamano imor kod nonro mag joma tindogo mabendo setem kendo koro ineno ka gimoro mopondo kum financial bill samar mona kinyal marketina otego achiel kachiel e yamo mar mondo miasom wachini ramogi oyawre hawinjo twak maber wach ma wacho yudhe wachani wach ma wacho ni yudhe wa ok dhi e public participation maro this no nase somo waparo ni this no kotieko statement mare amor kod nonro ma joma tindogo osetimo kendo koro haneno gimoro mopondo kum financial bill Gen Z, we are educated and some few vocabularies used in the finance bill should not irritate us.
We shall revisit confidential expenditures, and also we are yet to revise education sector. Ano kisendiko kanyo ni reject. Boniface wacho ni Sharon Mosna jolony to ana yie gi Oscar wacho ni government tugo kod jopiny kendo kata mana mibadhi ok bi rumo ka ok watang'. Mano Boniface Wood Cambreri Okumba. Unyisa ne chunu dakika achiel kila ng'ato kwatieko chenro. El Nino kwatieko wach mogik. Gen Z pod ok nyadhi e public participation. Aduoko osiepano nikech onge ng'ama dhi duoke. Winje paro kae. Nikech public participation en giro yoma. Wang'e gima dhi mbele kanye momiyo ok wadhi. Kinde duto mwasetemo dhi ok miwa nafas nikech agenda mar public participation opogore. Ka watieko to wacho niya finance bill, the proposed one, nyaka gi sechegi wa rejecte nyaka winjwa. To en winjowa with action. To wakwayo Mr. President, the President of the Republic of Kenya, ni wang'ni kik ogo kodwa lweny, obede ng'ama winjo. To ko feel ni proposal marwa ni berach, to President manaka ko jaluongo ga press to wacho nang'o Gen Z nwakelo makama with this reason. Pok wamiyo reason, wane wakelo mana the proposed bill. Wakelo makama with this reason. Toknia, nyinyi ni watu wakora sana. You people are what terms were those? Yes, you are we are dangerous prisoners. You see such things. Mr. President, miwa ito koko miwa it. Form ni ile. Erokamana ahinya. Sankar wachin mogik. Sharon, erokamana ahinya ne jowinjowa mokwongo. Katieko to wacho ni paro twagolo, lakini kaka joluo wache, pach jandiko opogore gi pach jasomo. Wawacha to ok giwinji. Wan kaka sani bunge la Gen Z wakelo kendo pend twak mokwongo mwadhi pedho e od bura mar bunge la Gen Z en buch omenda mar higa 25-26. Wadwa nono omenda ni achiel kachiel kendo wadhi loke e dhok ma jopiny nyalo winjo. Wasebedo kwa timo public participation, public civic education, Sharon. Kata last week ne wan Homa Bay. Homa Bay ne wachopo nyaka chiro mantiere Homa Bay town. Kati nyiso wani sitima nindo Homa Bay to pesa nindo Homa Bay to sitima nindo Siaya. Onge investor mabiro biro Kenya ka kaninde winyariyo kopiyo ka moro miyo wadgi chiemo windi wach sitima to sitima oselal. Pinje mosedhi nyime kaka Vietnam gin gi milion 50 dhano, milion 60, 100, lakini gin gi sitima madhi 70 GDW. Kenya ka yani bil polo kama kata kambadi oba microphone wuok ne mana piny to lwar piny to sitima oselal. To uongo investors. Onge kaka investors biro ka waonge sitima, to bende jok manindo gi sitima gi pesa Homa Bay go ok gin Gen Z. Wan kaka nyojo jodonje broad based government wach moro midwa thirwa godo mani kwatemo wuoyo ni tuko kwa serikali ng'age ni mano serikali wan badi oseoronwa pesa di nyaka nyocho donje serikali di adi magisendiko jotendwa ok ndik kata jogwa emomiyo giwe jogwa thagore town kato gen gitelo koro wapenjore kana ni tudwa konyowa kwatho kasetho to biro gi siling 3,000 to dwa wuoyo 3 hours wabro lawo gi 2 hours. Erokamano ahinya Juliet. Sharon agoero kamano ne jowinjowa an gima nyalo wacho ni bilo osekelnwa kae to wawuok goko mondo mi wabende wachiw pachwa proposals modaro mondo mi oloki kasto ne sirikal mondo omany yore moko ma onyalo tiyo godo kuom manyo ushuru ma ok directly dikelo a direct impact ne wan on affordability of basic necessities nikech mano dhi inyowa yo kony kachiel to gima wacho ne sirikal wabende waol gi tumetenga en high time mondo migro wane tich magitimo ok ni every time waketo iketo gito kwane gi magitimo. It is high time mondo sirikal marwa pesa muwacho no uketo no kete uru into action mondo wabende wane gima yudhe dwaro kata gima rowere dwaro ni ere kaka wadhi neno accountability ere kaka wadhi approve ni wano ka sirikal waotemo fight corruption nikech yore mibadhi mapod duoko wa piny. Koro mai gima en kwayo marwa ne sirikal marwa uwinj duoko marwa kasto uwinj changes marwa mabende
bring forward nikech gini it is affecting us waketo ukanyo mondo mi usava so at the end of the day we want to applaud you ne tich mutimo to mano kwa nyal timo kaponi unyanyasawa koro mane gima kwayo mano Oscar number 1 adwa nyiso jotendwa ni ndikuru joluo tije kaka kabila moko ndiko joluo wetegi aiweri ichrach mano mokwongo. Number 2 Ruto gi timu ne mar Mbadi gi Opiyo Wandayi aiwe wi geche e gwenge modhiego onge gimukonyowa go biure offices utika manwandiko uwe. Wach mogik en ni next month Gen Zs kuneno ka wadhie barabara jite wugure barabara we want to take this government back to where we took them back last year nikech achaya margi osebedo too much onge gima giwinjo wago. Koro wacho ni next month one meeting mar Gen Z on 25th kwa make an anniversary to mogik anyiso advisors mag government Mbadi included the more mimedo timo gimiluongo ni taxation nitie gimiluongo ni law of diminishing return ng'ata motimo economics onge tamno the more mimedo tax ji the more machopa point makoro you are going on a reducing balance idok chien koro think ruin that line you the wamaomi positions fight no uru mondo government omiwa gimiluongo ni tax amnesty mondo at least wajok machakore nikech ero tich tutamo wa okudwa miyo ji tije mag PSC koro biashara mabwa chako gibe pod udwa donjorwe kodwa masani ochopo kama nyaka chiki dwa ket ni dwa nyaka secrets maga kaka timo biashara mara uwalo seriously waromo kodwe barabara next month ne joluo wago erokamano ahinya semo ng'ado aneno mana kasika gunu manero kamano to kung'ade kar mna wichiu kata mana gunu erokamano uloso makare ne korom gajuanga semo ng'ado wa dakika dong mana riyo kende kapok oromo saa 5 mar onyango gi kanyo bende makelo wa giko mano mar weche mar twak okinyi makawuono ng'eni twak otende kod budget pod obro bedo kwal loso kinde ka kinde mar mondo min bende wang'inji ni matindo tindo kama intiere wagolo doke iti mar mondo mi iwinja nena ni finance bill par mar chik mar higa mar 2025 eno ting'ango kipime gi bar higa mokalo to budget mar higa ni estimations mage gin mag ng'eni bende estimations bende nok walose pok mago menda mabende dhine migepe mopogore nikech naneno kanyo ka miga mochung' weche mag somo jolweny police manobila kanyakla kod apis jatend piny naneno ka nitiere kod opok mar omenda malach nikech naneno ka development omenda mabende ibiro bed kichiwo ne jatend piny Kenya kotende kod development naneno ka omedre mana nyadi 300 ang'e na biro bedo ka agwelo kinde machielo mar mondo miwalose mar mondo wetike gi kanya korom gajuanga i kaunti ma Homa Bay bende jafombo magwa mano Alia Beach bende girito mar mondo mirwak ringre mano mar jaod bura makasipul mano mosenindo Ong'ondo Were mabende biro bedo ka ibiro bed ka ichopo e paundeke mano makabunde kar saa 5 mano mar Onyanga gene ka obro bedo kochopo e paundeke mano makasipul ene chenro mabende obro bedo kwa kiloni achiel kachiel kono kinene seche go nyakorom gajuang chenro mano mar migago e weche mago manyien ibro bedo kinene seche go ile jotewa Jesse Dwar Cleophas Olwach mano tago do chenro orituru masani nyinga Sharon Ng'ao.